ആ വോയിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ വോയിസിലോട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് കൊണ്ടുവരണം. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തലവേദന എടുത്തിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ഇത് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ 7 മിനിറ്റോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തപ്പോ തന്നെ 1 മണിക്കൂർ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഇതിലേച്ചാ ചെയ്ത്. പിന്നെ 3D ചെയ്യണനുസരിച്ച് ലോഡ് കൂടുമ്പോ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഹിറ്റ് വരുന്നത്. കാരണം ആ സാധനം 3Dയിലാണല്ലോ വരുന്നത്. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ. പുതിയ പാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബിഗ് ടൈം 2 എപ്പിക്കുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ബാക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ 150 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അതിനുള്ളത്. അത് കൂടാണ്ട് ഇത്തവണ കൊനാമി 900-ന് പകരം ഡിസ്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റ ട്രൈ നമുക്ക് 500 കോയിന് കറക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ ബിഗ് ടൈം പ്ലെയർ ജോർജ് വെസ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്ലെയർ ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതാണ്. അപ്പൊ ജോർജ് വെസ്റ്റിന്റെ ബിഗ് ടൈം കാർഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 108 വരെ മാക്സിമം റേറ്റിംഗ് പോകുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻസിന് കൊടുത്തേക്കാണ്. ഒഫൻസീവ് അവർനെസ് ആയാലും ബോൾ കൺട്രോൾ ആയാലും ഡ്രിബ്ലിംഗ് ആയാലും ടൈറ്റ് പൊസിഷൻ ആയാലും ഒക്കെ 100ന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. സ്പീഡ് 98 വരുന്നുണ്ട്. ആക്സിലറേഷൻ 100 വരുന്നുണ്ട്. ബാലൻസ് 95 വരുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്കർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഫിനിഷിംഗ് 88-ന് അടുത്ത് കിട്ടും. ഈ പുള്ളിയുടെ പൊസിഷൻ RWF ആണ് വരുന്നത്. പൊളിഫിക്കർ ആണ് പ്ലേ സ്റ്റൈല്. ഫോം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം കാണുള്ളൂ. ജോർജ് വെസ്റ്റിന്റെ സ്കില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റം ഡ്രിബ്ലിംഗും പിന്നെ ഫിനോമിനൽ പാസ്സാണ് മെയിൻ സ്കില്ല് വരുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ ലോങ് റേഞ്ച് കളർ, ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ്, ഔട്ട് സൈഡ് കളർ, ഈ 3 സ്കില്ല് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത്. എല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലാപ്പ്, മാർഷൽ അറ്റാക്ക് ഉണ്ട്, കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ഉണ്ട്, സോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഡ്രിബ്ലിംഗ് 90 വരുന്നുണ്ട്. സ്പിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലെഗ് കവറേജ് ആയാലും ആം കവറേജ് ആയാലും ടോർസോ കൊളിഷൻ ആയാലും എന്ത് നോക്കിയാലും എല്ലാം മാക്സിമം എത്തണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചോദിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ഇല്ല, അതൊക്കെ ഉള്ള ടീമിലുള്ള ഒരു തന്നെയാണ് വന്നേക്കണേ. അസ്കറോ എന്താന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ മരിച്ചിട്ടുള്ള വിലയാണ്. അല്ല, ഞാൻ പെലക്കുള്ള ആരോ വന്നിക്കാന്നാ കേട്ടത്. പെലക്ക് വേണ്ടിട്ട് ആരോ വന്നിക്ക്, മീൻസ് പെലക്കെതിരായിട്ട് ആരോ വന്നിക്കാന്നാ വിചാരിച്ചു ഞാൻ കേട്ടത്. പെലയൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്റെ അസ്കറോ ബ്രോ, നെറ്റ് രാവിലെ തന്നെ ചോകാണല്ലോ. പെൺപോടെ ഏതാ കളിക്കണപ്പോ? ഡിവിഷൻ തുറക്കുമ്പോ ഗെയിം തുറയില്ലല്ലോ. ബ്രോ പീറ്റർ സ്മൈക്കലിനെ കറക്കാണല്ലേ? ഒരു 150 പോയും കിട്ടും. അപ്പൊ ഒരു 100 ആവും. 85 ഉണ്ട് ആൾറെഡി. അപ്പൊ ഒന്ന് കറക്കണം. Hey, this is Jerry with Onboard Wildlife Removal. If you think you might have critters in your attic, ലോഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കണ എന്ത് ഗെയിമിന് പ്രശ്നം? പീറ്റർ സ്മൈക്കലിനെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗോൾ കീപ്പർ ആവല്ലേ? ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ ചെക്ക്. ഉണ്ടല്ലേ? എനിക്ക് വേറൊന്നൊന്നുമില്ല. ഹലോ ബ്രിട്ടു, എന്താ പരിപാടി? ഫുട്ബോൾ ഇന്നലത്തെ ലൈവില് നല്ല ഫണ്ട് കിട്ടിയെന്ന്. ഇന്നലെ ഡെഫനൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നല്ലോ. അല്ല, $1 അങ്ങോട്ടും വന്നേ മാത്രം. അതിൽ 100 രൂപ വരെ തന്നെ അയച്ചാണ് ചാറ്റാണ്. പക്ഷെ 100 രൂപ അയച്ചത് 100 ശരിയാണ്. അവന് 100 അയച്ചവൻ വെറുതെ അല്ല. അപ്പൊ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. 200 അയച്ച $1 ആവോ? 200 അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 120 രൂപ കിട്ടും. 80 രൂപ കണ്ടില്ല ഡോളർ. 89, 90 ഉണ്ട്, 90 ഉണ്ട്, 84, 90, 89 ഉണ്ട്. 90 രൂപ 47 പൈസ. എല്ലാം മറന്നിട്ടാ. ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ചായ സംശയമുണ്ട്. അസ്കർ ബോബോ സംശയത്തിന്റെ നേരിലാണ്.
എന്ത് സംശയം? ഈ വട്ടട ചായയാണ് കുടിച്ചത്. വട്ടവടെ അസ്ക്രവല്ലൊന്ന് പറയണേ. What is actually annoying, right? Escobar? ചായ ടീം ഓഫ് തിയേറ്റർ പടം വെച്ചോ 1600 രൂപ കിട്ടാ മറ്റേ FC26. 1600 ടീം ഓഫ് ദ ഇയറോ? FC26 പടം വെച്ചേക്കണ സനാത്തൻ കസേരമ്മ കറുത്ത കൂട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു. ചുറ്റുപാട് ഒരു 5 ട്രോഫി. Trophy. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. എന്താ പരിപാടി പെൺപോലെ? നീ അത് പിന്നെ കേറി വെക്കോ? ഇന്നലെ കേറി എന്തായോ? ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് ഇത്തിരി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത്? 4 എങ്ങാണ്ട് ഇത്രയേ പറ്റിയുള്ളൂ. ഭയങ്കര സ്ലോ ആൽബട്ടോ. എന്റെ റാങ്ക് കാണിച്ചരാ. റാങ്ക് ഞാൻ കണ്ടാണ്. നീ വീണ്ടും കാണിക്കണ്ട. എത്രയായിട്ടാ കണ്ടേ പറ? 4000 കണ്ടല്ലേ അന്നുണ്ടായിരുന്നത്? 4000 എന്നല്ല പോടാ. ഞാൻ 4000 എത്തിയിട്ടില്ല. 40,000. 16,495 ടോപ്പ് 1% ആയി. അതാരും ചെയ്യണില്ലേ അപ്പൊ? ആരും ചെയ്യണില്ലേന്നോ? പോടാ, ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? പ്ലാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, പ്ലാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ട്രൈ ഹാക്ക് മീ നമ്മളൊക്കെ ഫ്രീ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ചെയ്യാറുണ്ടോ? എനിക്ക് എടുക്കണം, ചെയ്യണം. ഞാൻ അല്ലാത്തവരുടെ ഫ്രീ സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ ഫുള്ള് ഫ്രീ ആണ്. ആ, മറ്റേ ഏതൊക്കെയോ ചെറിയ മീൻസ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇത് വേണം. അപ്പൊ മറ്റേ ഏതൊക്കെയോ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ എടുക്കണം. എന്തിനാ പെയ്ഡ്? നീ ഏതാ റൂം ചെയ്യാൻ? എന്തിന്റെ റൂമാ? അതിന് ഫ്രീ വെർഷൻസ് ഇട്ടാ ഉണ്ടോ? മറ്റേ സ്പോർട്സ് ഫിഗർ എന്താടാ അത്? ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല, എനിക്കൊരു താല്പര്യമില്ല. അത് മറ്റേ വെബ് ഇത് മാത്രല്ലല്ലോ. എനിക്ക് വെബ് വലിയ താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് ഫുള്ള് വേണം. ലാസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഊമ്പിയ CTF കിട്ടോ. യാതൊരു തന്നെ ഇതാ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സാറോടൊക്കെ വിളിച്ചിരിക്കല്. സാറേ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു CTF ആണിത്. ഇതായിട്ട് ഇരുന്ന പ്രാന്തായിരുന്നു. അതിന് റൈറ്റപ്സ് പോലും ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ റൈറ്റപ്പ് ഇട്ടാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അയച്ച്. നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പ്രാകാതെ. നിന്റെ പേരെന്താ ഇതില്? അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഏതോ മെയിൽ കൊടുത്താ പണ്ട് ചെയ്ത ഈ മെയിലല്ലത്. ബ്ലാക്ക് റാറ്റ് സിഡ്. അതാര് പറഞ്ഞേ? എടാ ചുമ്മാ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ശരി, നാളെ ഇല്ല. സിഡ് വേണോ? എനിക്ക് മറ്റേ കഴിവുണ്ട് സിഡേ. ഒരാളെ പേര് ഇല്ലടാ, എന്റെ പേര് അങ്ങനെ വരില്ല. അത് ഞാൻ മെയിൽ കൊടുത്ത്, ഞാൻ പേരിട്ടിട്ടില്ല. അല്ലാണ്ട് കഴിവുണ്ട് അല്ലേ? ഈ കേറി കളിക്കാൻ കൂട്. അതെ, ഈ ആഴ്ചത്തെ ഗോൾഡ് കിട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. 9,000 ആയിരുന്നു. ഡെഡ് സെക്കൻഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോളിലെ ഗോൾഡ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് പറ്റി?
ഈ ഫുട്ബോളിലെ ഓൾഡിന് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നല്ല മൈ 20 കളിയാവാനായി. ആ ഇത് ബെൻബോണേ എന്തായാലും റൂം ചെയ്യാ. റൂം ആ കംപ്ലീറ്റ് ആവണ നമുക്ക് ബ്രോൺസിന്റെ ഒരു ലീഗ് ഉണ്ട്, പുതിയ സംഭവം. ഈ ലീഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണ നമുക്ക് ഇതില് ഒരു ആൽബർട്ട് ടൈറ്റിൽ കിട്ടും. ഞാനൊന്ന് കമാൻഡ്സ് പഠിക്കട്ടെ. അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കമാൻഡ്സ് തീരെ തലേ നിക്കണില്ല. എന്താ ബാഡ്ജ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐസ് വേണോളാ. ഐസ് ബ്ലൂ ഇത് ചെയ്താ നീ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനോടാ സിമ്പിള്. ഏതാ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അല്ലല്ലോ ഏതോ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽസ് ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ മൂന്നാം അതുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ അല്ലേ? അത് അത് അതിന് എനിക്ക് ഞാൻ ഓർമ്മ പിന്നെ പോലും ഇല്ല. ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെന്താ വേറെ എന്തോ ഇതിന്റെ പിറകെ പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി വീണ്ടും തിരിച്ച് ഫുള്ളൊന്നുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ലോക്ക്ഡിനായിട്ട് ചെയ്യാം. ചെയ്യുമ്പോ ഇതില് പിക്കിൾ ഉണ്ട് ചെയ്തോ. നൈസ് അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ നൈസ് ചെയ്താറുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട്. ഈസിയാണ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കഴിയും. 5-10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സാധനം കഴിയും, അത്ര ഈസിയാ. നിനക്കല്ലേ പിന്നെ ഇത് സിമ്പിളാടാ, നോക്കാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല. അതില് വെബ് പോവാ, പിന്നെ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഇയാളുടെ പേര് നോക്കുക, പിന്നെ അതിലെ പോർഷൻസിന്റെ പേര്, ഈ ഫൈനൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഇതൊക്കെ ഇതാ തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താ അതിന്റെ പേര്? FTP വന്നു വളർന്നിച്ച്. ഈസിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും വീഡിയോ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. വീഡിയോ കിട്ടുന്നവരൊക്കെ റാങ്ക് കൂട്ടണം. ഫുള്ള് 158 റൂംസ്. ഇതിന്റെ ഈഗോന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ഇരുന്ന് ചെയ്താണ് ഫുള്ള്. എന്റെ സാറില്ലേ, ഞാൻ കാണിച്ച ഒരാളെ, ഇയാള് 179 പിന്നെ റീസെറ്റ് അടിച്ചാള് 199 റൂംസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് 200ാമത്തെ റൂം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചു. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ വേണ്ടി ഇരുന്ന് ചെയ്തു. പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കലൊന്നുമില്ലേ? ആള് ചെയ്ത റൂംസ് പിന്നെ അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ വേറെ അടി കിട്ടിയ പോയിന്റിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും പോയിന്റ് കയറോ? ഇല്ല, പോയിന്റ് കമ്മിയാവും. പിന്നെ അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചെടുത്താലോ എന്റെ പ്രൊഫൈല്. അയക്കുറട്ടോ നീ. ഇഫ് യു ആർ ബാഡ് ഐ ആം യുവർ ഡാഡ് അങ്ങനെ അയക്കുന്നത്. ഒന്ന് പോടാ. എന്താണ്? ഇല്ല നിനക്ക് ശരിക്കും കുറച്ചായിട്ട് തരാം. അങ്ങനെ കേക്കണ്ടേ ബ്രോ? എന്തുണ്ടാ ഇഫ് യു ആർ ബാഡ് ഐ ആം യുവർ ഡാഡ് എന്നൊക്കെ എന്തിന് സാറിനോട്. ഈഗോ പൊട്ടുമോ ഇറങ്ങിപ്പോയ വാപ്പൊട്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ള നമ്മളെ അങ്ങനെ പ്രഗതി പൊണ്ണു സാറേ. വേറെ ഏത് നല്ലൊരു ആളുടെ പേര് പറഞ്ഞേ? മഹാത്മാഗാന്ധി. അതൊക്കെ വെച്ച അടി കിട്ടും രമേശ്. നല്ലാണ്ട് പിന്നെ നല്ല സിനിമയിലുള്ള ഒരാള്, അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടറുടെ പേര് ഫിലിമിലെ സൈക്കോ പോലത്തെ ക്യാരക്ടറുടെ പേരിട്ടല്ല, നടന്റെ പേര് പറയരുത്. കണ്ടറിയണം ഉണ്ടല്ലോ, ബെഞ്ചമിൻ. അതന്നെ ഇത് കിടക്കുന്നത്, ഈ കിടക്കുന്നത് ബെഞ്ചമിൻ ലൂയിസ് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അതന്നെ അങ്ങനെ കിട്ടാതെ തീർന്നില്ലേ? അല്ല, അത് ആൾക്കാർ മറന്നു തുടങ്ങി, ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ടുള്ള വേണം. സന്ദീപിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചാലോ? സന്ധ്യക്ക് കൂട്ടായിരുന്ന സന്ധ്യയെ പോത്ത് അമ്പയെപ്പോലെ വണ്ണത്തെ മന്ത്രില് കേട്ട്. അയാളുടെ പേരെന്താ? സന്ദീപ് വാര്യത ആരതില്? പ്രദീപല്ലേ? ലേറ്റസ്റ്റ് മലയാളം മൂവി. ആർക്കായിട്ട്
രമേശ് ബ്രോ. റമീസ് ബ്രോ കറക്കുണ്ട്, എന്താ പറയാത്ത? ഹലോ ടോണി ജോസ് അലൂല. ഞാൻ കറക്കിയതല്ല, അവൻ അവിടെ കറക്കിയതാണ്. ഞാനിവിടെ ചുമ്മാ ഇരിക്കണ സ്ഥലം. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ- രഞ്ജിത്ത് സാറ്. അല്ല അവനക്ക് 10 വയസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്. രഞ്ജിത്ത് സാറ് പടക്കളം. അല്ല അനക്ക് 10 വയസ്സില്ലല്ലോ. ആ പടക്കളം ഇല്ല, രഞ്ജിത്ത് മൊത്തത്തിനെ സാറ് കിട്ടി. കൊള്ളാം. ആ ടോണി ജോസ് അലൂല. അതാരാ? എന്താ ഇപ്പൊ ഇതിലിടാത്ത, ലൈവ് ഇടാത്തറ കൊടുക്കാര് വേറെ ഏതോ സിനിമ പെഡിക്റ്റ്. ഏതില്? മറ്റേ ശ്രീ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത എന്തേ? എടാ ഇയാളെ വേണ്ടേ, മൂന്നെണ്ണം ഷർഫുദ്ദീൻ വേണ്ട, കറക്റ്റ് വേറെ ആരെങ്കിലും മതി. അപ്പൊ ഇയാളെ മൂന്നെണ്ണം വേണ്ട. ഒരു കണ്ടന്റ് അല്ല അവൻ കൂടെ പോയത്. ഷർഫുദ്ദീൻ അല്ലാതെ വേറെ വല്ല സൈക്കോ ശരിയാണ്. അല്ല വേറെ ശരിയാ. ഏത് സൈക്കോ ആണ് ഇത്? എന്റെ ക്യാമറയുടെ കേബിള് മാറ്റിയാറില്ലേ ഷമ്മി. റമീസ് ബ്രോ? ഒരു ഷമ്മിയോ? മിനിറ്റ്. എടാ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ രണ്ടാളും പോരാ. അപ്പുറത്തിരിക്കോ? അസ്കർ അത് എന്ന് പറയണ്ടേ, എന്തെങ്കിലും- കേൾക്കാനുള്ള. ആ സ്കോർ പറഞ്ഞോളൂ. റമീസ് ബ്രോ ഇന്നലെ കേബിള് മാറ്റിയില്ലേ ഞാന്? ആ ആ ആ അപ്പൊ അത് വ്യൂ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ചാർജ് കയറിയുന്നില്ല. എപ്പോഴേ ചാർജ് ഓഫ് ആയിട്ടേ ഇപ്പൊ ഞാൻ സാധാ കേബിള് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ചാർജ് കയറുന്നില്ല. അതാ ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററിയുടെ ചിഹ്നം ഇങ്ങനെ ഇൻഡു ആയിട്ട് കിടക്കുക. പക്ഷെ സാധനം ഓടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ ഇത് ബാറ്ററി ഊരി ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ല എന്താണ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്? അത് എന്താണ് സംഭവം? എന്താ ഫുൾ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇത് കയറായി ആണോ എന്താന്നാവോ? കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പവർ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് കയറുന്ന പവർ. ആ ആ ആ ഞാന് പോർട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ആയ അതാണോ? പോർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നുമില്ല, കാരണം അത് മറ്റേ നമുക്ക് ഇതിന് ഫോൺ എന്തെങ്കിലും കുത്തി ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കി. മറ്റേ അല്ല പോർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല, കാരണം നമ്മുടെ വ്യൂ ഒക്കെ ഇതിൽ ക്യാമറയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചാർജ് കയറുന്നില്ല. ചാർജ് അതിനുള്ള പവർ വരുന്നില്ലേ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മൊബൈൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുത്തി നോക്കാൻ. അങ്ങനെ അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചാർജ് ആവാനുള്ള പവർ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എന്നിട്ട് പഴയ കേബിൾ തന്നെ കുത്തിയൊക്കെ കൊടുത്തു, അപ്പോഴും അതന്നെ കാണിക്കണ്. ബാറ്ററി ഊരി. അപ്പൊ ക്യാമറ വർക്ക് ആവൂല കുറച്ച് നേരത്ത്. 4 മണിക്കൂർ വേണത് പുറത്തുനിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ ഒരു ടാർഗറ്റ് വന്നത് ബ്രോ. അതെ, ടാർഗറ്റ് കിട്ടിയോ? ടാർഗറ്റ് കിട്ടിയോ? ടാർഗറ്റ് ആയിരുന്നു. വാവ്. ഇടക്കിടക്ക് ഇറക്കോട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? അതെ. ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സ്ക്രീൻഷോട്ട്? ശരി. ഇതിന്റെ പേരെന്താ? ക്യാരക്ടറുടെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. മറ്റേ സിനിമ എന്തോ ലാല് ഭ്രാന്തനായിട്ട് മറ്റേ കട്ടിലിനടിയിലേക്ക് ഇരിക്കില്ലേ? മറ്റേ ജയറാമിന്റെ സിനിമ. ജയറാമിന്റെ രാധിക അല്ലേ? വൺ മാൻ ഷോ. നമ്മൾ ഈ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സാധനം കണ്ടുപോണോ? അതിന് മോൾക്കെട്ട് എടുത്തു. എന്റെ മോനി 25 വർഷം കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഇറങ്ങിട്ട്. ഓ മത്തൂന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ഞാൻ കുറച്ച് എന്താണ് പോരാന്നൊന്നും കാര്യം. ടൈറ്റ് പോസ്റ്റിനൊക്കെ കൂടുതലാണ് നടക്കണത്. അതൊക്കെ കമ്മി ചെയ്ത് അടിക്കാനുള്ള പവർ കൂട്ടണം. അപ്പൊ ടൈറ്റ് പൊസിഷൻ കുറച്ചാൽ മതി. ടൈറ്റ് പൊസിഷൻ ഡ്രിബ്ലിംഗ് ആണ്. തലവേദനെടുത്തത് ഇളറിഞ്ഞ അവസാനിക്കണ രണ്ടാവും ഇയാള്. ഫോർമേഷൻ മാറ്റി ഞാനിപ്പോ. ഇയാളെ പോരല്ല ട്രിബിളിങ് ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ട്രിബിളിങ് ഓർവാണ് ഇയാൾക്ക്. അങ്ങനല്ലേ ഈ ടൈറ്റ് പൊസിഷൻ കുറച്ചിട്ട് ഡ്രിബിളിങ് വേണ്ട എനിക്ക്. ഈ ടൈറ്റ് പൊസിഷൻ കുറച്ചിട്ട് ഡ്രിബിളിങ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ടത്തരല്ലേ ഇത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ അങ്ങനെ ചെയ്യണം മണ്ടത്തരായിരിക്കും. കാരണം നിനക്ക് ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിനക്ക് ഫിനിഷിംഗ് ആണോ കൂട്ടേണ്ടത്? ഇയാളെ പ്ലേ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആണ് ശരിക്കും. ശരിക്കും അപ്പൊ ഇയാളെ ഒരു കളിയില് വന്നേക്കണാണ് ഈ ഹോൾ പ്ലെയർ. ആ ഒരു കളിയുടെ കാർഡാണ് ഇത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അതോട്ടിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഓക്കെ, അത് നീ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ്. നിനക്ക് ഇയാളെ വെച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം.
എനിക്ക് ഇയാളോ അടി കിട്ടണം. അടി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പേ ആ ലോ പാസ് ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് കണ്ട അവിടെ 3 പോയിന്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും. 3 പോയിന്റ് കുറച്ചിട്ട് അത് ഫിനിഷിങ് കൊടുത്താൽ മതി. അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക്. പിന്നെന്താ പ്രശ്നം ഇയാളുടെ ഡ്രിബിളിങ് വെറുതെ കുറക്കണം. എന്തിനാ പണ്ട് ഒന്നും കൂട്ടാനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സ്പീഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് സ്പീഡ് വിത്ത് സ്റ്റാമിന കൂടും. പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് ഈ ബോൾ കൺട്രോളും ടൈറ്റ് പൊസിഷനും ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ആ സ്പീഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ബോളും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നല്ല സ്പീഡിൽ പോകും. ഞാനൊന്നേ പ്രോഗ്രഷൻ നോക്കട്ടെ ആൾക്കാരാ നോക്കിക്കോ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയണത് ഇത് സാധനം പറ്റില്ല. നിനക്കിപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ ആ പാസിംഗിന് 3 പോയിന്റ് കുറച്ചിട്ട് ഫിനിഷിങ് 90 കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും ഇയാൾ അടിച്ചു കയറി വരുമ്പോ. ഫിനിഷിങ് അത്യാവശ്യം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇയാളിപ്പോ നീ ടീമിലിട്ടിട്ടോ 104? അതെ അത് കുഴപ്പമില്ല. ടീമിലിട 104 ഒന്നായവൻ ആരാണ്? ചെക്കൻ ബൂസ്റ്റർ കിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം മാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്കൻ ബൂസ്റ്റർ ഇട്ട് ഷൂട്ടിങ് എന്റെയാണ്. മതി. പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യണം മുകളിൽ. സെർച്ച് എവിടെ? അവിടെയല്ല, അല്ലാത്തതുണ്ട്. അടിച്ചോ MAT. മാത്തൂസല്ല, മാത്തുന്നടിച്ചാ മതി. മത്തായൂസാണ് അല്ലാണ്ട് മാത്തൂസ്. അത് മാത്തു അത് വന്നില്ലല്ലേ. ആ പ്ലെയർ പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മോളില് സെർച്ച് ചെയ്യും. മോള് ഒത്തിരി മുകളിലോട്ട് വേണ്ട. വോളിന്ന് വേണ്ട. അതിന്റെ അകത്ത് MAT നടിച്ച് M. അപ്പൊ തന്നെ ഓരോ M നടിക്കും. വെറുതെ പതുക്കെ അടിക്കുക. സാമാനം അടിക്കും. ഓരോ M വെച്ചിട്ട് പ്ലെയർ പറയണ്ട അടിക്കുന്നു. അതിന് T അടിക്കും. T എന്നെല്ലാം നോക്കിട്ട് ലോത്തർ മത്തായിസ്. പക്ഷെ വേറെ കട, പഴയ കട. ക്ലിക്ക് ആ കട വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേന് പോയ കട. ഇത് മറ്റേ ഇതാണ് റൂമണികളോട് കാണുന്നത്. ഗെയിമിംഗ് മോണിറ്ററാ പ്ലെയർ പ്രൊഫഷൻ അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ മോളില് കണ്ട ഹോം കണ്ട മോളില്. അതിന്റെ പുറത്ത് കണ്ട. അതിന്റെ പുറത്ത് എന്ത് രീതി ആക്കണത്? ഇതായതോട്ടോ സെർച്ച് പ്ലെയർ വേണ്ട. വന്ന് താഴത്ത് റൈറ്റ് സൈഡില് ഒന്നുകൂടി സ്ക്രോൾ ചെയ്തോ. എന്നിട്ട് ആ പ്ലസ് കണ്ട അവിടെ പ്ലസ് ആവുണ്ടോ നോക്കി. ഇല്ല, പ്ലസ് ആവില്ല. അല്ല, മറ്റേ കൺട്രോൾ എനിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മൗസ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ആവും. വായിക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ല, ഇത് മറ്റേത് വ്യത്യാസമില്ല. നോട്ട് എടുത്ത് അത് നോക്കല്ലേ. താഴത്തവനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യും അതൊക്കെ ആ എഴുതി വെച്ചേക്കണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അതിൽ ഷൂട്ടിങ് ഇത്ര 5 അങ്ങനെ അത് വായിച്ചോ. അത് നിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ തമ്മിൽ നോക്ക്. കാരണം ഈ ഇട്ടേക്കണ ബൂസ്റ്റർ അവൻ ഇട്ടേക്കണ ബൂസ്റ്ററൊക്കെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇനി പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ എടുക്കുന്നില്ല. അല്ല, എനിക്ക് ഇതിലും ഏകദേശം സെയിം പ്രോഗ്രഷൻ കൊടുത്തേക്കണത്. അങ്ങനല്ലടാ അവൻ കൂടെ ഞാൻ പറയണത്. മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇതല്ലേ സംഭവല്ലേ? ഇത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്കാല്ലോ പറഞ്ഞേ. ഇത് അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. അല്ലെങ്കിൽ ആളോട് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഉടായ്പ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നല്ല ഉടായ്പ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു.
ചെറുക്കനല്ലേ. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ? എനിക്ക് കൺട്രോളറിന്റെ മൗസിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തോന്നിക്കാനേ ഭയങ്കര ഇത് തോന്നണ്ട് എനിക്ക്. മൗസ് പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാണ്. കാരണം മൗസ് പിടിച്ചപ്പോഴും നീ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യണായി തോന്നി. അത് ഈ കൺട്രോളർ മൗസിൽ സ്വിച്ചിങ് രണ്ടും കൂടി ചെയ്യുമ്പോ അല്ലേ? കൺട്രോളർ മാറ്റി വെക്കണം ചെയ്യും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. മറ്റേ ഡ്രിബിളിങ് 10 ഇടും. അപ്പൊ നീ 2 ഡ്രിബിളിങ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. 2 ഡ്രിബിളിങ് കുറച്ചിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പാസിങ് അങ്ങനെ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇടത്തോട്ട് അത് തന്നെ. ഇനി ഷൂട്ടിങ്ങിൽ 5 ആക്കിക്കോ. 5 നിന്റെ ഇഷ്ടമല്ല. അത്രയും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ 90 ആയിട്ടുണ്ട് ഫിനിഷിങ്. ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാട്ടാ. എന്താ പരിപാടി? ബാത്റൂം പോണം. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്ന ഫാദി ലിയോദാസ്. ഇവന്റെ പേര് ഫാദി എന്നാണ്. ലിയോദാസ് മറ്റവനാണ്. ഫാദിൽ XU G13 ഓണർ ഓഫ് വടക്കൻ MC, ഫൗണ്ടർ ഓഫ് വടക്കൻ PvP, 5M ഡെവലപ്പർ, ഡിസ്കോഡ് ഡെവലപ്പർ. വൈറ്റ് ബോൾട്ടർ അല്ലേ? വൈറ്റ് ബോൾട്ടർ ലിയോദാസ് ഓക്കെയാണ്. മറ്റേ ഇവിടെ ഏതോ സെർവറിന്റെ ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയണ ഓക്കെയാണ്. അല്ലെ ഭാസ്കർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഹാക്ക് ചെയ്തോണ്ട് പോയോ? അതിന്റെ അഹങ്കാരം ഒന്നുമില്ല. So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And that gets things running. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Cole Palmer shoots! Goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. And that was as close to certain as can be. Fernando Torres really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Liverpool അല്ലേ? So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Darren Fletcher. Now that looks a decent ball. Tom, and the finish! Really well taken goal. Not one, but two. It is a dream start. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So that's 2 now without reply. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Now it's Owen, engages and forces him off the ball.
Looking to play him in. Oh, well played, well sorted out. Darren Fletcher. Calafiori. 4-2-3-1 ഒരു CF ഒരു AMF ഒരു Rooney at it in a wide position. 2 CU ഒരു LBR 2 down already, a nightmare start. സ്റ്റാറ്റിക്സ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. So what can they make of this? ടീമാ മറ്റേ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫോർമേഷൻ കിടക്കും ചേഞ്ച് ഫോർമേഷൻ എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡീൽ തന്നെ ഡീൽ Alexander-Arnold. ഇതല്ലെങ്കിൽ Ambitious ball here. ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇടാം നമുക്ക്, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ Calafiori. ഇതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി. ഇതാണ് നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ That's a shade optimistic. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he's there to belt it away. Oh, that's a fine interception. Spread out to the left. Calafiori. That pass has been well intercepted. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Mohamed Salah goes steaming forward. Calafiori did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Just beyond his reach. Hazard. Law. Palmer looking to add to his goal. Rooney. Now Gilberto Silva. He's tried one! A collective sigh of relief from the defence. That's great reading of the game and it led to a decent chance. Cracking aggression. അതായത് 2 DMF 2 AMF 2 CF അങ്ങനെ നേരത്തെ അങ്ങനെ കിട്ടി, പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ നേരത്തെ. Ferdinand. Gilberto Silva. Calafiori. And it's Rooney. Law. That has ended up in no man's land. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Well, the idea was a good one. Face to face with the keeper. No messing about, just bludgeoned away. Turns back here, probably the best option. It'll be a throw-in. Calafiori. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Torres powering forward. And Torres! It's loose now and they want to get it back. Oh, he's been caught on it here. There's the shot! He's beaten the keeper, but hit the post. Now it's Owen. Now it's Hazard. Cute ball now, how can he reach it? And Owen! It's hit the upright. Aimed in towards the centre. And he gets rid in a hurry. Well, they've got it back in a hurry. Great ball. Oh, shooting chance! Oh, that was no routine save. Owen actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And this could be the final action of the first half. And the keeper beats it away.
Well, the goalkeeper's a lucky boy there. And there is the half-time whistle. How would you review the first half? Well, I'm looking at the body language, Peter, and it doesn't look great. It's going to be pretty hard for them to pick themselves up from here. But there's still a maybe at play. Maybe they'll thrive on the adversity. Thank you very much for your cooperation. ആയിക്കോട്ടെ പാമറിനെ ഇറക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാമറിനാ നെയ്മർ സ്ഥാനത്തിട്ട് നെയ്മർ ഇപ്പുറത്തിറക്കണം നല്ലത്. കാരണം പാമറുടെ തേക്കാലാണ്. So off we go once more. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull them back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Gilberto Silva played out wide. That's the throw. Chooses to go cross-field. Well spotted. Adams. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. That's positional gold. The utilisation of space. A reprieve, albeit perhaps momentary. Oh, lovely bit of skill. Azar. Law is onto this. Robertson. Now it's Mohamed Salah. Mohamed Salah going face-to-face with his great rival. Robertson is one of the key ingredients in the team's attack. Robertson. He slings it. Big header! There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Ferdinand. Calafiori. Now Gilberto Silva. Well, that tackle was certainly sturdy. Bit of an appeal, but nothing doing. Now it's Owen. Somewhat off target. And the counter is on. And it's Palmer. He's gone for goal! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Law. And this is Fletcher. And he's onside. Adams. Owen. Shapes to shoot! Lingered over it, and the chance to counter had gone. Peter, the best counter-attacks are pacey and incisive, we know that, and that one never really got going. And he's heaved it away. Check. There could be trouble here. And Torres! And it's there! And they are pulling clear here. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. And now he has 2. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Picked out brilliant, real chance! And somehow he kept it out. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. And now they can spring out of defence. Back into the middle. Gilberto Silva. Calafiori. Oh, now here's an interesting matchup. Rodri. Passing is crisp and sharp.
And it's lofted through here. And he was quick to react. Out to the left it goes. Now looking to orchestrate a counter. Looking for options for movement. Had a foul? Yes, the referee's given it. That has not gone well. Hazard is onto it in a flash. That is good alertness. Lovely pass, but can he get there? Czech breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. They'll want to make the most of this turnover. Time and again they are repelled. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from... Torres! And somehow he's managed to miss it. Manchester United in the and it's Palmer. Mohamed Salah. And the shots! They've done it! Over the hills and far away! No catching them now! Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Yeah, I'd rather praise the scorer than criticise the defence here. He stepped forth and conquered. And that means just one thing, match ball. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. Things looking so easy, almost too easy here. Looking for the run. Can he get it through? Now it's Rooney. Oh, well measured. Good ball, good take. He's found the way through. And that's it. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. Aside... long range. Division 4 goals വന്നി കിട്ടല്ലേ അത് നോക്കില്ല 9-10 ആകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഇനി അടിക്കൂലടാ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പറയണം പിന്നെ കൊന്നിടണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ത് മൈരാണ് ഇയാള് തോറ്റപ്പോ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം അവൻ പക്ഷെ കളിക്കാരന്മാരെ കൂടുതൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആക്കും നമ്മ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കുമ്പോ അതെ കാരണം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലെയർ നല്ല രീതിക്ക് കളി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വഴുക്കൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവൻ ട്രിബിള് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ ട്രിബിൾ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ കിട്ടിയ കാര്യമില്ല കുറച്ച് സ്കില്ല് പ്ലേയേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കില് കുഴപ്പമില്ല നീ ഡിവിഷൻ 2 എത്തി അപ്പൊ അറിയാം വെറുതെ ചിലവന്മാരെ പിന്നാലെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓടാന്നുള്ളൂ ചിലവന്മാരെ പിന്നാലെ ഒരു രക്ഷയില്ല അവന്മാരായിട്ട് കളിക്കാനായിട്ട് ചിലമാര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നീ പറയാറില്ല എന്റെ പാസിന് സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ കൺട്രോളർ ഫുള്ള് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇപ്പുള്ള നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലേ സുഖമായിട്ടെത്താം അതിന്റെ ഒപ്പം ഒരു 5-10 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിക്കുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മൂഞ്ചു ഇല്ലെന്നൊക്കെ നോക്കാം എല്ലാ കാർഡ്സും നല്ല കാർഡ്സ് തന്നെയാണ് ആരെ കിട്ടിയാലും മതി സബ്ബടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം 10 അടിക്കാൻ പോവാണ് ദൈവമേ കിട്ടണേ 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 ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെറുതെ കൊണ്ടിരുന്ന പെനാൽറ്റി കിട്ടും നമ്മുടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോടാ
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ട്രൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടായിരുന്നു സെന്ററാ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലിയല്ല ഇറക്കി വിട അവനെ, ഇറക്കി വിട ബസ്റ്റോണി മോനെ, ഇറക്കി വിട അവനെ, ഇറക്കി വിട, ഇറക്കി വിട അവനെ. ആരാണ് ആരാണ് സയ്യാവില്ല. മത്യൂസ്, ഇറ്റ്സ് ലോദർ മത്യൂസ്. ഞാൻ മോനെ പൊളിച്ചു പൊളിച്ചു പൊളിച്ചു. അറ്റാക്കിംഗ് വിട്ട് കളിക്കാൻ പോവാണ്. ഒന്നുമല്ലേ തന്നെ പൊളിക്കാൻ പോവാണ് മക്കളെ. കിട്ടിയ കൊള്ളാം. നിറമാറെന്താ ഓന്താ. നെക്സ്റ്റ് സിംഗിൾ ട്രാക്ക് ഒരു പവർ ഇല്ല. സിംഗിൾ ട്രൈ അടിക്കുക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ ട്രൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, അതും പച്ചയും ആട്ടിയെ ആട്ടിയെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ആട്ടിയെ സോ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോണ് 10 എണ്ണം പൊടിക്കാൻ പോണത്. ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പാണ്, ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ്. നമ്മുടെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ സൈൻ ചെയ്യാം. എലിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യും. ബറോണി ബോബറ്റോ ഇങ്ങനെ ഷോട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് റേറ്റിംഗ് ആക്കാം, പ്ലെയർ വാല്യൂ ആക്കാം. And so we reach a fork in the road. Fortunes can turn either way from this point. One path leads to where they all want to be, or at least a significant step closer to it. What doesn't bear thinking about is the alternative. It is time for the central characters to stand tall. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you're just joining us, we are already underway. And when these two meet, generally speaking, sparks fly. It's hard to overlook the presence of Tony Adams at the back here, Peter. Yeah, well, he's dominant, isn't he, and uncompromising and courageous. Those are the sorts of words you always apply to him. Yeah, and his reading of the game. Shapes to shoot! That was a matter of inches. Well, I think the defence are breathing a big sigh of relief here. He really spanked that, and it wasn't far away at all. Rooney, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Spread it left. That's a shame, because it was such a good decision. Martinelli, can he spark a counter here? Scholes! Scholes! And that's what you call inspired goalkeeping. There's a certain aura about him today, tremendous. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Not the most accurate pass. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. This is Owen. And he's there to make the block. And we have our very first corner. Cleared away. And it's Fletcher. Manchester United have the chance to go the other way. Martinelli is onto this, and he's managed to get free. Oh, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Played back in, and he's there to belt it away. Looking for a runner. Oh, played right into his path. That looks a good ball through. Great ball, and he's in here. And the finish! It's loose now, and they want to get it back.
Darren Fletcher plays the game a step ahead of almost anyone. Oh, that's a very... Takes a shot! Goal! Manchester United! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Manchester United have their own chance for a shot! We've got a goal! And the lead lost no time at all! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Cleared without hesitation. That's an untidy challenge. Free kick given. Still very early doors, but it is... Has a shot! Oh, wonderful! What a goal! That is a gem! An absolute gem! And they get themselves in front! It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage, he was being body-checked, Peter, and then the next minute, it's in the back of the net. That's wonderful striking. Manchester United get themselves into the lead. Pressing's intense, and it's paid off. Can he finish? Oh, nearly, but nearly is nothing. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Oh no, what has happened here? Oh, big chance! Chance! And how good was that? He's got himself an absolute peach. Again, in a trice, and they are soaring. There was to be only one outcome. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. And that means just one thing, match ball. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. So the lead now is 2. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Martinelli, not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, I thought that run had balance and control, skill and strength. Gerrard! Well, now it's a race for the ball. He's done very well to get to that. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, height could make all the difference on these set pieces. They've played it short. And a chance! They want to be quick to recover this. And it's played in. Ferdinand with the clearance. And now they can spring out of defence. And this is Hazard. Tries to pass it through. Excellent challenge there, uncompromising. Looking for the run. You can never be short of runners in the space, as long as the space left behind is filled. Hazard. Now it's Owen. And this is Hazard. He's found a way through. Backward it goes. And he's had a hit. It has to be Wayne Rooney. Oh, it really is a finish of the highest order.
Deep into first half stoppage time, a crucial goal. He has given that the lot. And that'll be the last act of the first half. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's been a proper derby so far, no doubt about that. Intense and utterly captivating. For our World Charity Fund. Here we go again then. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but He's tried one! Well, he should have done better, and he knows it. Well, to put it this way, he's probably made better decisions. Gilberto Silva. Can he get on the end of this? Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Scholes. Shot a goal! Darren Fletcher. But it's Owen. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Well, they've got it back in a hurry. Spread out to the left. Scholes is having a shot! And that is certainly not what he had in mind. Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. Out to the left it goes. Looking to play him in. And he's picked it up out wide. Looking to go deep. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Adams cuts out the pass. That's a little off target. That was lovely, that. Hazard has it out wide and in space. Cross is blocked, and that's a corner. It's their second corner of the game. And he's gone looking for safety. Scholes. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Palmer! Gets good distance on it. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Van der Ven gets over and intercepts. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Nunez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Vardiol. Azar. And here's Owen. Now, try to spin that positively. I certainly can't. And the pass is intercepted. Martinelli receives it in a wide position. Can he get it through? Martinelli has it in a wide position. Tries to get it clear. Darwin. And there's green grass ahead of him. He's got away. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, that's well spotted. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Now looking to orchestrate a counter, and it's made its way to him. And it's Azar. It's a searching pass. He's a sharp little ball here. And the shot! There it is!
What remarkable powers of recovery! Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. Wonderfully smooth, smart and slick. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. So, time for changes on both sides, actually. We have ourselves a real game here. Well, now they've saved themselves. You can really sense a change in the whole atmosphere here. It's going to be pretty manic from now to the final whistle. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Great chance! He has hit that forcefully. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. എത്ര കമ്പേക്ക് 3-2 ലാസ്റ്റ് 90 മിനിറ്റിലാണ് അടിക്കുന്നത്. അടിയോട് അടിയാണല്ലോ നടക്കണേ. അവനെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കുറെ മറ്റവനക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൊടുത്ത് അപ്പളെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കുറെ അടിച്ച് കറങ്ങി. Matheus Cunha aims beyond the defence. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Now it's Matheus Cunha. Could move up a gear here. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Referee has just said play on. That's it, we're going to get 30 minutes more. Well, we can only hope we get an extra time contest of similar ambition, provided fatigue doesn't begin to play a part. Please join me in wishing So all square, we need a winner and we will be back for extra time. So our quest to find the winner continues. That looks a cracking ball. And he's there to clear it. Darren Fletcher. They've got to make this nice and quick. Martinelli. Vardiol. To Martinelli. Owen. Martinelli. He's picked his way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Great vision. Corner. Corner number 2 then. And it's been taken short. Great defending, strong and determined. And now a sudden chance to counter. Oh, there's a probing ball. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oh, he's going to be disappointed with that. That pass has been well intercepted. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Rice. Law. Adams.
Nicely weighted ball. That is a little undercooked. Oh, easy pickings there. Now, can they get him away? And that has been cleared. And that's it for the first half of extra time. Well, both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have one last moment of magic in them? Substitutions taking place. Golden ticket. Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? This has been enthralling. So what do the last 15 minutes have left? Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Nice interception. His positioning was spot on. Well, that looks a decent ball. Oh, Red, nice interception. It's run loose here. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. He has a look out. It's a decent chance to counter-attack. He's on it. Can he get away? I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Pass somewhat off target. Van Nistelrooy. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Alexander-Arnold getting this one clear. Over to the left. Martinelli. Looking for options for movement. And that pass just didn't quite work. Knocks it in. And Owen! And that is it. There will be penalties. I can only applaud the sheer doggedness and tenacity on show in watching both teams refusing to lose. I mean, they both ran their socks off. Now the time for brave hearts and strong minds. An exchange of stares and we're ready to go. Big character, big moment, big save. He was so focused there. Fantastic save. Matheus Cunha is the next man in the spotlight. Keeper's gone the wrong way. Good penalty, completely wrong-footed the keeper. This then to level matters. Oh, that is quite remarkable. This to double their advantage.
2 to the good. So down by 2, another miss can be game, set and match. Well, you can't approach a penalty with any doubt, or you'll have to rely on luck. Manchester United are putting real pressure on here if they put this away. It's in, too smart for the keeper. And the lead is 2. So can he do it? Can he keep them alive? It's in. Pick that one out. How confident was that? Backed himself all the way. So all eyes on the goalkeeper. And there it is, the decisive kick. So it all ends in heartbreak. All the... അയ്യോ എന്താണ് ലഫറി? ഈ തവണ മറ്റേ സാധനം കറക്റ്റാണ്. അപ്പ റൈക്കാനെ ഓടി കിട്ടിയ ജീവിതം സെറ്റായി. റൈക്കാടോ മറ്റേ ഡെയിലി ഗെയിംസ് അല്ലേ, അത് കിട്ടാൻ സാധ്യത. മറ്റേ കിട്ടിയില്ലേ നിനക്ക്? ആരാ? കൊക്കുനെ കിട്ടി. സിബിയിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത്? സിബിയിൽ ഹൂയിസണും കണ്ണവരോ ആരെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല, പുറത്തിറങ്ങിയത് വന്നിട്ടില്ലല്ലേ? ഇന്ന് വരുള്ളൂ അല്ലേ? മറ്റേതല്ല കളങ്കാവില് ഇതൊക്കെ കളങ്കാവില് വന്നു. ചോദിക്കാം, സെറ്റാക്കാം. പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അടിപൊളി. പിന്നെ മറ്റേ പിന്നെ ഏതാ കളിക്കല്? CMF കളിക്കൂലേ? CMF കളിക്കുവോ? CMF ഇല്ല, DMF. DMF ഉള്ള ഡിക്ലൈൻ റൈസും ഹെൻഡേഴ്സണും എൻ്റെ പോരെ. പിന്നെ അവർക്ക് സബ് പോയി. ആരായി? മത്തായൂസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ അവന് നെയ്മർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു POTW കാർഡ് ഉണ്ട്, കോൾ പാമർ. അത് നല്ല കാർഡുകളാണ്. ഉണ്ട് കോൾ പ്ലെയർ. Well, here comes a crunch game. So much depends on this. Expectation and nerve. It is indeed a heady mix. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And we're underway. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I can tell you that I'm a fan of this guy, Christian Romero. Described by his national team boss as spectacular. I've always seen him as been brave, very aggressive defensively, but front-footed as well. And let me go into a little more detail on that, because some of the runs he makes are actually quite crazy, and there seems to be a recklessness about it. And no, could be danger here. Chance to deliver. Last-ditch defending, but that'll do. Goes for a shot. And we have our very first corner.
And a chance! They've scored! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. That's an imaginative pass. Out of play for a goal kick. So just one early goal to report so far. 1-0 the score. Ødegaard tries to pass it through. McAllister, and it's Palmer. Marmoush. Excellent challenge there, uncompromising. Knocks it into space. Just eases him off the ball. Great vision. And here's Owen. That's just playing it safe and simple. Can he get it through? Played into the middle. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. McAllister has ended up in no man's land. And it's Owen. McAllister. That looks a cracking ball. He's shifting through the gears here. Romero did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. No way through. Saka, nicely shaped ball. Oh, that's well spotted. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Ambitious ball here. That ball looks a good one. Well timed, excellent interception. Ødegaard. It's Saka. Saka going full tilt down the left. And it's Palmer. He steps in, and that's the end of that. Searching pass he's played there. It's a pretty loose pass. Saliba. It's Saka. A probing pass. Short changes him with that pass. Gilberto Silva. Now it's Hazard. Neither of these two want to come off second best. Now it's Rooney. Palmer. Played into space. And this is Owen. Hazard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That's a throw. That has been cut short. McAllister engages and forces him off the ball. Well, played right into his path. And he's quick to get it clear again. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, that's well done, really robust. Van Nistelrooy really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Ødegaard. McAllister. Saliba. Marmoush. Showing great feet there. He has found the way through. And the shot! He's got a goal! They have done it! They have their
equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. His position was perfect. And the first 45 minutes are up. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break. All square. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. And the game has already resumed here. Szoboszlai. Oh, this is a very good run. Szoboszlai is very much the model of the modern-day fullback. It is a corner. And it's been taken short. Now the cross. Up he goes! That's another chance! Oh, it's gone in! Well, that's really unfortunate. He'll be kicking himself at the moment, and believe me, I know how that feels. Oh, and they couldn't have had a worse start to the second half, Peter. The captain has to pick himself up now, never mind his teammates. So one moment's crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. And this is Owen. Oh, delightful ball. And he's straight offside. Input detector. Saliba. It's Saka. And it's Fletcher. Owen looking to run onto it. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Szoboszlai. Oh, there's a probing ball. Still they trail, and time is ticking away. Oh, easy pickings there. And here's Marmoush. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And Owen! Oh, what has happened here? That looks a foul. Yep, referee's given it. There could be trouble here. But for now, the referee is keeping his cards in his pocket. Now, there are plenty in the middle waiting for this. Well, there's lots of movement in the box for them to pick out. Pass somewhat off target. 60 minutes played. Saliba cuts out the pass. Foden. Foden will not want to lose out here, not against this opponent. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Azar quietly revving up. And no, that was never going to make it. Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. Crosses it in here. Cleared without hesitation. And that is out of play. And it's Ødegaard. Van Nistelrooy. Saliba cuts it out. Now, can they get him away? And it's made its way to him. Just the keeper's in! It's in! It's level again! What a match we have! Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Substitution on the field. So, time for changes on both sides, actually. Two fresh faces and both in the front line. Well, it'll be interesting to see what system they'll be playing with now, Peter. So, oh, what a climb! He will be livid with himself. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but
That's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. McAllister, Saliba, it's Saka, chooses to go cross-field. Good ball, that too. And it's Rosicki. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. 75 minutes played. It's a searching pass. Now that's well seen too. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Oh, good-looking ball. Nunez could try cutting inside here. Hazard. Marmoush. This is the time you need that pace. He's under a lot of pressure there. Now he's got space here. Dink through. Pickford breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And that's the end of that. It all started well enough. He's got away. Fletcher gets a foot in here. Law. Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Threads one in. Can he get onto this? That should be the goalkeepers, and it is. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And here's Owen. And the whistle's gone, presumably for offside. Sign player. McAllister, Ferdinand kept his eye on it, and he's there. And this is Hazard, and he's managed to get free. And he's cut it out. De Bruyne. Foden. Added time going up here, it's 3 minutes. Oh, a delicate chip through. It's beautifully weighted. 90 minutes up, and we will be back for extra time. Well, there was very little between the sides all the way through, so extra time is the correct next step. A quick reminder today that So a short respite for the players as they prepare themselves for another 30 minutes. ട്രെയിൻ മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ, രണ്ടത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്ലെയർ പ്രോഗ്രസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവന്? മൈക്കലിന്റെ പ്ലെയർ പ്രോഗ്രസ് Into extra time we go. That's a cute ball. Oh, that's a key interception. Foden is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. I think that's offside. Yes, it is. Tries to play it through. Saka. Here's Rodri. Marmoush. Now Saliba. Marmoush. Now Saliba. Rooney. Van Dijk calmly anticipates.
100 കിലോന്റെ കട്ടി 96 കിലോ. Saliba. 91 ജമ്പിങ് വന്നിട്ടല്ലേ. Saka. Looking to play him in. Marmoush. പ്ലെയർ ആക്ച്വലി തന്നെയാണ്. And it's De Bruyne. Outsmarting him this time. Beckham. Well, that has not gone well. Saka. Saka. And he's had it nicked away. Now it's Darwin. And they're not going to make any further progress now. കീപ്പിംഗിൽ അവയർനെസ് Rooney. Oh, that's fabulous. In by Rooney. Nunez! Oh, what about that? And that has raised the roof. And that's it for the first half of extra time. Oh, what a comeback. Certainly I didn't see that coming. More, I think, than many in this crowd. Well, it has been a punishing game, both physically and mentally. But does either team have what it takes to find a winner? പക്ഷെ ഇത് ബാക്കിയൊക്കെ 94, 97, 95, 96 ഉള്ളല്ലേ മിസ്രോ? ഇത്ര വന്നിട്ട് 107 വന്നിട്ട് 94, 97 ഒക്കെ ഉള്ളല്ലോ. ഗോൾ കീപ്പറിനാണ് 100 ഉള്ളത് ഇല്ലേ? Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? They have played themselves to a near standstill. What is left in the tank now? Lovely pass, but can he get there? Decent chance! Oh, taken with style! And this is getting better and better. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball and they're in. So the lead now is 2. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. And this is Rooney. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move. Can he finish? That was a good run. The defence looked beaten there. And he skips past his man. Darren Fletcher. Beckham. Bumps him off it and wins back the ball. Looking for options for movement. Oh, just stand the shot! And yes, it's there! Could that be it? The definitive final twist! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. There's the header! He's beaten the keeper, but hit the post. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. That's that, the end. Perfect result, perfect outcome. A test passed with flying colours. Your final thoughts, Jim? Well, it's pretty clear that there was a solid game plan in place for what was a very high-pressure game. I think it shows great maturity on the part of the players, and it was, for me, well-deserved and well-earned. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin, a very good evening to you all. Please be reminded that drinking is not allowed in the areas shown on this map. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കളിക്കുമ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്കിങ്ങനെ ഫൗൾ വരണുണ്ടോ ഞാൻ കളിക്കുമ്പോ? ഞാൻ കാർഡ് വാങ്ങിക്കില്ല തീരെ. ഭയങ്കര കുറവാണ്. പക്ഷെ ഫൗള് ചെയ്യണം. ഞാൻ നിർണായ സമയത്തും ഫൗൾ ചെയ്യാറില്ല. ഞാനിപ്പോ റെഡ് വാങ്ങിച്ചില്ല. അതാണ് റെഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 ഗോളാവും. സത്യം. ലോങ് ആവുമ്പോ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും.
അതെ സത്യം ഡ്രോയോ സത്യം 90 നിനക്ക് ഡ്രോ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. അവിടെ ഞാൻ എന്റെ മൊമെന്റ് അവിടെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതെ 5 ഗോൾ അടിച്ച് 2 ഗോളിന് ലീഡ് വെച്ച് ഞാൻ ജയിച്ചു. അതായത് നീ അവൻ 2 ഗോളിൽ ലീഡ് വെച്ച് പിന്നെ അവൻ പിന്നെ റോൾ ഇറക്കി സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കളിക്കായിരുന്നു. ഹൃദയ കൊണ്ട് ഫൗളാക്കണ രീതിയിലുള്ള ഇത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തപ്പോ ആളെ ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു. പിന്നെ ബോൾ പിടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ ആൾക്ക് കിട്ടണില്ല. ഒരു ഡ്രോ ആക്കിയപ്പോ ആളെ കളി ഫുള്ള് പോയി കഴിയുന്ന അവന്റെ. അവനാകെ പകച്ചവൻ. കാരണം അവനൊട്ടും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. 1-3 വെച്ച് നിക്കാണല്ലോ. അതൊരു മനുഷ്യന്റെ കോൺഫിഡന്റ് അതെന്താ സംബന്ധിച്ചല്ലേ ഭാസ്കർ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് 1-3 വെക്കുമ്പോ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ആവും. മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് കളിക്കണ 2 പ്ലെയർ എന്നുള്ള ചിന്ത വരും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവന്റെ കളിയും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇവന്റെ കളിയും വന്ന് മറ്റവന്റെ കളി ഗോളുമായി. അതെ എന്റെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് 70 മിനിറ്റ് വരെ ഇവൻ കളിക്കായിരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഇട്ടിട്ട് കളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് സ്കില്ല് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് സ്കില്ല് ചെയ്തിട്ട് 70 മിനിറ്റില് ഞാൻ ഗോൾ അടിച്ചു. പിന്നെ അവൻ ആകെ ഡ്രോ ആയി 2-2. അല്ലോ ഞാനാ അടിപൊളിയിട്ടുള്ള മഞ്ഞുള്ള രാത്രി അതല്ല എന്റെ മൈക്കിളിനെ കൊരക്കിനോടിക്കുന്നു. മൈക്കിളിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ എനക്ക് അടിച്ചാലും ഗോൾ കേറാനുള്ള കേറും. അത് പിന്നെ അല്ല അങ്ങനെ കേറണമല്ലോ. കാരണം ഇവരെ വരയിലും കേറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. പറയടാ ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പീറ്റർസ് മൈക്കിള് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവനക്ക് മത്തായുസിനെ കിട്ടി. ഇവൻ പോണ് ടാർഗറ്റിനെ കിട്ടി. കിട്ടി. മാപ്പിളെ അല്ല എന്താ മൈക്കിൾ നിങ്ങളെന്തല്ല ജെന്റാ യുണൈറ്റഡ് ലെജൻഡ്. യുണൈറ്റഡ് പഴയ യുണൈറ്റഡ് ഫാനാണ്. കത്തലോണിയൊക്കെ മാറിയിരി. നമ്മുടെ ലെജൻഡിനൊന്നും കൊണ്ടാമ പരിഗണിക്കണില്ല. നിങ്ങളെ ലെജൻഡ് അല്ലേ ആൽബർട്ടോ ഫെറർ. 2 ടീമിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ആൽബർട്ടോ ക്രൈഫ് ഇരിക്കുന്നു. കുമാൻ ഷാവി പിന്നെ റൗൾ. പെസ്സില് ബാഴ്സലോണ ലെജൻഡ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. ഇതിൽ കൊണ്ട് യുണൈറ്റഡ് ലെജൻഡാ കൂടുതൽ കൊണ്ടുണ്ട്. അല്ല മിലാൻ ലെജൻഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ. ഈ ഫുട്ബോളില് മിലാൻസ് എത്ര ലെജൻഡ്സ് ആണ് ബാക്കിൽ വന്നിട്ട്. പാസിംഗ് ആണ്. ഞാനല്ല അസ്രായേലാണ്. ഞാൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത്. അയ്യേ ലോഫ്റ്റഡൈ ത്രൂണേട്ട് ബ്ലോക്ക്. എന്താ പരിപാടി? കളിയുണ്ടോ? 100 രൂപ പറ്റിച്ചോ? കൊടുത്തവര് പിന്നെ ഒരത്തിത്തരും നിനക്ക്. ഗോൾഡൻ ടിക്കറ്റ് പൊട്ടി. അല്ല 500 ഇറക്കിയേ നീ? ഇറങ്ങണല്ലേ? കറക്കണമെന്നുണ്ട്. അയ്യോ പൊടിപാളി. എടാ മറ്റേ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് അതിൽ ഒരു 50 പോയിന്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. PVP 50 പോയിന്റ് പിന്നെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാളൊന്നും എടുക്കാൻ നോക്കിയതാ കൺട്രോൾ പോയി. വീക്കിലി 50 പോയിന്റ് കിട്ടണ കളക്ട് ചെയ്താ. വീക്കിലി 50 പോയിന്റ് അല്ല മണ്ടേയും കിട്ടും പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ച കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു ലോഗിൻ ബോണസ് 50 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അത് കളക്ട് ചെയ്താ. അപ്പൊ നീ തിങ്കളാഴ്ച വരുമ്പോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മതിയോ? തിങ്കളാഴ്ച ആകുമ്പോൾ നിനക്ക് 50 പോയിന്റ് ലോഗിൻ ബോണസും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. തിങ്കളാഴ്ച ലാസ്റ്റ് ദിവസം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മതി. അപ്പൊ 500 ആയിക്കോളും. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും 10 പോയിന്റ് വെച്ചും കിട്ടണുണ്ടല്ലോ ലോഗിന്. ഇറക്കാൻ വരും നിനക്ക്. ഷുമൈക്കറിന്റെ തടുക്കലായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ തടുക്കൽ. ആ ഫസ്റ്റത്തെ തടുക്കൽ എങ്ങനെയുണ്ട് വരുമ്പോണേ? കിട്ടില്ല സാധനമായിരുന്നു.
പക്ഷെ അത് ഇയാള് തടുക്കൂല കേട്ടോ. ചെക്ക് തടുക്കും തോന്നുന്നില്ല ആ തടുക്കല്. പുതിയ കാർഡല്ലോ, രാജ നല്ലോണം നടക്കും. മൈക്കിള് മൈക്കിളിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. മൈക്കിളിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഈ ഫുട്ബോൾ വലിയ വാല്യൂ കളിപ്പിക്കണം. അല്ല റബി തുടങ്ങിയാലേ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നണതേ ഈ ഇതില് മറ്റുണ്ടോ ഈ ഇപ്പൊ ഉള്ള അപ്ഡേറ്റിൽ എന്തോ കുറഞ്ഞുക്കണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്ത് മതിയായിരുന്നു അവിടെ. അടുത്ത ആഴ്ച കൊനാമി തോമസ് പെരീഡ ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ കാർഡ് ഇറക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിനെക്കാട്ടി വലിയ കളിയായിരിക്കും. തോമസ് പാരി ആടെ ഒന്നുമില്ലടാ, കൊനാമിനെ കളിയാക്കണാണ്. അതൊരു പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ നിനക്ക് ഇപ്പൊ കാർഡ് കിട്ടിയല്ല, ഈ കാർഡ് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു വീക്ക് നന്നായിട്ട് കളിപ്പിക്കാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ കാർഡ് അടുത്ത വേറെ വല്ല ബാക്കിൽ വേറെ വല്ല കാർഡായിട്ട് വരണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാർഡ് പിന്നെയും വർക്കാവും. അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കാർഡാണോ, നല്ല കാർഡാണ്, കളിക്കുന്നുണ്ടോന്നാ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോൾ കീപ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിൽ കൊണ്ടേ അതിലേക്ക് ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കില്ല് കൊടുത്തടാ. ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ നിന്നിട്ട് ആശാൻ ഭയങ്കര കളിയാ. അതെ, നല്ല ഡിഫൻസ് ഗോൾ കീപ്പർ. നഗ്ബഗ് നെയ്മർ നഗ്ബഗ്. ഫെലിക്സ് ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു വെൽക്കം. വാള് ഞാൻ ഏതോ വഴിക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടൊന്ന് ഫൗൾ ചെയ്തേക്കുന്നു. റെഡ് വാളൊക്കെ ഞാൻ ഷീൽഡ് ചെയ്തേതോ വഴിക്ക് പോന്ന്. നെറ്റ് മഗ്ഗറിന് എന്താ അർത്ഥം? അല്ലേ? അല്ല നെയ്മർ നെറ്റ് മഗ്ഗാണ് പറഞ്ഞു. നെയ്മർ നെറ്റ് മഗ് ചെയ്തു നട 18. ഉദ്ദേശിച്ചത്. നീ കുറച്ചേരെ ഈ കളിക്കട്ടെ, രാവിലെ മുതൽ കളിക്കൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ഞാനില്ല അങ്ങനത്തെ മറ്റേ PUB കളിക്കുള്ളൂ. ഫസ്റ്റിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ച് നല്ല ടച്ച് വരണം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, you've got to say the Nerazzurri certainly know how to create an atmosphere. 80,000 here in black and blue. The dress code is a strict one. So it's away we go then. Jim, who do you reckon is pivotal? This fella Martinez is the latest striking talent to emerge from Argentina, and the way he likes to operate from deeper positions draws comparisons with some of the very finest from his country. More of an auxiliary striker in my view, though, wants the ball to feet, and he's better playing off the centre forward, so he's someone to watch. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. Now it's Zielinski, looking to go deep. And he's gone looking for safety. Knocks it into space. That's very neat. Luis Enrique! And he was there to get a vital touch. Luis Enrique actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. That's a sharp pass. Some really good ball movement. Goes for goal! Oh, what has happened here? Tries the cross. Cleared without hesitation. Couple of decent early chances. It bodes well for an exciting game.
Luis Enrique. To Barella. Can he get on the end of this? Oh, he'd have done well to reach that. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നോക്കിയിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ജോഫർ കോഴി ആദ്യം മേടിച്ചിരുന്നോ? ആ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Puyol is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. Now it's DiMarco. Pass is coming off in quick succession here. Now it's DiMarco. DiMarco delivers the ball. Puyol gets it away. Opts for safety. So it is still 0-0. Bisek. And here's Thuram. Thuram really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Rui Costa thinks about the shot. And the shot! Goal by Leverkusen! And with that, he becomes a member of the exclusive 300 club. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So the first moment of real significance. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Played back in, and it's Barella. That's tidy. Oh, he's going to be pulled back for that one. ഞാൻ ബാഴ്സന ഞാൻ ആ സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റേഡിയം വരുന്നില്ലേ അല്ല ബാഴ്സക്ക് ഈ യൂണിഫോമുകളിൽ യൂണിഫോം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നോക്കി Strong running down that left flank. In by DiMarco. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Now it's Ibrahimovic. The pressing's intense and it's paid off. And here's Thuram. He's being urged to shoot. Climbs up big. That's a risky ball, you've got to say. Messi, very much a man of this moment. Zielinski. Oh, no joy this time. And he's there to get it away. Puyol clears it away. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Engages and forces him off the ball. Into Milan, finding their... And Martinez! Oh, and they really should have been made to pay. വെടി തീർന്നു. അയ്യോ It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Passing is crisp and sharp. He's a sharp little ball here. Bisek did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Martinez. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Yaya Toure is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Luis Suarez! It's bounced back off the post. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score.
Luis Enrique. No, he wasn't being taken in by that trickery. Luis Suarez. And the whistle goes for half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Bayer Leverkusen can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. Here we go again then. Bayer Leverkusen definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Baresi threads one in. Zanetti. Nicely weighted ball. Shot, can he finish? And somehow he's managed to miss it. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. Zielinski. There will be a throw-in. Rijkaard. Rui Costa plays the game a step ahead of almost anyone. And here's Ibrahimovic. And it's Luis Suarez. Played with finesse. And that's a simple one for the keeper. Luis Enrique. And it's Çalhanoğlu. DiMarco. Zielinski. He is just caressing the ball. DiMarco puts the ball in. Baresi. Bayer Leverkusen are still that goal to the good. And no, that is pretty much the end of that. And there's green grass ahead. And a chance! Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. That's a good ball out wide. Luis Enrique. Oh, that is a nice touch. Bayer Leverkusen claim it back to much approval. And here's Barella, crossed into the box. Showing good feet. And the shot! It's in! They have grabbed themselves an equaliser. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. Simplicity itself. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training.
and it came off beautifully. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Luis Enrique. And it's Barella. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Luis Suarez. For Messi. Into the channel. Rui Costa is in a... Can he finish? Oh, that is rather wayward. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Zielinski. Bastoni. And Akanji. Barella. And Akanji. Luis Enrique is onto it in a flash. And it's Barella. Zielinski. Cross from Zielinski. Big header! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Oh, unlucky. There's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. Lovely pass, but can he get there? Well, he got rid because he was under pressure. Nicked it back promptly. Zielinski. Zielinski has got himself a free kick. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. Sostituzione per l'Inter. Numero 11. Numero 32. Numero 7. Lasciano il campo per... This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Cross. Surely now! And that's a real chance missed. Yaya Toure. The less said about that pass, the better. Fratesi. Çalhanoğlu. Goes looking wide. And it's Çalhanoğlu. That's a lovely, neat pass. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Time added on will be 2 minutes. Play towards the front line. Oh, this looks sharp. That's a shade optimistic. Added time is up, and there goes the whistle. Wanting to separate the sides in the end, not for the want of desire, drive or determination. No complaints. Luis Suarez picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Your final thoughts, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. മെസ്സി അടിച്ചോ? മെസ്സി അടിച്ചോ? ഇതില് കിട്ടുന്ന സുഖം വേറൊന്നാ. എല്ലാത്തൊരു അക്കൗണ്ട് ആണല്ലേ? ചില പണ്ട് മറ്റേ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു, ഐക്കോണിക്കുള്ള പേരുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ ആദ്യം വന്നവരെ മാത്രമുള്ള അതുകൊണ്ട്
ഫിലിപ്പിലാമല്ലേ? അതൊന്നും ഫ്രീ ടു എന്താണ് ഇതാണ് P2P ആണ്. Pay to win. അയ്യോ ഞാൻ മറന്നോണം. എന്താണ് So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Begley. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We have already started here. പക്ഷെ എനിക്കതുണ്ടായിട്ട് And it's Puyol. അല്ലടാ മറ്റേ ഡിവിഷനില്ലേ, A ഡിവിഷനില്ലേ? Passing is crisp and sharp. And that was very necessary. ഞാനങ്ങനെ കളി കയറും. And that's a throw-in. And here's Rui Costa. That is lovely. There's the delivery. And the keeper beats it away. And that has earned a reprieve for the time being. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, this guy, Giorgio Scalvini, is a very formidable defender because he's so powerfully built. He's got great technique too. He's very calm and patient in his whole approach. There's no rashness to his game. Nothing is left to chance. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Oh, that's a fine interception. Zanetti. Nothing significant to report up to this point, but we are still very early in the game. Excellent challenge there, uncompromising. Quarter of an hour played. English club ആണോ? And here's the Ketalara. Now, can they get him away? Now it's Ibrahimovic. ആദ്യം 1000 പോയിന്റ് ആക്കണം, എന്നിട്ട് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ PVP Turns back here, probably the best option. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Ketalara! And he looked every bit the assured keeper there. The Ketalara really must be thinking what he has to do to score there. The Ketalara. Safa Costa. Ball's gone out of play. United partner club. Rui Costa. Oh, that's fabulous. And a chance! Oh, split-second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Zanetti. And it's Messi. The road. Baresi. Puyol is someone so often referred to as the defender's defender. Mateus. And he's forced to go back. That is good pressure, just hounded him off it. The road. This is the time you need that pace. Atalanta finding their passes. Some really good ball movement. Oh, good-looking ball. Now it's Luis Suarez. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's the Ketalara, passing nice and neat. So still we are where we began. It's 0-0.
Goes for a shot! That was superb goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. To Ketelara. And it's Zalewski. Out towards the flank. Crossed in early. He's got tall. Did well to pick him out with the cross, but the finish wasn't to be. Well, talk about confidence. The way he took it on was certainly impressive. സ്റ്റാമിന ഇല്ല. ഞാൻ കളിപ്പിക്കുന്ന സ്പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. 70 Now it's Messi. Yaya Toure conjures time and space where few can. Aims beyond the defence. Now here's the terrific header. Oh, terrific save from the keeper. Ibrahimovic clearly thought he had the beating of the keeper. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Atalanta are looking to go forward now. Zanetti. And it's half-time here. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Some first-half thoughts? I have to say, I think it's a good performance, but it's clear that they need a little more energy and more precision up top. They proved they can create chances. Now they need to start putting them away. That's the next step. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. പല ടൈപ്പ് ടീമാണ്. And F2P Tier 1 ടീമാണ്. Tier 1. And please welcome our lads to the field. And the action is back underway. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Zanetti. Mateus. And it's Puyol. That's Rijkaard. Baresi. And it's Zanetti. Can he get on the end of this? Now there's a fine ball, played in, and he was alert to it. Zalewski. To Ketelara. Nice interception, his positioning was spot on. That's so good and so often seen nowadays. Don't give them time to think on the ball. Rui Costa going face-to-face with his great rival. Chance for a shot! To Ketelara. They'll want to make the most of this turnover. The pressing's intense and it's paid off. Up towards the hour mark and still no goals. Caresses it through. Drilled. Luis Suarez! And he's there to belt it away. De Roon. Zalewski. Zalewski. And to Ketelara. And it's De Roon.
He's on it. Can he get away? Little pass back. He had nobody else to help out there. Well into the second half, and still there's nothing between them. Well, that's really well manoeuvred. Out to the left it goes. Rui Costa. He has found the way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. De Roon. De Ketelara. That's a shade optimistic. And they've got a throw. Oh, that's neat. And a cross. And the keeper gets his hands on it. Zanetti. Baresi. And it's Zanetti. That's an imaginative pass. That has been cut short. De Roon. And here's the Ketelara. Played in deep. And he's taking no chances there. Substitutions taking place. Atalanta can now introduce the first of their substitutes. Yeah, there's going to be a significant change of approach, I think. They really are shaking up their attack now. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Into the last quarter of an hour. Baresi. Here's Puyol. Ibrahimovic. Lovely pass, but can he get there? Shoots! And it's come back out to him. It's off target and by quite a way. De Roon. Scalvini. And De Roon. Zappacosta. Looking for the run. Lovely feet. The Ketelara, mighty effort. No, not the best of headers. Atalanta making another change here. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Pasalic. Well, that might be that player. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Referee's given a throw. Atalanta making consecutive changes here. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball. It's Luis Suarez! Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, it's very good running, that. You're always going to have chances with that kind of movement. De Roon. Pasalic. Zappacosta. Ball is over the line. Yaya Toure. And it's Ibrahimovic. Now it's Luis Suarez. Messi. That was lovely, that. It's a really well-measured ball. Now the delivery. Oh, well played.
And that will be the final act. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack, and the outcome inevitable. എനിക്ക് ആകെ ഒരു പ്രശ്നം ഇയാൾക്ക് തോന്നിയേക്കട്ടെ, ചില സമയത്ത് ഇയാൾ ഓടിയിട്ട് പുറകോട്ടൊന്ന് വലിയും. ആ സാധനം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിടക്കിടക്ക് അയാള് അങ്ങനെ കാണിക്കും. അത് ഒരു ഡാഡിലെസ് പരിപാടി. കീബോർഡില്ല ഈ പിന്നെ ഞാൻ സിംഗിൾ ആയിട്ട് സിംഗിൾ ഫോർവേഡ് എത്ര യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് ബാറ്റ് പറ്റില്ലായിരുന്നു. അതൊക്കെയാണ് ശരിയാണ്. ആ ഡുവൽ ഫോർവേഡ് ഞാൻ ബാറ്റ് കൂടുതലിട്ട് പക്ഷെ സബ്ബാണ് ആള്. ആണ് എന്റെ കളിയുടെയാണ് ഞാൻ കളിപ്പിച്ചിരുന്നു. നല്ല റമീസ് ബ്രോ നല്ല പറഞ്ഞുണ്ട് ഇയാളാ. നസ്കറിനോട് പറഞ്ഞാണ് പ്ലെയർ അല്ല അത്. പിന്നെ റമീസ് മെസ്സി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഹെയ്റ്റർ എണ്ണം വിചാരിച്ചു. അതുമല്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. കളിയാക്കണല്ലേ മെസ്സിനെ താങ്ങാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോ ട്രിഗർ ആവുന്ന കയറിയാല. മെസ്സിനെ താങ്ങാൻ ട്രിഗർ ഓക്കെ ശരിയാണ്. അതും കഴിഞ്ഞു. MVP ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടാ. അടുത്ത കളിയും തോറ്റായിരുന്നല്ലേ, ഡെൽറേന്ന് തോറ്റ പുറത്തായ റൗണ്ടിൽ തന്നെ. ഒരു മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വൈബ് കിട്ടുന്നുണ്ട് റയലിൽ ഇപ്പൊ. റെഡിയാക്കുമായിരിക്കും അവന്മാര്. പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് കൊല്ലം മൂഞ്ചണവര്. അവന്മാരതിനു മുമ്പ് എന്തേലുമൊക്കെ ചെയ്യും. പൈസ അടക്കം അവന്മാരെന്തേലും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എംബാപ്പേനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും വിടും. എംബാപ്പേനെ പ്രശ്നമാക്കി നമ്മുടെ ക്ലബിന് മേളില്. അതെ ഒരു ഇതും ഇല്ല, അവർക്ക് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റും ഇല്ല. അത് കളി മോശമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല ഒരു മാനേജർ വരുമ്പോഴും ഇല്ല ഇല്ല അവരെ ക്ലബിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പൊക്കോളാൻ പറയും. അതെ കൊറോണത്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടണോടാ. കൊറോണത്തിനൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടണം. യൂസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കൊറോണത്തിന് ഇവിടെ അകത്ത്. അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ വെറും ഗോസിപ്പ് പറച്ചിലാണ്. കാരണം അവർക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിപ്പ ഇന്നാ 2 ഗോളും കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അവര് ഇന്ന് അടിച്ചോ ഇനി അടിച്ചോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അല്ല പെർഫോമൻസ് ഒന്നുമില്ല. അവരെ ക്ലബിന്റെ ഇത് പോയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവര് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു വിടും. പെർഫോമൻസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ്. പെർഫോമൻസ് അല്ല ക്ലബിന്റെ അവരുടെ ഇത് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്ലെയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ പ്രശ്നം വെറും പറച്ചില്ല മാത്രമേ. ബിസിനസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. അതെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇപ്പൊ എംബാപ്പെ ടോപ്പ് സ്കോററാണ്. അത് ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലേയേഴ്സിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും പോയി ഗോൾ അടിക്കുന്നുണ്ട്. പേഴ്സണാലിറ്റി പക്ഷേ നല്ല ലീഗുകൾ കളിക്കാൻ പറ്റും. തോക്കണവര് ആണ് ഒരു മാനേജറെ സേക്ക് ചെയ്ത്. അതേമാതിരി ഇനി പുതിയ മാനേജർ വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പ്ലേയേഴ്സിനെ റിപ്ലേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അപ്പോഴും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള പ്ലെയറിനെ അപ്പോഴും ചെയ്യൂല. അല്ല പ്ലെയർ പോയാലും പെർഫോമൻസ് വരുന്നുള്ളൊരു ഇത് വരണം. അല്ലടാ അപ്പോഴും പെർഫോമൻസിന്റെ കേസിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ബേസിലും അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയണേ. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും അവിടെ നോക്കൊന്നുമില്ല. പെർഫോമൻസിന്റെ ബേസിൽ എന്താടാ മെസ്സിയുടെ ക്രോസ് കളിക്കണം. കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ 2 കളി കളിക്കണം, എന്നാലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. 2 കളിക്കണല്ലേ? 1000 പോയിന്റ് ആവണം. 1000 പോയിന്റ് ആണല്ലോ. കണ്ടില്ല ഞാൻ നോക്കി. ഞാൻ 2ാമത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. കഴിയും. എന്റെ ഒന്ന് തീർന്നേ ഉള്ളൂ. എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടിയോ? 800 അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കളിച്ചിട്ട്. 900 കിട്ടി. എന്റെ മൂന്ന് ആരണ്ടത് 500 പോയിന്റ്. ദാരിദ്ര്യം. 2 കളി കളിക്കണല്ലോ 1000 ഒപ്പിക്കാൻ. തോറ്റിട്ടേ ഞാന് അവര് എംബാപ്പനെ അങ്ങനെ മാസ് കാണിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞേ ക്ലബിന് കപ്പൊന്നും ഇട്ടാണ്ടാവുമ്പോഴെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. അത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പ്ലെയർ മാത്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ വില്യൻസിൽ കളി ജയിച്ചു പോകുന്നതിനൊക്കെ പരിധിയുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ കപ്പിന്നൊക്കെ പുറത്താവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. 2 കപ്പിന്ന് ഇപ്പൊ പുറത്തായില്ലേ. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് പോയാൽ തീരുന്നത് അപ്പോഴേ തൂക്കി വിടും. തരം കൊണ്ടാണ് തോറ്റെന്ന് മാനേജേഴ്സിന്
ചുമ്മാ ഷോപ്പർ മാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചലഞ്ച് പിടിയും കഴിഞ്ഞ്. ഷാഫി ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം വെൽക്കം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle and here we go. There's a player below, Peter, that I admire on a professional and personal level, the one and only Raul. He's just out on his own for consistency. Indeed, and a terrific leader. Talent has to be backed up by hard work and tenacity, and he leads by example, hence the respect he commands. Messi. Rooney could try cutting inside here. Maldini. തോറ്റാലും പോയിന്റ്സ് കയറത്തില്ലേ? Raul. And here's the chance to counter. Now it's Mbappe. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And it's Nedved. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Nedved. Nedved will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, there's a probing ball. Now it's Mbappe. Oh, they can break here. Think through. That's been intercepted. Bayer Leverkusen are enjoying more and more possession, but very few chances up to now. Tries a shot! They've scored! The breakthrough strike! Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. And it's Maldini. Nedved receives it in a wide position. Calafiori attempts a clearance. Mbappe absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Rooney plays the game a step ahead of almost anyone. Bayer Leverkusen are seeing plenty of the ball, but for now they trail. De Bruyne. And he's whipped it across. Well read, and the danger is averted. This is the time you need that pace. And here's De Bruyne. Looking to play him in. Can he finish? There they go, hunting again. Bayer Leverkusen have reclaimed it. Bayer Leverkusen are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Oh, easy pickings there. Now it's Rooney. Nedved. Big header! Xavi Alonso. Now he's got space here. And he cuts out the supply. വേണ്ട 11 പ്ലെയറെ സബിൽ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്ലെയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇട്ടൂടെ? മനസ്സിലായി. സബ് ഇടാൻ പറ്റൂലെന്നുള്ളൂ, സബിന്റെ ആവശ്യം വരില്ലല്ലോ, ഗോൾഡൻ ഗോളല്ലേ. It's a decent chance to counter-attack. He's going to be disappointed with that. Alonso looking for the run, and he's worked it through.
Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And he's being shifted off it. The pass is intercepted. Beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. And it's Nedved. Oh, that's clever. That's gone all the way through to the keeper. Now it's Raul. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Nedved aims beyond the defence. Good read, needed to be. And that is going to be the final action of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Here we go again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Rice, looking for options for movement. He has found a way through. Roll! Messi. And they're quick to get it back. Now it's Messi. For Yaya Toure. Thuram. It's Vieri! They just took too long getting forward. Well, the whole idea of a good breakaway is to leave the opposition struggling to get back, and they were just too slow. Oh, he's done very well to take that back. Mbappe! Messi. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Well, he got rid because he was under pressure. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Can he latch on to this? Shapes! Goal! That's a cute ball. Now that's well seen too. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. That's a little off target. Oh, it's a loose... Rooney! They want to be quick to recover this. Takes aim and crosses. Rice, he's gone for goal! That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether... And Messi! Good hit, kept the keeper honest. And we have our very first corner. And the keeper beats it away. In towards the back stick. Calafiori is there, and he can get that clear. And the finish! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Nedved. Now it's Raul. Now it's Mbappe. Well, that pass isn't the best. Calafiori. Passing is crisp and sharp. Your impression so far, Jim? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances.
They want to be quick here. It's breakaway time. Now it's Mbappe. Raul. Muscular approach does pay off here. Messi. Alonso. Good purposeful running this. Decent chance! They've done it! And there's the goal they've been looking for. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Hello? Substitution in progress. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. So that's 2 now without reply. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Bayer Leverkusen really aren't making anything meaningful of their time on the ball. That's just playing it safe and simple. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Figo. Xavi Alonso. It hit the crossbar. Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, his movement has certainly picked up. He's got that decisive goal on his mind. Additional player na pulliye na ariyavo namukku sadha running allada namukku oru player na extra move cheyan pattum RB plus left stick plus cheyanam middle button And he's forced to go back. And smartly reclaimed. And the counter is on. Oh, delightful ball. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh, that's wonderful alertness. Messi. Hops for safety. Thuram. That's going right the way across. 2 added minutes has been indicated. Spread out to the left. Confirmation that there will be 2-minute stoppage time. Messi. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Thinks about the shot. And that's that. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong. Yes, completed. എന്റെ മോനെ ഒലിവർ ഖാൻ ഒക്കെ സീഫോം എപ്പിക്കൊക്കെ കണക്കിട്ടാ വെറുതെ അല്ല. അപ്പൊ ആ കളി പറ്റിയ കളി വയ്ക്കൂല നമുക്ക് കളിക്കാനേ. ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടൂല നമുക്കപ്പോ. നമ്മ ഫിനിഷ് ചെയ്യണതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ചാണാപ്പുളി അടിയും. നമ്മടെ അവിടെ നിന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോ ഉള്ള ഗോളും അതെ, അവന്മാര് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളെ ഗോളിയും അതെ. അവനൊക്കെ കണക്ക് തന്നെ കേട്ടാ, നമ്മക്ക് മാത്രല്ല. എന്റെ മോനെ അവിടെ ഫിനിഷിങ് നോക്ക്. ലാസ്റ്റ് നോമിനേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. നോമിനേഷൻ ലിങ്കപ്പ് അടുത്തൊല്ലം വരുള്ള ലിങ്കപ്പ്. ഇനി എന്താണ് ഇനി ലിങ്കപ്പാ? ട്രഷർ ലിങ്കാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ട്രഷർ ലിങ്ക് സോറി. അടുത്തൊല്ലം ആയിരിക്കൂല, ഇക്കൊല്ലം തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല, ഇക്കൊല്ലത്തെ കഴിഞ്ഞില്ലേ?
കൊല്ലത്തെ കഴിഞ്ഞ ഇക്കൊല്ലം തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനി കൊല്ലം അവസാനം അങ്ങനെ വരും. 6 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് കണ്ടെന്ന് വരിക. സംഭവം കൊള്ളാറുണ്ട് എന്തായാലും. അതെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക്. അയ്യേ എന്ത് മണ്ടത്തരമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഓഫ് സൈഡ് ഉള്ളതാണ് പിന്നെയും ബോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം. പാസ് കൊടുത്തേ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടായി. അവൻ തന്നെ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കളി കണ്ടിട്ട്. അയ്യോ എന്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞടോ. ഇങ്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ രമേശ് ബ്രോ. എല്ലാം കിട്ടിയില്ല രമേശ് ബ്രോ. നിനക്ക് മറ്റവനെ കിട്ടിയില്ലടാ. അയാളെ കിട്ടി, 2 ആളെ വേണം. മത്തായസിനെ കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടി. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലേ? ഇല്ല, വേറെ ആരെ കിട്ടാൻ. അത് ശരി. ഗോൾഡൻ ഗോളാണല്ലേ ഈ കളി. തൊണ്ട പൊട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ് 90 നല്ല വിഷമം കൂടെ മാറ്റി കൊടുത്ത് ഗാൾഡൻ ആണെന്ന് ഞാൻ മറന്നു പോയി. ഈശ്വരി അത് കഴിഞ്ഞ് അവനെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി കിട്ടുമോ? ഇപ്പൊ ഒരു പകരം വിട്ട ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ ടെലഗ്രാമേ പിന്നെ മറ്റേതാണോ ടൊറന്റ്? ലൈവല്ലേ അത്. ഞാനല്ല കേറ്റാറ്. എങ്ങനെയാലും നമ്മളിലോട്ട് വരും. എനിക്ക് 2 തവണ റായിക്കണ സിനിമ വന്നത്. മൊബൈലിൽ കാണാറില്ല, PC കാണാറില്ല. എനിക്ക് ഇരുന്ന സിനിമ കണ്ടെടുത്താൽ പോരാ. പൈസ 2 തവണ സ്വന്തമായിട്ട് തിയേറ്റർ പണിയാ കിടന്ന് കാണാനായിട്ട്. അതെ, ഞാൻ വിളിക്കാം. ആഴ്ചയിലൊരിക്കലും മാസത്തിലൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സിനിമ കണ്ട് കയ്യും കാലൊക്കെ ഒക്കെ കാട്ടി. മറ്റേ ചാരി കിടക്കുന്ന മസാല പോലെ മസാജാ ഇല്ല. 2 ചേച്ചിമാരെ വിളിക്കാം മസാജ് ചെയ്യാൻ. അതെ മോനെ, തിയേറ്റർ എന്നല്ല പറഞ്ഞ എം എന്നല്ല പറഞ്ഞ. സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ അല്ലാതെ ഉണ്ടാവും മിത്രോ കട്ട് ബിഹൈൻഡ് എന്താണ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കിട്ടൂല, സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലൊന്നും കിട്ടൂല. അല്ല നമ്മളെ സ്കില്ല് കളിക്കണില്ലേ ട്രെയിനിങ്, അതിലെല്ലാ സ്കില്ലും അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉള്ള സ്കില്ലുകളും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു സ്കില്ല് ആഡ് ചെയ്തേക്കണ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അസ്കർ ബ്രോ, നമ്മ ഒരു സ്കില്ല് നമ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ സ്കില്ല് നമ്മ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ചെയ്യും. ആ സ്കില്ല് നമുക്കില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സ്കില്ല് ചെയ്യും. പക്ഷെ പതുക്കെ നോക്കി ബോൾ കൺട്രോൾ ഒക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. ഡബിൾ ടച്ച് സ്കില്ല് ഉണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത, സ്കില്ലുള്ളതുകൊണ്ട് ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോ കാല് ഇടത്തേക്കാലും വലത്തേക്കാലും ഇങ്ങനെ പോണ് കാണാം. ടും വേണ്ട മറ്റോ ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ നിർത്തി അങ്ങോട്ട് തട്ടി. സൂപ്പർ. അവനപ്പുറത്തൊന്നും ഒപ്പിക്കണ്ടിട്ട് അവൻ പേടിച്ചിട്ട് അവൻ സ്കോഡ് കണ്ടിട്ട്. അവൻ വിചാരിക്കണ്ടപ്പോ ഹാക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവർക്ക് ഈ സംഭവം ഇവിടുത്തെ കേട്ടാണ്ടേ എല്ലാവരും കുഞ്ഞു ടീമായിട്ട് വരണേ. കാരണം അവന്റെ സ്ട്രെങ്ത് 2900 ഉള്ള എന്റെ 3190 3200 3200 എത്തിക്കണേ എനിക്ക്.
ഒറ്റ പാസ് അവനെ കൊടുക്കരുത്, ഇട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഗോൾ അടിക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില്ലറ ആഗ്രഹം അല്ലേ. പറ്റിയാനായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ അടിച്ചത്, പുറത്തോട്ട് പോയടാ. 200 കോയിനില് മൈക്കിളിനെ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആഗ്രഹമാണ്. അതെ, എന്നാലും മറ്റേ 900 ഇറക്കിയപ്പോ 6 പിക്കും ആ ബിഗ് ടൈമും അങ്ങനെ കിട്ടണം അല്ലേ. കൊനാമിയുടെ തന്ത കൊടുക്കൂല. കൊനാമി അങ്ങനെ 3 കിട്ടിയ ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലടാ, കൊനാമിയുടെ ഡാഡിക്ക് കൊടുക്കൂല കൊനാമി അങ്ങനെ. 3 കിട്ടിയ ചരിത്രമുണ്ട്. ഒരാള് വരും, ബാക്കി 3 വിളിക്കും. എടാ കളി തുടങ്ങിട്ട് 6 പാസ് ഒറ്റ ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവന്റെ പോസിറ്റ് വെച്ച് ഇറങ്ങി പോവാനും പറഞ്ഞ അവന്റെ വെറുപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ. കളി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, കളി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ 2 പാസ് ഇട്ട് ഇനി അവനെ കളി മാറ്റിട്ട് പോയ. ആരാണ് യുണൈറ്റഡിന്റെ തൂറ്റ ടീം വിളിക്കണത്. യുണൈറ്റഡ് തൂറ്റാണ് അതിന്റെ കൂടെ. കളി കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് വയ്യ, പാവടവന്മാര്. 10 പാസ്, അതിൽ 9 സക്സസ് പാസ്, 1 ഇന്റർസെപ്ഷൻ, 1 ടാക്കിൾ. കളി കഴിഞ്ഞു, 2 ഷൂട്ട്. കളി കഴിഞ്ഞു. അയ്യോ ചിരിക്കരുത്. കാരണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഈ സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടതാണ്. അതെ, പച്ചില കണ്ട് പഴുത്തരിക്കരുത്. അതെ, അങ്ങനെയല്ലേ. എന്ത് പത്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ചിരിക്കരുത്. അതാണ് ഹൈലൈറ്റ്. ആ കോയിനും കിട്ടി. $150 കോയിനാ, 1600 കോയിൻ. ഏടാ അസ്കർ ബ്രോ, 1600 കോയിൻ. കറക്കണം. അറിയാത്ത എനിക്ക് വേണ്ട, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അല്ല അതിന് അത് കണ്ടിട്ട് ഡയലോഗ് അടിച്ചു, അപ്പൊ തന്നെ വേണ്ട അടഞ്ഞു. ആ ഡയലോഗിൽ തന്നെ പോയില്ലേ ഒരു ചെറിയല്ലോ ആ ഡയലോഗ് ഇട്ടിട്ട്. എടാ ആനി ഫ്രീ ഉണ്ടാ? ഫ്രീ ഉണ്ടാ? എനിക്ക് വേണ്ട, PP 2 ഗോൾ അടിച്ചല്ല, കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ഇനി ലീഗ് കളിച്ചാൽ മതി, പ്രശ്നമില്ല. ഓ ആരും വേണ്ട, ഞാൻ ഒറ്റ കളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഡിവിഷനിലോട്ട് പോകണം. സ്കർവോ ഈ ഡിവിഷനില് 2 കളി കളിക്കുന്നു, അതിൽ 2 ഗോൾ അടിക്കുന്നു, അതിൽ 1 കളി ജയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് കറക്കുന്നു, How is it? പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ചോക്കട്ടെ. എന്റെ ടീം പുറത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ടീമിക്ക് എന്റെ ചിരി വരുന്നത്. ഡീൻ ഹുസൈൻ പുറത്ത്, ഡൊണാഡോണി പുറത്ത്, സ്റ്റോക്കോവിച്ച് പുറത്ത്, അസാഡ് പുറത്ത്, നെയ്മർ, കോസ്റ്റ, ബെക്കാം, തോമസ് റോസിസ്റ്റി ഇതൊക്കെ പുറത്ത്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഷൊണ്ണാമണികളിട്ട് ഞാൻ കളിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ടീമിനെ കുറ്റം കാര്യം. എന്താ ചെയ്യാം, പക്ഷെ വേറെ പരിപാടി മുതൽ ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ എൽബീനെ എടുത്തങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു. നോമോർ എൽബീന് ടീം. എൽബില്ല വരേ. കാർലോസ് അങ്ങനെ എൽബിയില് കളിക്കണ്ട. LMF
അവിടെ കുണ്ട എവിടെ കുണ്ട കുണ്ട DMF അല്ലേ? ആ നിന്റെ കുണ്ട കൂണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ കണ്ടോ? നോക്കി കളിപ്പിക്കേ പണി കിട്ടൂട്ടാ. കുണ്ട സീനാണ്. കളിച്ച കുണ്ടയൊക്കെ അറിയൂലേ? കുണ്ട സീനാണ്. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടേ കുണ്ടൊക്കെ. ഞാൻ നമ്മളെ റൈസ് അല്ലേ? വേർ ഈസ് അവർ റൈസ്? കൈക്കാട് പറ്റട നിങ്ങൾ ആരല്ല ഞാൻ തട്ടു. എങ്ങനെയുണ്ട് ഭീഷണി? അതെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പോവാണ്. നിങ്ങള് ഹാരിക്കേനെ കൊണ്ടുവന്ന് പോണ എന്താക്കാവോ? A grade 103 റേറ്റിംഗ്, ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ 97, അറ്റാക്ക് 90. ഗോളടിക്കും ഫൈനലെത്തും ബാളടിച്ച് പുറത്തുളയും. തുടക്കം തൊട്ട് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കൊനാമി വിൽ പവറിന്റെ സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഹാരിക്കേന്റെ ആണോ? അതെ, അങ്ങനെ ഹാരിക്കെയിൻ ഫസ്റ്റത്തെ 2-3 ഷോട്ടുകളൊക്കെ പുറത്ത് അങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് മറ്റേ ഈ വൈഡ് ഏരിയ കുറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റിന് നടുക്ക് ഗോളിയുടെ കയ്യിലോട്ട്. അവള് ബോളടിക്കൂല. അതുണ്ടാക്കി തീർന്നാണ് തോന്നണ്. ഈ ഗോളടിച്ചിട്ട് കേറാണ്ടാവുമ്പോ ആൾക്കാര് കളിയാക്കും. അപ്പൊ ആ കളിയാക്കലും കേട്ട് നിക്കൂലേ? അല്ല, കളിയാക്കലും കേട്ട് നിക്കൂലേ? ആ കളി അങ്ങോട്ടേക്ക് നിക്കണേനാണ് വിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അയ്യേ പോയി കേറി സ്വന്തം ടീം വരെ കളിയാക്കി അതും കേട്ടിട്ടാ നിക്കൂലേ? വിൽ പവർ അല്ല സ്ക്രോ? അല്ല വിൽ പവർ എന്ത് പണ്ടാരണ പറയണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാ കേട്ടാറ്. ഉറങ്ങണോ? എന്റെ മോനെ അപ്പുറത്ത് റൊണാൾഡോ, ഹാജിഡോഫ്, റൂണി, സെബോസലായി, സ്റ്റിഫാനോ ഫിയോറി, റൈക്കാർഡ്, ഫെർഡിനാൻഡ്. നമ്മുടെ സ്ക്രബ് വേടാ ലാസ്റ്റ് വന്നത്. എന്ത് ടീമാണ് തേങ്ങ! ഈ കളിയിൽ ഞാൻ ഗാഡിയോളണം മിക്കവാറും. ഗാഡിയോളം പോട്ടെ, അയാളെ എടുക്കും ഞാൻ മിക്കവാറും. മറ്റേ മാനേജർ ചൊണ്ണയുടെ പേര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജോസെ മൊറീനിയോനെ. കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലറിയാം ഞാൻ എടുക്കണം വേണ്ടേ. അവന്റെ ഡിഫൻസ് നോക്കാൻ പറ്റും. ഞാനും അവനും ഒരേ ഫോർമേഷൻ. നിന്റെ ഞാനിപ്പോ നോക്കാറും കൂടി ഇല്ല. എന്റെ ആരണ ക്യാപ്റ്റൻ. അവന്റെ ഡിഫൻസ് 400%, എന്റെ ഫോർവേഡ് 400%. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കളി നടക്കാൻ പോണത്. പ്രഷർ പ്ലെയർ ആണ് കേട്ടോ. പാസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കട്ടാവണില്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ് ക്യാൻസൽ ആയിട്ടില്ല, ഷൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആവണമെങ്കിൽ മറ്റേ പാസിന്റെ സ്വിച്ച് വെക്കണം. പാസ് ക്യാൻസൽ ആവണമെങ്കിൽ ഷൂട്ടിന്റെ സ്വിച്ച് വെക്കണം. എന്റെ മോനെ റൂണി സിസർ കട്ടടാ. എന്റെ ഡിഫൻഡ് എവിടെ? എന്തെണ്ണോ? ഇല്ലില്ല, ഗോളായില്ല. ഗോളായെങ്കിൽ ഞാനിപ്പ പിന്നെ അവന്റെ ടീമിലെ റൂണിനെ ഞാൻ കൊന്നിടും അവിടെ. അല്ലല്ല കാര്യം തൊണ്ണായി റൂണി അല്ലടാ, മറ്റേ പുതിയ റൂണി. ബ്രോ ട്രിഗർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ സൂപ്പർ ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ പ്ലെയർ ബാളും കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നിൽക്കത്തേ ചെയ്യൂ. RT-LT ഇല്ലേ, ആ 4 ബട്ടൺ ഒരുമിച്ചങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, മൊത്തം പോവും. എല്ലാ ഓപ്ഷനും ക്യാൻസൽ ആവും. സ്റ്റിക്കിൽ എളുപ്പമല്ലേ, കൺട്രോളിൽ എളുപ്പമല്ലേ, PC-ലല്ലേ. അത് പ്രസ് ചെയ്ത ഉടനെ മാറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ, കൺട്രോൾ മാറിയാൽ മതിയല്ലോ. ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞാണ്.
എന്റെ പൊന്ന് മോനെ, ഒരു ഷൂട്ടണോ ചെയ്ത്? ഷൂ വെച്ച് നക്കിയാ ഓളുമാ? പക്ഷെ 11 പ്ലെയർ വേണമല്ലേ? നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറക്കാവോ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പ്ലെയർ മാറ്റാവോ? അല്ലെ പിന്നെ ഒരു ഗുണമില്ലാതായിപ്പോ ഇവരെ കൊണ്ട് തന്നെ 90 മിനിറ്റിന്റെ കളി ആവശ്യമില്ല. ഇവര് തന്നെ മതിയാവും. ഗോൾഡൻ ഗോളല്ലേ. എടന്തണ്ടത് ഇങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പട തെണ്ടികളെ. കൊനാമി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇറക്കി, സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇറക്കി കൊനാമി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇറക്കിട്ടാ. മൂഞ്ചി സ്ക്രിപ്റ്റ്. സ്റ്റണ്ണിങ് അത് തന്നെ ടൈം എടുത്താലേ എടുക്കാൻ പറ്റൂല്ലേ. This means they'll be slower when they won't effectively shield the ball from the opponents, and often the ball will go very loose. He does the same move as the clip before. He's able to keep the ball close. Stunning shot അങ്ങനെയാണ് സ്പ്രിന്റ് ചെയ്തൊന്നാണ് അടിക്കുന്നത്. So if we were to look at the best possible stunning shot ഇതന്നടാ മറ്റേ കേൾഡ് സ്വിച്ച് തന്നെയാണ് സ്റ്റണ്ണിങ് ഓടിക്കുക. അത് വല്ലപ്പോഴും എനിക്ക് വരത്തുള്ളൂ. അതാ ഫാസ്റ്റിംഗ് ടൈം and out of the three that don't have വന്നിട്ടാണോ സ്റ്റൺ ചെയ്ത് അടിക്കുന്നത്? ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് വരത്തില്ല. Put the skill on eventually. The other two are Messi and Maradona. I'll explain why for these players specifically I don't control later. But two other strikers that I would replace these guys with are Rooney and meta team misconceptions about cut behind and turn is that it's a skill for going backwards and slowing the game down. I couldn't disagree more with this. As you can see in the clips, it's very useful for keeping your forward momentum. It can actually serve as a better Ronaldo chop than the chop turn. Activate cut behind ഒറ്റ ഗോൾ ഗോളല്ലേ? അല്ല പോയിന്റ് 2 ഗോളും കളിക്കണ്ടേ? ആ പോയിന്റ് വരണമെങ്കിൽ 2 ഗോളും കൂടി. You simply press your shoot, lofted pass or true pass button, and then while aiming behind with the left stick, you press X to complete the move. If your player doesn't have the cut behind and turn skill, എന്താണ് നോക്കണത്? എന്ത് വൃത്തിയായിട്ടവന്മാരാണ് ഗോൾ കാണിച്ച് ആക്രമണമാണ്. And often the ball will go very loose, making it easy. The goalkeeper മാത്രം എൻ്റെ ലെജൻഡ്. See here that because he does the same move as the clip before, he's able to keep the ball close to his feet and play the pass. So, if we were to look at the best possible team that I can build on my account, 8 out of the 11 players have cut behind and turn, 5 of which I put the skill on. Yes, Konami take and out of the 3 that don't have cut behind and turn, but the other 2 are Messi and Maradona. I'll explain why for these players specifically I don't put the skill on later. അവനായിട്ട് നല്ല കളി കളിക്കണ്ടേ? എന്നോട് കൊനാമി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കണം എനിക്ക്. ബാക്കിട്ട ഗോൾ എന്റെ പ്ലെയർ പോവാണ്ട് അവന്റെ പ്ലെയർ ഓടി കയറി എടുത്തേക്കണം. But this means if I was asked to build the most meta team possible in efootball without being allowed to use Messi or Maradona, I would have every single player on the pitch with the skill. എന്റെ ബ്രൂണോ എന്ത് അയ്യേ തീട്ട മോറെ വെറുതെ ഫൗളാക്കാണ് ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട്. ഹരിക്കേനൊക്കെ എന്താടാ ഇത് മാനസിക രോഗം? ഹരിക്കേനൊക്കെ പോസ്റ്റിന്റെ അവിടെ നിൽക്കാണ്ട് പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഓടണം. ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ മികവണ്ടാ. ആ തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ട്, ടീമിനെ കണ്ടിട്ട് ഇന്നേ വരെ കളിക്കാത്തൊരു തരം കളി. ആരണാവോ? എന്റെ ഹാരിക്കേനൊക്കെ ആവോ ഹാരിക്കൻ പോസ്റ്റിന്റെ അവിടെ നിൽക്കാണ്ട് ഹാരിക്കേനെ സെന്റർ എത്തിയേക്കണ ഹാരിക്കേൻ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലോട്ടൊക്കെ ഓടണം. ആ വടയും ചായം കൊടുക്കണ ഒറ്റോട്ടം ഹാരിക്കാൻ നോക്കും പോസ്റ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന്. അവിടെ പോയിട്ട് ഓഫുള്ള ബോൾ വിളിച്ച് എടുത്തുണ്ടാക്കണം. എന്റെ ബെസെസ്കോ ഓ മൈരേ പോ. എന്റെ മോനെ ഇതടിച്ചടാ, ഡിപ്പ് ഷോട്ട് അടിച്ചു, അതും കേറിയില്ല. വൃത്തികെട്ട
കട്ട മാച്ച്. 75 പാസ്, 7 ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ 7 ഷൂട്ട് എന്നാലും ചോദിക്കേ. അതില് ചോദിച്ചത് അതിലൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ ഹരികനല്ലേന്ന് പറഞ്ഞാ എനിക്ക് അതില് അത്ഭുതവും ഇല്ലാന്നും പറയാറുണ്ട്. അയ്യോ പറിച്ച പ്ലെയേഴ്സ് റിലീസ് ഞാൻ ഈ BC വന്ന കാലം തൊട്ട് പറയണ എന്നാലും ശാപം പിടിച്ചത് നീയൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അയാള് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വയ്യാണ്ടായി കൂടോത്ര ചെയ്ത് വയ്യാണ്ടായി. അയാൾ അങ്ങനെയാണ് കളിക്കണേ. നിർണായക അതുവരെ ഒടുക്കത്തെ ഗോളും കൊണ്ടറ കളിച്ച് കപ്പെടുക്കാനാണ് വളരെ ചോർത്തത്. അത് ഈ ഇത് കൊനാമിക്ക് എങ്ങനെ അറിയത്? ഞാൻ ആലോചിക്കണത് ഇതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണത്. എടാ ഒരു ഓഫ് സൈഡ് ആയപ്പോ സാധനം കാണിച്ചു തരാട്ടെ. ഞാൻ എവിടെ പോയിട്ട് ഓഫ് സൈഡ് ആയെന്ന് സെന്റർ നിർത്തിയ CF-ന 3 പേരിലാണ് നടുക്കത്തെ CF ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരാളോണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇയാൾക്ക്. ഇടത്ത് ഫെർണാണ്ടോറസ്, റൈറ്റ് ഹാജി ഉണ്ട്. ഇയാളെ കട്ടി നല്ല ഫിനിഷേഴ്സ്. അതിനിടെ കൂടി ഇയാളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ചില സമയത്ത് ഒരു 3 ഒരുമിച്ച് ഓടും. ഒരേ കണക്ക് ലൈനിൽ നിൽക്കും. വേറെ ആരും ബോളൊന്നും റിസീവ് ചെയ്തില്ല. 3 ഒരേ ടെക് ബെസ്റ്റ്. അതായത് ഇയാളെ ഇടവമ്പലം നശിപ്പിക്കണ ഞാൻ രണ്ടുപേരെ നടുക്കിട്ടേക്കാണ്. ഷോൾഡർ കൂട്ടിയിടിക്കാൻ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണ ഇയാള. എന്നിട്ടാണ് ഇടയിൽ കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇടത്തോട്ട് ഓടി പോയത്. അത് ഓഫ് സൈഡ് അടിച്ച് കോർണർ എങ്ങനെ കിട്ടിയ തന്നെയായിരുന്നു. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces. Has a shot! They want to be quick to recover this. Zanetti crosses. And he thumps it clear. Can he get on the end of this? And it's Messi. Nicely weighted ball. Vieri unable to make it happen for all his good intentions. And here's Ibrahimovic. Best. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. I still feel that this man Diego Forlan is a little unappreciated, Peter, despite all of his achievements. I suppose the fact that success came slowly, his career has been a tale of patience and early setbacks, but that's what made him what he is now. In many ways, it's made him much stronger. Koku. And it's Forlan. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And that's definitely not his best. It's a sharp pass. Yaya Toure. And he's had it nicked away. Best. Oh, good read. He read that really well and stopped it. No change to the score. 0-0 it remains.
Gattuso is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Ball has bounced loose now. Ibrahimovic tries a shot! It's loose now and they want to get it back. He won't be happy with that one. The most accurate pass. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Now, he's got space here. And he's gone looking for safety. It's a poor throw that, picked off with relative ease. And it's Nedved. Oh, now here's an interesting matchup. Nedved cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Schmeichel claims comfortably. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Messi. Thuram. Gattuso. Nedved conjures time and space where few can. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Puyol. Messi. And it's Koku. So still we are where we began. It's 0-0. And claimed it back swiftly. Schmeichel. Yes, And it's Roberto Carlos. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Yaya Toure. If they want to counter, they could do with more speed. Zanetti. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. It's a throw-in. Balls out once more. And it's Kaka. Goes for a shot! And he's quick to get it clear again. Gattuso. That looks a good ball through. Oh, that's fabulous. Ibrahimovic. Breathes a sigh of... And there is the half-time whistle. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. Here's the start of the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Played out wide, played back in. Shoots! Well, he got rid because he was under pressure. Back in possession and ready to go again. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, welcome to the modern game. You get hounded as soon as you get the ball. You can't take time like that. Couldn't squeeze it through. That's a cute ball. And this is Ibrahimovic. And that has been knocked clear. That's just playing it safe and simple. Looking for the run. Now it's Kaka.
മൊത്തം കഴിഞ്ഞല്ലോ. ജയിക്കായിരുന്നല്ലേ എനിക്ക് പിടിച്ചാൽ മതി. പോയിന്റ് കൂടിയാലും എനിക്ക് തോന്നല്ലോ കളിക്കുക ജയിക്കുക. 1205 ആയിട്ടുള്ളൂ. 1,82,000 ആരും കളിക്കണില്ല ഡിവിഷൻ. Still waiting for the game to take off here. 0-0. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Kaka. Neither of these two want to come off second best. Nedved, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Goes for the shot! Best. Well into the second half, and still there's nothing between them. And he's quick to snatch it back. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. He's got plenty of space out wide here. Oh, smashing header! No, couldn't quite control it. That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. No, that is pretty much the end of that. Come on, Inzaghi. Now it's Luis Suarez. Cute ball now, how can he reach it? And this is Bale. Now the cross. And it's kept out by a stubborn defence. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. And that's really well manoeuvred. Pinches it off him. Bale really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, being very closely marshalled. Can he finish? Good run, lovely take, but that is where it stopped. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Big defence. Double boosted, quality made. ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഗോൾ കീപ്പർ, ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ കൂടുതലായിട്ട് ഹൈറ്റ് കൂടിയല്ല, ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടിയ CF മറ്റേ മിലിൻകോവിച്ച് സാവിച്ച്, മുട്ടത്തലയിട്ട് താടിയായിട്ട് ഒരാൾ 200 2 200 10 ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എൻ്റെ Both sides then taking this chance to turn to their benches. And it's Royce. Expertly cut out, really nicely done. Messi. Messi going face to face with his great rival. Luis Suarez. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's Royce. Messi. Oh, he's felt that, hasn't he? Well, that's pretty clear. It is a foul. And he has shown him a yellow card. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. This certainly looks appetising, well within shooting range. And we have the first dead ball situation of the game, promising one. Royce! Well, now it's a race for the ball. Serves up across. Paris Saint-Germain clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Can he get it through? Oh, now here's an interesting matchup.
Well, he got rid because he was under pressure. And this is Bale. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Oh, that's well spotted. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Best looking to be a menace in the final third. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Into stoppage time, and it is still 0-0. That's really well cleared. And there's his chance to lead the counter. So that's it. It is all over. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side. ഇൻസാഗി സ്പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയെന്നു അവനെ വാണ്ടേക്കാണ്. എത്ര റാങ്കിനുള്ളിലുണ്ട് ഞാൻ ഡിവിഷൻ 3 ആയിട്ടുള്ള 1205 ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് 1,80,000 ഒലിവർക്ക് തന്നെ. പുറത്ത് ജസ്റ്റ് പുറത്ത് കൊടുക്കാറ് നാനക്കെടുത്തിട്ട് ടാക്ടിക്കൽ ഫൗള്. എന്റെ പൊന്നേ എന്ത് പറയാനാണ്. ഗെയിമിംഗ് ഇത്ര ഹാറായിക്ക് എവിടെയുണ്ടോ? ക്ലാസ്സിലാണോ? നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പ് ഇടക്കിടക്ക് മുറിയുണ്ട്. റമീസുറ കോളേജിലാണ് ആടാ സെറ്റ് ഒലിവർ ഖാൻ രക്ഷിച്ച് ബോള് പോലും കിട്ടാനുള്ള പ്രഭാവന്റെ മറ്റേ ഡിവിഷൻ 1 ആണ്. അല്ല 3 തന്നെ. എന്തുവാടേ എന്തോടെ ഇൻപുട്ട് ഡിലേ വന്നു ഇപ്പോ? What a goal! Cross! Arda Gularante outside curl. Insagiയുടെ header. ഒരു കളി ജയിച്ചു. എന്താണ് കോടടൊന്ന് താണ്ടി മക്കള്
റയൽ മാഡ്രിഡ് player playing വേണ്ടി Manchester നിൽക്കുവോ? United ഓ യുണൈറ്റഡിനെ വെച്ചൊന്നും ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇതിൽ 5 കളിയുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളി ജയിക്കണോ? 5 ചാൻസ്. രണ്ടാമത്തെ ഇവന്റ് എയിം 2. എന്റെ പൊന്നെ ടൈറ്റി ബ്രോ കോയിന്റെ കളി 5 ചാൻസേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ റീസെറ്റ് ആവുമോ? ഒന്നുകൂടി പിന്നെ എന്നിട്ട് കളിക്കുക. അത് തൊട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എയിം 1 അതും തുടങ്ങണം. അല്ല 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 ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ മറ്റേ എയുടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ അതിലോട്ട് കളിക്കും. PVPയുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി. സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് കളിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. കളിക്കാം. സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും ചാൻസ്. അത് തന്നെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ 5 ചാൻസ് തോറ്റാൽ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ പിന്നെ പോകും. സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് അത് വിഷയമല്ല. അത് അവരൊരു ഇതിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റിലാക്സിങ് നോക്കണ്ട, സിമ്പിൾ പരിപാടിയാ. ക്രോസ് സ്പാമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. വൈകുന്നേരത്തെ രണ്ടാവുള്ളൂ. അതെ, 4 മണിയാകുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി പോണെങ്കിൽ. ആക്ച്വലി റൈസ് കൊള്ളാം റൂബൻ നെവസിനെ കാട്ടി. എൻ്റെ ഗോളർ മോനുവും കൊള്ളാം. അവൻ്റെ ഇൻസൈഡ് കേൾ create space and outplay your opponents in eFootball. I will show you the advantages and show you how to execute in this quick video guide. But before we move on, make sure to subscribe to the First of all, let's start with the basics. With finesse dribbling, your player keeps his body towards the opposing goal, as you can see in this example. It doesn't matter on which part or area you are on the pitch. When you're not making use of finesse dribble, your player will turn to the direction you're holding your left stick at. And that means you will lose your momentum in the attack and need a few more touches to face the opposing goal again. When you put them both together, you can clearly see how much time you could save using finesse dribbling while attacking. So for the ones that don't know yet, you can activate finesse dribbling by simply holding the L2 button and using the left stick to move sideways or backward. And one important note is to release the sprint button, otherwise it won't work. If you come in full speed, you'll see that it takes time and perhaps another touch before your player is able to perform finesse dribbling. So make sure you time it right. So finesse dribbling can be used for 3 different purposes, which are out-dribbling my opponent by combining both finesse dribbling and close dribbling. Another use of it is to get a better angle to give a decisive pass or to get a better angle to finish. And as last, I use it to hold the ball and buy time for my teammates to overlap while keeping the body facing towards the goal. Okay, so when do you move sideways and when do you move backward if you want to out-dribble your opponent? Let's start off with sideways finesse dribbling. The best way to go sideways is when your opponent is pressing from the front. Make sure to use finesse dribble when your opponent is like 1 or 2 meters away from you and is running at full speed towards your player. If you do this on time, you will successfully out-dribble your opponent. So now that you know when to make use of finesse dribbling sideways, I'm going to show you when to make use of it backward. The most effective way using it backward is when your opponent is pressing from the side or from behind. This is because your opponent expects the point of contact in front of the ball holder. And because you're going backward, your opponent misses the point of contact. After executing the finesse dribble backward successfully, you can then hold sprint towards the direction your opponent was coming from. It will then become impossible for your opponent to catch up because he needs to turn his body towards the other direction again. So once again, when your opponent is pressing from the front, you move sideways. When your opponent is pressing from the side or from the back, you then move backward. Okay guys, this was my finesse dribbling quick video guide. I hope it was useful. If so, make sure... Sagi ordered in Sagi. Sagi time in Sagi. Oh.
മോയിനോടെ ഷൂട്ട് തടുത്തു. ഇൻസാക്കി വാള് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറ്റിച്ച്. ലാഗ്. ഓ എന്റെ പൊന്നെ, 3 ഷൂട്ട് ചെയ്തു, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അടിച്ച് തകർത്ത് വിടായിരുന്നു സാധനം. ബ്രൂണോ വേഴ്സസ് ബ്രൂണോ ഓഫ് സൈഡ്. ഞാനിപ്പോ പോവും. പടം ഡൗൺലോഡേക്കണേ. കളങ്കവല കളങ്കാരിട്ടില്ല, ബബ്ബ വീട്ടി. സെമിലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ടെലിഗ്രാം എന്താന്ന് വെച്ചാ GB പോരെ? ഏതായാലും മതി, കണ്ടാ മതി. ക്വാളിറ്റിയിൽ ഞാൻ തൃപ്തനാണ്. വേറെ കൂടിയതുണ്ടോ? വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മതി, നോ പ്രോബ്ലം. ഇല്ലേ, കൂടിയുണ്ടാവും. കൂടിയത് മതി. ഇവിടെ അയച്ചു കൊടുക്കേ. ഭയങ്കര ടൈറ്റ് സ്കർബ്രോ ഡിവിഷൻ കളി. ഭയങ്കര ടൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ടൈറ്റ്. എന്താന്നറിയില്ല. ബ്ലോക്ക് പോയിന്നോന്നല്ലേ. എന്റെ ഹിൻസാക്കി എന്തിനാണ് അവിടെ ട്രാക്ക് ബാക്ക് ചെയ്തേ? ഓക്കെ മതി. അല്ലല്ല, എല്ലാവർക്കും നിർത്താൻ പറ്റില്ലേ? മെസ്സിയോ? എന്റെ മോന് പൊന്നു മായിത്താണ്ടി ഒലിവർ ഖാൻ. എന്താ പറയാ, സെലിബ്രേഷൻ ഇടും. പടക്കം ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന്. പിന്നെ ഡ്രോ ആക്കിയ സെലിബ്രേഷൻ. അറിയൂല ഞാൻ ആരാണെന്ന്. അടുത്ത കുണ്ട നശിപ്പിച്ച്. ചെറിയ സ്പാർക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് കത്തുന്നില്ല. പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക്. പെട്രോൾ കിട്ടില്ല. എന്തോ ഒന്ന് മിസ്സിങ്. എന്റെ ഏത് മൈക്കണമല്ലേ? ഈ മൈക്കണ മറ്റേ മൈക്കണമല്ലേ? ഓ മറ്റേത്. ഇത് സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളൂടാ, അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഫോൾട്ടില്ലല്ലേ?
ഒളിക്ക് വേറെ ശബ്ദം വേറെ. ഒരു തോന്നലേ ഇപ്പൊ തന്നെ വോയിസ് കേട്ടപ്പാ ആ ഇവിടെ ചാറ്റ് വന്നപ്പാ. അതെ. അല്ല വലിക്കരഞ്ഞ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. As you can see, we've already started here. Oliver Kahn, a huge man with a huge presence and a big voice in the game. And big in intensity too, such a fierce competitor. Put a foot wrong and he'll be sure to let you know about it. Well, he just commands respect, doesn't he? Respect of everyone, teammate and opponents alike. Yeah, and he'll be setting the highest of standards out there and he expects them to be met. No rest for that defence. Oh, that's a fine interception. And he's cleared it out of harm's way. Now that looks a decent ball. And Batistuta! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Batistuta deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Rooney, decent shot, in for the pieces, it's there! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Bayer Leverkusen are already chasing the game. They didn't envisage that. Oh, well played, well sorted out. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. The Ron. It's a searching pass. And this is Vieri. Can he get it through? And he's picked out the run. Shoots! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. And now a sudden chance to counter. And the shots! They've scored! And the lead lost no time at all. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Well, there was to be no other outcome. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. Chance for a shot! And it's goal! Bayer Leverkusen! They've done it! It was coming! They have their reward! He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Well, this is what we've been waiting for. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And that is as far as they're going to go. Oh, this is a great position. Veron really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Well, he got rid because he was under pressure. And the pass is intercepted. Now it's Vieri. Cute ball, now how can he reach it? Midway through the first period, and it's looking quite a game here. And it's Veron. Tries to pass it through. Can he finish? Oh, taken with style. That is remarkable. All square in a matter of moments.
Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. This is quite a battle. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go on better, possibly. Throw in. Looking tidy in possession here. That is Stuta! And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Cafu. And now they can spring out of defence. Now it's Messi. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Nicely weighted ball. Veron can see things others simply cannot. Batistuta. And Batistuta! Oh, it's come off the upright. Quick look, then plays it in. Can he get on the end of this? Oh, no joy this time. 2 added minutes has been indicated. Howson. And it's Veron. Aims beyond the defence. Rooney! A real chance and a real let-off. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. Veron gathers from the goal kick. That is a great pick out. And the shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. A decent effort as the first half draws to a close. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Quite a half. More of the same, please. Score at the interval, 2-2. Inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. Substitution. So we're into the second 45. It's a really well-measured ball. It's a promising position, and the cross comes in. Chiellini gets it away. Kokchu. Looking to play him in. Shot, surely! He's delivered all right! Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. And Messi! And kept out by the most elastic of saves. Really anticipated that well, didn't he? That's a shade optimistic. That's really well manoeuvred. Great vision. And he plays one through. Great chance! What a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. While Leverkusen have their second corner now. Not pretty, but it gets the job done. Barcelona are looking to go forward now. And he's intervened well there. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Oh, nicely intercepted. Veron has created one goal already. Almost an hour gone.
Rooney. Ibrahimovic chasing after it. The pressing's intense and it's paid off. And it's Rooney. Out to the left it goes. Oh, that's wonderful alertness. Bayer Leverkusen may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Ambitious ball here. That's beautifully weighted. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Kukcu is always looking to break lines. Rooney threads. Can he finish? Oh, he's managed to get it all wrong. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Goes for a shot! And yes, it's there! A 2-goal lead and they're firmly in control. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. So the lead now is 2. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? Half an hour gone in the second half. Lovely pass, but can he get there? Shot a goal! They want to be quick to recover this. And there's his chance to lead the counter. That's been slipped through. That's good play. Good chance here. Oh, should have put that away. Well, I think it's great. He's showing plenty of fight here. You want that to spread throughout the team now. Looking for the run. Now it's Vieri. Deep through. That's an excellent interception. Howson. Roberto Carlos. Ernest. And it's Roberto Carlos. Referee's given a throw. Changes him with that pass. Oh, good spread. Oh, that's well spotted. A probing pass. Now it's Rooney. Nedved. Now it's Ibrahimovic. Looking for a runner. That's beautifully weighted. Ibrahimovic! He has done it! Late drama! Late goal! This will be one frantic ending! Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. Substitution Bayer Leverkusen are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Bayer Leverkusen give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? Oh, they could be caught out here. And that will be the final act. Bayer Leverkusen can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately made to pay for that. ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്രോസ് സ്പാമിന് പറ്റിയ ആളാ.
വരെ ഫൗൾ ചെയ്തു, റെഡ് കാർഡ്, യെല്ലോ കാർഡ് കാണിച്ചു. കിക്കിംഗ് പവർ കൂടുതലായിരുന്നു പണ്ടാര. ഈ കളി കഴിയുമ്പോ സ്പിൻ ഉണ്ടാവോ? ഈ കളി സ്പിൻ ഉണ്ടോ? ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിന്നാണ്. കളി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിന്നാണ്. ലൈവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിസി വന്നോ? കളി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിന്നാണ്. അല്ല വെൻബോൺ. അയ്യേ, അവിടെ അടിച്ചത് ഇത്തിരി കൂടി ഉള്ളിലോട്ട് അടിക്കായിരുന്നു. ആ വല കെട്ടി അടിച്ചേക്കണ കറുത്ത പോസ്റ്റുമൊക്കെ അടിച്ചേക്കണ് പവർ ഷോട്ട്. മൂന്നാമത്തെ ജയിച്ചു വെൻബോണ്, ജയിച്ച് ഉറപ്പായി ജയിച്ച്. ട്രഷർ ലിങ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നേ. ആ ട്രഷർ ലിങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അളിയും ജയിച്ച് 3 ഗോളും അടിച്ച്. നീ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കളിച്ചോ, പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ജയിപ്പിക്കൂല, കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തീയോടെ റണ്ണ് സൂപ്പർ. എടേ ആ പ്ലെയർ എന്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നേ, പവലിഡിസ് മറ്റേ കാല് ബാളിട്ടിട്ട് തട്ടി കളിക്കുന്നു. ഗോൾ പോസ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്ന് കിടു റണ്ണാണ് തീയോടെ ഉണ്ടായിരുന്നേ. പിന്നെയും കാർഡ് അവനോ ചോപ്പ കാർഡാണ്. റിമീസ് കാക്കി ജയ്. അതെ കാക്കിയ ചോപ്പ കാർഡ് വിടും. മഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. കൊറേ ബെൻബോണാണ് ഇട്ടേ കമന്റ്. ആ ബെൻബോണാണ്. മെസ്സിനെ തൊടാൻ കിട്ടാണ്ടായപ്പോ ഫൗൾ അടിച്ചു തുടങ്ങി. കാക്കി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചപ്പോഴേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവനായിരിക്കും. ഓ വലയമകൊണ്ട് പുറത്തോട്ടടിക്കണായിരുന്നു, അകത്തോട്ടടിക്കണായിരുന്നു. 88 മിനിറ്റ്. യെസ് വെൻബോണേ വൈസി വാടാ. ഇതെന്താണ്ട് മഴവില്ല. കനം കുറയ്ക്കാണ് കളിച്ചിട്ട്. 3-0. വെൻബോൺ വിന്നർ ചിക്കൻ ഡിന്നർ. വിസിവാടാ വെൻബോണേ, വിസിവാടാ. കിട്ടിയടാ, മുഴുവൻ കിട്ടിയടാ. അസ്കർബോ ഞാൻ ട്രഷർ ലിങ്ക് തുറക്കാൻ പോണ്, മുഞ്ചാൻ പോണ്. വെൻബോണോടെ വിളിക്കട്ടെ. സ്പിന്നാക്ക് വീസി ഇല്ലാന്ന്. ഓക്കെ സിന്നാക്ക ലൈവ് അല്ല വേണ്ട, ഞാൻ ശരി തരാം. ആ വീസിൽ ഇപ്പൊ വരില്ല. 34 ആ 25 കറക്കിയില്ലേ? ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ കേക്കണ്ട്. 25 കറക്കിയില്ലേ? 59 ടോട്ടല് രമിത്രോ. ഹലോ
നിനക്ക് കേക്കാവോ ഇവനെ അസറയിലെ? കേക്കാം. ആ അപ്പൊ അസറോട് പ്രശ്നം മറ്റേ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തോ? ശരി അസറോക്ക് കേക്കാവോ പറയണത്? അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ല 34 തന്നെ ഉണ്ടാവൂലേ? 25 നമ്മൾ കറക്കിയില്ലേ? എല്ലാരും പോയോ? എല്ലാരും വാങ്ങോ കറക്കി നമുക്ക് ചമ്മിട്ടും പോയാ. എനിക്ക് ഓൾറെഡി റൊണാൾഡോണിനെ കിട്ടിയാണ്, പിന്നെ ഒന്നും തരാൻ പാടില്ല. 34 കറക്കാനുണ്ട്. 25 കറക്കി റൊണാൾഡോണിനെ തന്ന്. ഡൊണാൾഡോണി അടിപൊളി. എന്റെ പൊന്നോ കിട്ടില്ല. ഫിനിഷ് ഫ്രീ കിക്ക് അടിക്കും, ഫിനിഷ് ചെയ്യും, സ്പീഡ് ഉണ്ട്, ട്രിപ്പിൾ ഉണ്ട്. ഹോൾ പ്ലെയർ ലൈവ് ഉണ്ടോളാണ്. ഒന്നാമത്തെ കൊടുത്തേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താ കിട്ടി? കമവിങ്ങനെ കാണിക്കണ, പക്ഷെ ആളുണ്ട്, ആരോ ഉണ്ട്. വെൻമോനെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെ കമവിങ്ക പോടാ പോടാ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ചോപ്പ ജേഴ്സിയാണ്. സ്ട്രൈക്കറിനെ കിട്ടി. അപ്പൊ 2 പിക്ക് കിട്ടാ. അതെ അതെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കറക്കിയവർക്കൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും പല പല കാർഡുകൾ കിട്ടിയേക്കണേ. പിന്നെ ആരെ കിട്ടിയാലും വിഷമില്ല. 2 കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സാധനം അടുത്തത് ഹൈലൈറ്റ് മറ്റേ കമവിങ്കയുടെ കാർഡ് വന്നപ്പോ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ആദ്യം തന്നെ മൾട്ടി കളർ ആയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഏതാണാവോ? ഇനിയിപ്പോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളവനാണെന്ന് കണ്ടിട്ട്. അതെ തീ ലാസ്റ്റ് കറക്കാം. ലാസ്റ്റ് അല്ല 34 കറക്കണം. 3ാമത്തെ കറക്കാം. കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒന്നും തരാൻ പാടില്ല. 2 കാർഡ് കിട്ടി. റഫേലിയോ ഒക്കെ എന്തിനു നമുക്ക് എന്തിനു എത്രാമത്തെ ലിയോണോ വേണ്ടത്? അപ്പൊ 4 കറക്കാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ സെറ്റ് വെർബറ്റോനെ കിട്ടി, ഇതും കിട്ടി. സ്ട്രൈക്കർ അറ്റാക്കറും ഇത് വെർബറ്റോ. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ 2 കാർഡ് കിട്ടിയ ഫ്രണ്ടിലത്തെ 2 കാർഡ് കിട്ടി. എന്റെ മോനെ പിന്നെ അതിൽ എന്ത് വേണം? സൂപ്പർ. ചില്ലേനെ കിട്ടിയില്ലേ? ഞാൻ സീബി നോക്കണ ആളാ. എനിക്ക് സീബിനെ തന്നില്ല അവര്. ഡ്രാഗനെ ഞാൻ ഇടാറില്ല. തന്നെ കളിപ്പിക്കാതെ. പിന്നെ പ്രോഗ്രഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആളില്ല. ഡ്രാഗൻ അടിപൊളി കളിയാണ്. കിട്ടില്ല കളിയാണ്. കാരണം നോക്കി ഇതൊക്കെ 102 വരും ഗെയിം വരുമ്പോ. ഞാൻ നോക്കി ഈ ഫോർമേഷൻ ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ട് ഡ്രാഗൻ ഇടാനാണ്. അതല്ലേ ശരിക്കും ഈ ഹാരിക്കൈൻ എടുത്തക്കണ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് ഡ്രാഗൻ. ഡ്രാഗൻ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ. ഡ്രാഗൻ കൊണ്ട് പിന്നെ തൂക്കി ഈ ഒരു സാധനം കണ്ട ഇത് കിട്ടില്ലാണ്. സൂപ്പർ സബ്ബാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇയാൾക്കൊക്കെ 95, 92, 96 ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഫിനിഷിങ് ഇത്തിരി കുറവാണ്, പക്ഷെ പാസിങ്ങിന് കിട്ടില്ലാണ് ആശാൻ. ഇവനും അതെ ഇയാളും അതെ. ഡ്രാഗൺ സ്റ്റോക്ക് വെച്ച പാസിങ് കിട്ടില്ലാണ്. 2 ഗോൾ അടിക്കണം അതോ 1 ഗോൾ അടിച്ചാൽ മതിയോ? ഗോൾ 2 കളിയിലായിട്ട് 2 ഗോൾ അടിച്ചാലും മതി. എങ്ങനെയാലും മതി. 2 മാച്ച് കളിക്കണം, 2 ഗോൾ അടിക്കണം, അതിലൊരു വിൻ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ മതി. ഞാൻ ഒന്നടിച്ച് അതാണ് ജയിക്കണ്ടാറ്. ഞാനിപ്പോ ഒന്നുകൂടി ഫോർമേഷൻ ഒന്ന് ഇരുത്തി തീർക്കട്ടെ. ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ പോയിന്റ് ഇല്ലടാ, വാങ്ങേണ്ടി വരും. കുറച്ച് മേടിക്കട്ടെ, ഡർബൂന്നുള്ള മേടിക്കട്ടെ. 10,000 അല്ലേ? ഇത് ജീപ്പ് എടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റേ? അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചിടും. ഞാനിത് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഈ സാധനം. എണ്ണം കുറച്ചവന്മാരിന്റെ എണ്ണം ഭയങ്കര കുറച്ചിട്ട് വന്മാര് അത്ര നല്ല. ഇനി ബെർബു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട് കേട്ടാ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഹരിക്കാനെ മറ്റേ സ്കർബ്രോ
ഇപ്പൊ തന്നെ മറ്റായിരിക്കും അവർ പോന്നു കഴിഞ്ഞാ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാവും ടോപ്പിലെ ഡിപ്ലൈൻ ആണ് ഇങ്ങനെ കേറി പോകില്ല പക്ഷെ നിന്ന് കളിച്ച് 98 ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ 87 90 വരും. സ്പീഡും ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. 85 90 സ്പീഡ് ഉണ്ട്, ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ആള്. 189 വിത്ത് ഹൈറ്റ്. ബൂസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതേ ടീമിൽ കയറട്ടെ. ഫിസിക്കാലിറ്റി കിഡു അത് 80 രൂപ. സ്പീഡ് ഉണ്ടോ? സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും അവിടെ. ഇപ്പൊ ഒരു 80 ചില്ലാനുണ്ട് സ്പീഡ്. ഹാരിക്കനെ കാട്ടി സ്പീഡ് 85 91. ഇപ്പൊ എന്റെ ഉള്ള ഈ ആളൊക്കെ 85 91 നമ്മളെ ഡേവിഡ് വിയൊക്കെ. ഫിനിഷിങ്ങിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തിരാട്ടെ. 89 ഓക്കെ. ഇതല്ലാട്ടെ, സോറി, മാനേജർ മാറ്റട്ടെ. ഇപ്പൊ അത് നോക്കിക്കോട്ടെ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഗോള് കയറിയ എംബാപ്പെ? നല്ല സാധനം, നല്ല കാർഡ്. ബാലൻസ് വിത്ത് ഇത്ര ട്രിപ്പിൾ വരികയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് 80 ചില വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 189 ഹൈറ്റും ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നണത്. ഇതെനിക്ക് തോന്നണത് ഇതും ഹാജിയൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ. ഹാജിക്ക് ഹൈറ്റ് കുറവാ, പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് ഹൈറ്റും ഉണ്ട്. സ്റ്റാമിന ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇടാൻ പറ്റും. ഡീപ് പ്ലേയിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഡീപ് പ്ലേയിങ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് SS ഇടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതും സെറ്റാണ്. ഇയാൾ SS ഇട്ടാ മതി. ഡീപ് പ്ലേയിങ് SS ഇട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗോൾ പോച്ചർ ഇടാ. വെറുതെ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട് യുണൈറ്റഡിന്റെ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിൽ. പുള്ളിയുടെ ഒരു ബാക്ക് ഹീൽ എടുത്തിട്ട് അടിക്കുന്ന ഒരു ഗോള്. 14 കളിയായി ഞാനൊരു കളി ജയിച്ചിട്ട്. ഡിവിഷനാ? ഡിവിഷൻ ഡ്രോ അല്ലേ? ഡ്രോ ഒരു 4 കളി തോൽക്കുമ്പോ ഒരു ഡ്രോ തരും. പിന്നെ ഒരു 4 കളി തോൽക്കുമ്പോ ഒരു ഡ്രോ തരും. കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ എപ്പ ഡിവിഷൻ 2 കയറിയതാ. റെബിസോ ഇപ്പൊ 1255. ഞാൻ ഇപ്പോഴും 1202. ഒരു കളിക്ക് എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടുന്നേ? നല്ല ടീമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 50 കിട്ടും. റെബിസോക്ക് ഒരു 50 കിട്ടിയിരുന്നു അല്ലേ? സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റിന്റെ കൂടിയ പ്രയോഗമൊക്കെ കാണാമെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ 2 1 ഇരുന്നാൽ മതി. പതിനഞ്ചാമത്തെ കളിയിലെങ്കിലും വിന്നിങ് തരുമോ? 15-ാമത്തെ കളി എന്റെ എംബാപ്പെ ഒരു 2 ഡിവിഷനെ ഇപ്പൊ കളിക്കണത് ഉചിതമല്ല സ്ക്രബറോ. കാരണം നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ട് കളിയില്. 50,000 കൂടി ആക്കിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു. 50,000 അപ്പൊ 1,00,000 കൊടുത്തിട്ട് അവരും ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് മാച്ച് ആയിരിക്കും അവര് തമ്മില്. നമ്മ അതിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇഞ്ചി അതെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് വരുന്നത്. അതെ, അതുപോലെ എല്ലാ പരമാവധി സത്യമായിട്ട് നമ്മളത് എന്താ പറയാ 2-2 എത്തുമെന്ന് തന്നെ ആവും. അതപ്പോ തോന്നുന്നു. തന്ത്രങ്ങളില്ലേ? തന്ത്രല്ല, ദ്രായട ഇതെടുത്ത് കളയണം. അതില്ലായിരിക്കണം കൊന്നാമേടാ. എല്ലാവരും കളിക്കട്ടെന്ന് വെച്ചാ പോരെ. ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആക്കിട്ട് മറ്റൊരു മാത്രം കളിച്ചാൽ മതി. അവരുടെ പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രം കളിച്ച് ഫസ്റ്റ് എത്താൻ മതി എന്നുള്ള മൈൻഡ്. അല്ല പിന്നെ 2 ഡിവിഷൻ. മറ്റേ പൈസ കൊടുത്ത് ഇറക്കുന്ന ടീമിന്റെ ഒരു വേറെ ഇത് വരും. പൈസ
ബ്രോ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നവരും കരയുക ഇരുന്ന്. അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ മെയിനായിട്ട് ഡിവിഷൻ 2-ലുള്ളവരെ ഡിവിഷൻ 6-ലുള്ളവർ വന്ന് തോപ്പിച്ചിട്ട് പോണ്. അതല്ലാന്ന് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി ഇത് ഈ F2P മറ്റേതും ഇല്ലേ കളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. നല്ല രീതിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് പണിയായിരുന്നു. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So off we go then. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, he has the quarterback influence on a team so that as soon as he gets on the ball, everyone starts making runs. He's a master passer and a beautiful manipulator of the ball. Terrific header against the crossbar and claimed it back swiftly. Oh, this looks sharp. Cruyff, and this is Berbatov. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Now, can they get him away? He's been taken down, and the referee has pointed at the spot. Bayer Leverkusen really could have done without this. To get them off and running. The sub-tactics formation. അല്ല എനിക്ക് മടുത്ത് ഈ സാധനം കളിച്ചിട്ട് ഈ ഫോർമേഷൻ കളിച്ച് മടുത്ത് ഇനി പാസ് ഇട്ട് പതുക്കെ ഫോർമേഷൻ തന്നെ കളിക്കും. ഇത് അറ്റാക്കിംഗ് ഫോർമേഷൻ. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. Bayer Leverkusen finding themselves unexpectedly behind. Out towards the flank. Well, they've got him back in a hurry. And it's Nagatomo. Oh, played right into his path. Chiellini. And there's his chance to lead the counter. Looking for options for movement. Carvajal. That's been cut out, well played. Knocks it out wide. Picked out brilliantly. Oh, there's a probing ball. No, that's been intercepted. Played into space. Bayer Leverkusen are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. The most accurate pass. Works it forward. Oh, that's a fine interception. And it's Xabi Alonso. And this is Berbatov. It's in! Again, in age right, and they are soaring! And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. So that's two now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Now this could be a chance. Messi. Great vision. Oh, well measured. He's picked his way through. It's Vieri! And he's really put himself on the line here. And we have our very first corner. Takes a shot! In he goes again! And it's in! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Bayer Leverkusen get themselves back into contention. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now.
Costa Curta. Big time. And it's Xabi Alonso. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Now it's Villa. Vieri. He's had it taken off him. Collier. The ball has bounced loose now. He's a sharp little ball here. Quick look, then he's got tall. Maldini gets rid without sophistication. Yaya Toure. Time perhaps for one last twist before half-time. And this is Ibrahimovic. Nedved. Maldini. Xabi Alonso. Koller with 2 goals already to his name. And it's Nagatomo. Oh, lovely bit of skill. Cruyff gets into a good position. Nedved. Ibrahimovic, a player so deservedly decorated with praise and glory. Oh, good spread. 2 added minutes has been indicated. Now he's off and running. Costa Curta kept aware, and it is reclaimed easily. Nicely shaped ball. Maldini. And we hit half-time. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Player. Ball lose ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? 5 player പിറകിലാണോ ബാക്കിലാണോ നിൽക്കുന്നത്? And the action is back on the way. Bayer Leverkusen really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Caresses it through. Expertly cut out, really nicely done. Nagatomo goes on a charge down the left. And he's certainly onside here. And he's there to belt it away. Oh, he's done very well to take that back. Messi producing a good steal there, showing a good level of alertness. He's seen that early, used a certain sixth sense. Maldini gets it clear. Thuram. Now it's Berbatov. This is the time you need that pace. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And here's Cruyff. He's got plenty of space out wide here. Chiellini with the clearance. Messi, nice looking ball. Always onto this. It's a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. David Villa. Gattuso did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Vieri is being harried and hassled. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now.
അപ്പൊ തന്നെ നീ ഉദ്ദേശിച്ച ആളെങ്കിൽ എടുക്കുക, അവിടെ പ്ലെയർ ആക്ഷൻ കൊടുക്കുക, പ്ലെയർ ഫ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് കാർഡായിട്ട് കൺഫേം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Bayer Leverkusen may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. That's the keeper's ball. Bayer Leverkusen really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. സ്പിൻ എനിക്ക് കിട്ടും തോന്നുന്നു. പ്ലെയർ ഓർ കളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, ജയിക്കണ്ടല്ലോ. പ്ലേ മാച്ച് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Substitution for Leverkusen. Number 14, Vieri. Number 11, Berbatov, who needs just a moment to score a goal. Bayer Leverkusen perhaps contemplating their next change here. coming on the field. That has ended up in no man's land. Rijkaard. And Carvajal. Number 20, Gullit. Can he get on the end of this? Platini. And that should get the job done. Played out wide. Stood up well to him there. Nagatomo got a long way forward to join the attack. It's a pretty loose pass. Whatever he had in mind, that was not it. And here's Shevchenko. And this is Bale. Looking for the run. Pass somewhat off target. Oh, it's a shot at goal! Sticks it away! There seemed no way back, but they are level! Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. And chance! Goal! And they get themselves in front! So smooth. A signature finish. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. 5, 2, 1, 2. Koller is herring after that one. Bayer Leverkusen are in dire need of a breakthrough. Can they? Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Oh, well played. Platini can so cleverly bypass the press. And vicious ball here. No, he's just misjudged that one. Bayer Leverkusen really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Alonso. Rijkaard. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. This is now creating a nervous atmosphere. The fans simply want the ball at the other end. And there goes the final whistle. Bayer Leverkusen can justifiably find this a hard one to swallow. They gave it their... ഈ 2 MFL നടക്കുന്നില്ല, 3 CMFL നടക്കും. അവിടെ റൂട്ട് കൊടുത്താൽ ആ തലക്ക പോയിട്ടാണ് ത്രൂ. നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്ക് നോക്കിയാൽ റൂട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ബാക്ക്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, അസ്കർ ബ്രോ ഈ വിങ്ങിൽ കൂടി കളിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വിങ് ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ അസ്കർ ബ്രോ. അതാണ് ഞാൻ വെറുതെ കളിക്കണില്ല, വെറുതെ MF അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓനിക്ക് ബാൾ ഇട്ട് മോൻ ത്രൂ ഇട്ടിട്ടാണ് കൊടുക്കും. പിന്നെ ലാസ്റ്റിന്റെ ഡിഫൻഡർമാര് പോയി നോക്കണം. അതുപോലെ ഞാൻ വിങ് MF 2 MF ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ, അസ്കർ ബ്രോ കളി തോറ്റോട്ടെ, അസ്കർ ബ്രോ
ഒരു 10 കളി അസ്കർവോ ത്രൂ ഇടാണ്ട് അസ്കർവോ കളിക്കാൻ പറ്റും. 10 കളി വെറും പാസ് ഇട്ട് പാസ് എടുത്ത് മാത്രം കളിക്കുക. തോറ്റോട്ടെ, പാസ് ഇട്ട് മാത്രം കളിക്കുക. അങ്ങനെ ത്രൂവിന്റെ ഇത് റെഡി ആയിക്കോളും. ഞാൻ അങ്ങനെ റെഡി ആക്കിയത്. ഞാൻ ഈ ത്രൂ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞവര് ഇടും ത്രൂ തന്നെ. പാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറാനും ബാക്കിലോട്ട് ഇറങ്ങാനും ഒക്കെ ത്രൂ തന്നെയായിരുന്നു പരിപാടി. ബാക്കിലോട്ടും ത്രൂ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ത്രൂ ഇങ്ങനെ ത്രൂ തന്നെയായിരുന്നു. വെറും പാസ് ഇട്ട് അസ്കർ ത്രൂ ഇടണോണ്ടാണ് അസ്കറോടെ കളി റെഡി ആവാത്തത്. ത്രൂവും ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടും. ത്രൂ ഇടും. രണ്ടും തെറ്റായ കളിയാണ്. അസ്കറോട് അനലൈസ് എടുത്ത് ചോദിക്കും. ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയണേ ഈ 2 സാധനം ഓവറാണ് അവിടെ എഴുതി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇത്ര ഇത് പറയണേട്ടാ. ഞാൻ എന്റെ പറഞ്ഞുതരാട്ടാ. എന്റെ നോക്കിയ ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് എന്റെ തീരെ ഇല്ല. ത്രൂ ബോൾ നോക്കിയ 52%. അതിന്റെ പകുതി മതി, 25% മതി. ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് എനിക്ക് കുറവായിരുന്നു. ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് ഞാൻ കൂട്ടി. ചിപ്പ് ഷോട്ട് കൂട്ടി. മറ്റേ കണക്ക് തന്നെ. പിന്നെ ഡാഷിങ് പകുതി മതി. 70% ഡാഷ്. ബോൾ കിട്ടിയ കൊണ്ടുപോടുകയാണ്. അതുപോലെ പ്രഷർ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രഷർ ഭയങ്കര കുറച്ച്. ഇപ്പൊ മാച്ചപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിവിഷന്റെ മാച്ചപ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിവിഷൻ 3ന്റെ പ്രഷറും ഡിവിഷൻ 2ന്റെ മാച്ചപ്പും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൂവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി മൂവ്. പിന്നെ ഷൂട്ടിങ് ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ കൺട്രോൾഡ് ഷോട്ട് ഇല്ല. കോൾ ഫോർ പ്രഷർ അത് കുറയ്ക്കണം. കൾച്ചർ ചേഞ്ച് കൂട്ടണം. മെയിൻ സാധനം കൾച്ചർ ചേഞ്ച് ആണ്. അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി കളി ജയിച്ച്. തിരിയാൻ പോലും പ്ലേയേഴ്സ് ഡിഫൻഡേഴ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇത് എങ്ങനെയാണ്? സെൽഫ് ഗോൾ അടിച്ചില്ല. ഫൗള്. ഷർജീനെ ചവിട്ടി ഓടിച്ച്. എന്നിട്ട് ഒരു കാർഡ് കൊടുത്തില്ലെന്നോ? റെഡ് കാർഡ് പോണ ഞാൻ നിർത്തുക. എനിക്ക് മതിയായി. ഇതിന് കളിപ്പിച്ചിട്ടല്ല. പിന്നെ എന്തിനാ മേടിച്ച്? ജമാലിനെ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടില്ല. മേടിക്കാനെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ നോക്കണം. EMR എപ്പിക്കേമാലാണ്. EMR എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോമിസിംഗ് ആണ്. ഇത് എപ്പിക്കേമാല അതേക്ക് കാർഡ് ടൈപ്പ്. മെസ്സിനെ ഞാൻ പണ്ടത്തെ മെസ്സിനെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഇതിന് മുന്നേ വന്നത് മറ്റേതായിരുന്നല്ല, അങ്കാരയായിരുന്നല്ല. ഈ കാർന്നോരോ മേടിച്ചില്ല. ഇതിലും ഒക്കെ മുതുവാണ്. 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരാൾ പോലും ഇല്ല ഇതില്. ഇതിലൊക്കെ 23 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരാ ഇതിലൊക്കെ. ഇതില് യമാല അടിപൊളിയാ, പെഡ്രി അടിപൊളിയാ, നിക്കോ വില്യംസ്. 3 കാർഡേ ഉള്ളൂ പറയും. പിന്നെ ഡീനൂസിന്റെ ഇതില് ഇങ്ങനത്തെ കാർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ പക്ഷെ യമാല എപ്പിക്കാണ്. 1800 കൺഫേം എപ്പിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിട്ട് എടുക്കാറ്. ഈ പറഞ്ഞ 1800 നമുക്ക് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഉറപ്പില്ലല്ലോ. അല്ല, നമ്മളെ കളിനോടൊരു കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലേ. അതെ. ഇത് നോക്കിയേ, ഇത് പാസ് നോക്കി. എനിക്ക് പാസ് നല്ലോണം കയറി, ഡ്രിബിള് കൂടും, സ്പീഡ് കൂടും. അതെ. 1600 ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. 200 മതിയല്ല, അത് കിട്ടുമല്ലോ പോലെ. 20 കളി ഫുള്ള് കളിച്ചോ? ഏത് ഈ വടിയില്? ഫുള്ള് കളിച്ച്. അതിലാണ് 100 രൂപയും കിട്ടി. 100 കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് 600 ആയത്. ഈ കാർഡിന്റെ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. ഇവിടെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. അറിയാം ഞാൻ ടേൺ ചെയ്യുമെന്ന്. ഇതാണ് ആ കാർഡ്. 101 കയറും ഇതില്. സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? നോക്കിയാൽ 93, 90, 92. ബാലൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഫിനിഷിങ് കുറവാണ്. പാസിങ് പക്ഷെ നല്ലോണം ഉണ്ട്. ബാലൻസ് ഉണ്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ചുണ്ട്. ഈ സാധനം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇഫ്ഷാറേ, വെൽക്കം. ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് ബ്രാൻഡ് മാർക്കറ്റ്
നല്ല കേളൊക്കെ ഉള്ള മലുണ്ട്, 85 കേള് വരുന്നുണ്ട്. അയ്യോ നിർത്തിയാലോ അതൊക്കെ. What a cut pass. Mbappe's goal. സ്പിൻ ചെയ്യണ്ടോ? സ്പിൻ ചെയ്ത് ബ്രോ, സ്പിൻ ചെയ്ത്. ഈ കളി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്പിന്നിങ് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്പിൻ ചെയ്ത് മറ്റേ ഫ്രീ ട്രൈ സ്പിൻ ചെയ്ത്. Just play football loser. ബെർബറ്റോനെ you just 1 2 3 and you barking. പിന്നെ അതുപോലെ റൊണാൾഡോനി 2 കാർഡാണ് കിട്ടിയത് ഫ്രീ. What a pity player of you. ആരാ പറയുന്നേ? ഒരുത്തനെ 2-3 തോൽപ്പിച്ചിട്ടേ മെസ്സേജ് ഇട്ടാ പിഎസിൽ. എന്നിട്ടോ മറ്റേ ഇതിലിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ബോളറിനെ മാത്രം വെച്ച് എന്റെ കളി ജയിപ്പിച്ചല്ലോ 2-3 എന്നിട്ടോ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഫൈനലിലാണ് ലാസ്റ്റത്തെ 10 സെക്കൻഡിലെ രമേശോ ലാസ്റ്റത്തെ പരിപാടി നടക്കത്തില്ല. സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കർ ഇടുക, എന്നിട്ട് ഇയാളെ കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യിക്കണ്ട, പാസ് ബോൾ റിസീവ് ചെയ്യാ, എന്നിട്ട് CF-ന് പാസ് കൊടുത്താൽ മതി. സിമ്പിൾ പരിപാടി ആളെ കളിപ്പിക്കല്. പുള്ളി റിയലിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പുള്ളി പ്ലേ മേക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. ഹാരിക്കെയിനെ പോലത്തെ പ്ലെയറാ. പ്ലേ മേക്ക് ചെയ്ത് പയ്യെ കളിക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കാം, ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കളിച്ച ബെർബറ്റോ അല്ലേ ഇത്? അത് തന്നെ. അടിപൊളി. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള ബെർബറ്റോ അറിയത്തുള്ളൂ, എന്നാ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിലെ ബെർബറ്റോ അറിയത്തില്ല. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ വെച്ച നമ്മ ആണ്. അതെ, ബെർബറ്റോയുടെ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ട്. ഹൈറ്റ് നോക്കിയ ഭാഷന്റെ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. എന്റെ മോനെ ഇതെന്താണ് 190 ഹൈറ്റ് നോക്കി. നല്ല ബോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ടോപ്പ് സ്കോറർ ആയിരുന്നു. അത് ശരി, എന്നിട്ടാണ് നീ കുറ്റം പറഞ്ഞത്. അതിലും മേലെ എന്ത് വേണം ഇവിടെ? അല്ല, ലിപ്ഷാറേ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആണ്. 2-3 ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഓന് ബാക്ക് പാസ് ചെയ്യായിരുന്നു 10 സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ്. ഏതൊരു അറബി വേണമെന്നുണ്ട്. ഈ ടീം കാണുമ്പോ ചിലവർക്ക് കുരു പൊട്ടിക്കാരല്ലേ? അതാണ് അവസ്ഥ പറയണത്. എന്റെ മോനെ ആ ഷോട്ട് അത് പ്യുവർ മൈക്കലാണ്. വേറെ ആരെല്ലാം ഗോൾ എറിയനെ. സ്പെഷ്യൽ ഡബിൾ ടച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാ? സ്പെഷ്യൽ ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വലത്ത് മൊബൈലല്ലേ കളിക്കുക, അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്റ്റിക്കിന്റെ ഭാഗം വരില്ലേ, അവിടെ ഒന്ന് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിക്ക് ഷൂട്ട് അങ്ങാണ്ട് ചെയ്യൂല. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയാണ് ആ സാധനമാണ് ഡബിൾ ടച്ച് ബ്രോ. അല്ലേ ഇപ്പൊ ചെയ്തല്ലേ ഡബിൾ ടച്ച്? സ്പെഷ്യൽ ഡബിൾ ടച്ച് ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. ഡബിൾ ടച്ചും വേണം, അതിന്മേ തന്നെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലാപ്പോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം വേണം, പിന്നെ ഒരു ഒന്നും കൂടി വേണം. അത് 3 കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഡബിൾ ടച്ച്, സ്പെഷ്യൽ ഡബിൾ ടച്ച്. ഈ നെയ്മറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലേ? നെയ്മറൊക്കെ കറങ്ങുകയും ചെയ്യും അല്ലേ? നല്ല വൃത്തിക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്യും തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ, അതുണ്ട് നോണ സാധനം. മിസ്റോഡല്ലേ മെസ്സേജ് എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഓൺ ആക്കിട്ടേക്കല്ലേ? ഗോളിനെ വെട്ടിച്ചു പോയി. അതാണ് ഡബിൾ ടച്ച്. ഗോളിനെ വെട്ടിച്ചു പോയി. ഞാൻ പെസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റി? നിനക്ക് കാർഡൊക്കെ കിട്ടിയല്ലേ? കൊനാമി അക്കൗണ്ട് തരാൻ പറയും. ഡിലീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ? നമ്മള് നടന്നു പോ ഏത് സൈഡിലേക്കാ ഡയറക്ഷൻ നിക്കണ ആ സൈഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആദ്യം നേരെ ഏതിലേക്കാ നിക്കുന്നത് അതിന്റെ എതിർവശത്തേക്ക് ഇറക്കാനാണ്. ഞാൻ എത്ര എതിർവശത്തേക്ക് ഇറക്കിയാലും ഡബിൾ ടച്ച് ആയില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് നേരെ ചെയ്യണോടത്തേക്ക് ചെയ്തപ്പോ കറക്റ്റ് ഡബിൾ ടച്ച് ആവുന്നത്.
വശമല്ല പറഞ്ഞേക്കണത്, അല്ലാതെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞേക്കണത്. അതെ, ആക്ച്വലി 45 ഡിഗ്രി വെക്കാനാ പറയുന്നത്. അല്ല ഈ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറയണ്ടേ. വീഡിയോസ് ഈ പറയണത് മറ്റേ ഇതാണ്, ഇതില് വ്യത്യാസം മൊബൈൽ കാര്യമില്ല പറയണത്. അല്ല PC-യുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ടല്ലോ, PC-യുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നോക്കിയാ കാണാം. അതില് കറക്റ്റാ പറയണത്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം. ഡബിൾ ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്യണോണ്ടാണ് ചിലവന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് ബോൾ കിട്ടാതെ. എന്റെ മെസ്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സിയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മെസ്സിനെ അടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടാണ്, മെസ്സി ഒരുമാതിരി സ്പീഡിലാണ് ചെയ്യണത്. എന്തൊക്കെയാ കാട്ടുകൂട്ടിയാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവൂല. മെസ്സി നെയ്മർ കാണിച്ചു തരാം, എന്റെ കാണിച്ചു തരാം വ്യത്യാസം. അത് സ്കിൽ പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സ്. അതെ, എന്നാ പറയുമ്പോ മെസ്സിക്ക് ഈ നെയ്മറിനെ കാട്ടിയും ഡ്രിബിളും ഇത് കുറവാണ്, പക്ഷെ ബോളും കൊണ്ട് ഓടണം ഇത് കാണണം. ഇപ്പൊ നെയ്മർ കൊടുക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ്. നെയ്മർ ഓടുമ്പോ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഇടും. നെയ്മർ ഇങ്ങനെയാണ് ഓടണത്. ഇനി മെസ്സി വരുമ്പോ മെസ്സി സ്റ്റോപ്പ് ഇടണം നോക്കിക്കോട്ടെ ബോള്. നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ബോള് സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് കഴിയും. കേട്ടാ എന്റെ എംബാപ്പെ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് എത്ര ടൈം? ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ബോള് കാലും അങ്ങോട്ട് നിർത്തി, ബോള് ഓക്കെ ഒറ്റ നിർത്തല് സ്വിച്ച് ഇട്ടാ മതി. അല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മൾ ഡാഷ് ചെയ്യണ കൈ അങ്ങോട്ട് മൂവ്മെന്റ്, കൈ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഒറ്റ നിർത്തലാണ് ബോള്. ഡാഷ് നോക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നിർത്തലാണ് ബോള്. പക്ഷെ ആള് തെറിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് നല്ല രീതിക്ക്. ബോളിനൊക്കെ പ്രാന്താക്കണ കളിക്കാം നമുക്ക്. PC ചാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, കേക്കണല്ലേ? സൗണ്ട് ഇല്ല, സംസാരിച്ചോടൊന്ന്. ഹലോ പറഞ്ഞു, ഹലോ പറഞ്ഞു. കേക്കാലോടാ, നല്ല കേക്കാലോ. നിനക്ക് കേൾക്കാണോ? സൗണ്ട് ഉണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ, ഞാൻ വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ ആക്കി കളഞ്ഞ. ഇതില് കേൾക്കുന്നില്ല എന്താണ് അങ്ങനെ? നോക്കട്ടെ. ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ലല്ല. PC ചാറ്റ് കേൾക്കുന്നില്ല. PC ചാറ്റ് കേൾക്കണല്ലേ? രണ്ട് ഹലോ പറഞ്ഞാടാ അവനെ. ഇല്ല, ശരിയാ. എന്റെ കഴിഞ്ഞു ബ്രോ, ഞാൻ സ്പിൻ ചെയ്യാനിരിക്കുക. 25 സ്പിന്ന്. സ്പെഷ്യൽ പ്ലെയറിനകത്തല്ലേ ഇത് വരുന്നേ? കണ്ണൻ ബ്രോ നോക്കട്ടെ കേട്ടാ. കണ്ണൻ ബ്രോ കാലത്തുണ്ടാവണ്ടാണ്, വന്നില്ല കണ്ണൻ ബ്രോ. സ്പിൻ ചെയ്യാണ് ബ്രോ, ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ബെർബ പത്താസ് ഡൊണാഡോണി പൊളിച്ചോ, ഇറങ്ങിയോ. 25 ഉണ്ടല്ലോ, കിട്ടും. മറുപടി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇല്ല, ഇതിലാരുമില്ല. ഒരു കാർഡിൽ എഡിറ്റുള്ളൂ, മറുപടി കിട്ടാൻ വരും. ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ടേക്കേ മുഞ്ചിച്ച്. അതെന്ത് ചെയ്യാനാ? നല്ലതാണ്, 5 സ്റ്റാർ പ്ലെയർ. 5 ട്രൈയും കൂടി ഇല്ലേ? തന്നില്ല. ഹൈലൈറ്റും ഇല്ല. 25 തീർത്തു. മറ്റത് തന്നോണ്ട് തരാത്തേനും തോന്നുന്നു. 191 ഇറക്കുമല്ലേ? 49 ഇറക്കുള്ളൂ നിനക്ക്. ഇനിയും കറക്കാനുണ്ടാ? അല്ലല്ലോ, ഇല്ല, കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ലിങ്ക് എല്ലാം കണക്ട് ആയി. നീ ഒരു 100 സ്പിന്നേ ഉള്ളു അതില്.
എഡ്ഗാർ ഡേവിസിനെ വല്ലതും എടുത്താലേ കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിൽ കളിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോ ഈ CF കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് കാട്ടുന്ന ആലോചിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ. പിന്നെ ബെർബറ്റോവിനെയും അത് നല്ല ഐഡിയ ആണല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഇട്ടാ പോരെ, ഇതാകുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് റെഡി. CF അവിടെ കാർഡ് ടൈപ്പ് പൊസിഷൻ. CF 92, 89, 97, 93. Mbappe. 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 ഇവിടെ ഒരു കോയിൻ കൊടുക്കുന്ന ഈവന്റ് ഉണ്ട്, അത് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് മറന്നുപോയി. അത് PvP എന്തോ ആണ്. 95, 94 ഏത് ഹാരിക്കൻ്റെ ആളാണ്? ഈവന്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കോയിൻ. യെസ്, അതിലൊരു കളി ജയിക്കണം. ജയിക്കില്ല, അതാ കുഴപ്പം. അതല്ല ഓർത്തട്ടെ. ഓക്കെ, മെയിൻ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഹാജി ഇറക്കണം. അപ്പൊ എനിക്ക് CF റെഡിയായി. ഞായറാഴ്ച പുള്ളി കളിച്ചോ? കാരണം ടൈമില്ല. തിരിച്ചിത്തിരി കളിച്ച കളി അങ്ങോട്ട് തീർത്തോ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടെ പോയി.
Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And already we're underway here. Well, it's not very often that we single out the team's goalkeeper as their most influential player, but I suppose we can make a special exception for this fella, Iker Casillas, Jim. No doubt about that, Peter. I mean, whether it's through making saves or just through his sheer presence, he has a huge influence on any team he plays in. Leading from the back, as it were. Exactly. And here's Platini. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now, that looks a decent ball. That's just playing it safe and simple. Played into space. Rosicki gets across to intercept that. Pelé. Seedorf. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, easy pickings there. A lot of space here, a real opportunity. And it's Pirlo. And here's Platini. Platini has been caught there, it's a foul. What a start, free kick in a dangerous position in the opening minutes. This is the sort of thing he craves, a chance to make a telling impact. Czech pulls off a sensational save. Barcelona with the corner, they're first. And the shot! Oh, that is rather wayward. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. And here's Platini, out to the left it goes. They've won a corner. It's their second corner of the game. And now a sudden chance to counter. Now it's Messi. Turns back here, probably the best option. He won't be happy with that one. Platini. And here's Messi. Bergomi providing an outlet on that flank. Oh, important interception. Vieri has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Now it's Messi. And Messi! He's missed, but not by that far. Very speculative with little threat, if any, for the keeper. Thuram picks it up from the goal kick. Can he get on the end of this? Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Bayer Leverkusen so far providing no real test at all for the goalkeeper. Now it's Ibrahimovic. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. This might spell danger. And he's straight offside.
Pele conjures time and space where few can. Oh, that is a good ball to find it. Oh, shooting chance! Oh, it's fallen loose again. Fair attempt, just the wrong outcome. Platini certainly got the pace he wanted on that, but not the all-important bend. Platini. Thuram. Messi. Oh, good read. And it's Rosicki. Now it's Platini. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this... Messi! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Hangs one in. That's been cut out, well played. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Messi, a player who needs no introduction. If they want to counter, they could do with more speed. It's Ibrahimovic! That was mighty close. Ferdinand does really well to win the ball there. Messi. And he's managed to get free. Thuram. Vieri! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught napping. And he opts to go forward. Rosicki. Platini. And it's Seedorf. And this is Messi. Habrá 2 minutos de descuento. And they win it back again. Pele. It's a good spell of possession, this. And he's had a hit! They've got to be quick to recover this. A decent effort as the first half draws to a close. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the Port have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And once more, he proves rigid and robust. Pele. Platini is always looking to break lines. And it's Nedved. He's having a shot! Oh, nearly, but not quite. Oh, he's usually such a good finisher. Defending was strong and firm. Rosicki. Now it's Messi. And here's Platini. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And there's a searching pass. Caught offside that time. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is constant. It's Pele!
That is a super hit, but it was always just off target. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. Still chasing the game, trailing by 1. Yaya Toure. Pirlo puts his foot on the gas. Some really good ball movement, and that could well leave a mark. That's going to go a long way. He's had it taken off him. That has been cut short. And here's Messi, and this is Pele. Great vision, picked out, chance! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. So, third quarter of the game. Your impression so far, Jim? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to... Shot, surely! He scores! 2 up now, and they are cruising. That was a given. It always was. Platini really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. So that's 2 now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. He steps in, and that's the end of that. He really is being given no time to think on the ball now. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Platini! Relentless! Just relentless! And they are pulling clear here. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. And now he has 2. Barcelona find a position of real strength now. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Looking for options, for movement. He's one-on-one, and the shots! Oh, the ball's come loose here. Pirlo. Brzezinski. And this is Pele. And he's quick to snatch it back. Brzezinski. And this is Brzezinski. There's the header! It's a goal! Over the hills and far away! No catching them now! It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be... Shot a goal! Oh, terrific save. Oh, it's a brilliant effort, you have to say that. He clearly wanted to do it in style. So their 4th quarter of the game. He's in a great... Can he finish? And now they can spring out of defence. Now it's Bale. He is through here. Oh, he's got a side of goal. It's net!
No, that's just wide. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Rosicki, and he's been shifted off it. Now it's Platini. Platini! And the keeper couldn't hold it. And yes, it's there! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Oh, that is a nice touch. Oh, well played, well sorted out. Lovely pass, but can he get there? Seedorf. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. No, that's been intercepted. Now it's Rosicki. It's gone out for a throw-in. Messi. And that will be the final act. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. But you played well. You played better than me, and I off the smart assist. Without the smart assist, and nothing. Thank you, bro. Thank you. Please subscribe my channel, please. But you played well. You played well. You played well. Your pass is so speed. I know. I know. Division 1 players are not using smart assist. I mean that the losing ham is little bit when I use smart assist, the losing ham that little bit small, because if you did 5 goal, if I use smart assist, it going to be 3 goal. That's a different only. Okay, thank you, bro. Thank you for advice. But sometimes Ibra is awful, and that
says stunning did not save the goalkeeper. Then I use always Ibra. Ibra is slow, I know. I don't like slow players. I have Yetto. I have Yetto also. Look at. That's right. I have Yetto, not Mbappe. I have Yetto. Use one AMF, CMF and DMF. Okay. AMF, CMF and one AMF. Only one AMF, one CMF, one DMF. You told that? Okay, thank you. Okay. 2 CFs okay, but yes, CMF. This CMF. Okay.
Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So it's away we go then. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, this guy, Luis Diaz, is someone I like a lot for his versatility that makes him suited for a very fluid front line. I mean, by trade, yes, he's a left winger, but he's proven himself to be decent with his back to goal, and he's a player with the potential to be prolific if you see how well he can use his pace and dribbling ability inside crowded boxes. Yeah. Goes for a shot! That's a half-decent try. Diaz goes down, but nothing given. And here's Shevchenko. Oh, that's wonderful alertness. Can he get it through? Great vision. Jordan Henderson, and he's picked out the run, and this is Shevchenko, shoots! Another save. Great stop from the keeper, that was something else. He's definitely coming out on top at the moment. And we have our very first corner, and it's been taken short. Cross goes in there, big header! No, couldn't quite control it. That's good play, plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. Cannavaro makes the interception. Cafu. No, that pass isn't the best. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. That's been cut out, well played. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Bayer Leverkusen, so far providing no real test at all for the goalkeeper. Nedved, looking for options for movement. He has found the way through. Howson did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he was quick to react. Cafu. Vitinha. Nicely weighted ball. No luck with that dink over the top. Chiellini. That's Maldini. Mateus. Nedved can see things, others simply cannot. Short changes him with that pass. Diaz. Here's Vitinha. Looking for the run. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Engages and forces him off the ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Ødegaard. And it's Vitinha. And it's Rijkaard. The ball has bounced loose now. Mateus. Yaya Toure. Ødegaard. And here's Diaz. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Could try cutting inside here. And it's... Oh, smashing header! That needed to be better, and he knows it. Yeah, some good movement inside the box. No shortage of targets here. And the referee has brought play back and shown him a yellow card. That has ended up in no man's land. Now that's a decent ball.
That pass just didn't quite work. Mateus. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. To Maldini, played towards the other side. Turan. And it's Rooney. And it's Nedved. And here's Shevchenko. Shevchenko was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Rijkaard. Ødegaard. Well, that tackle was certainly sturdy. Big chance! Good hit, kept the keeper honest. And it's Ødegaard. Well, he got rid because he was under pressure. Ødegaard. And here's Diaz. Oh, he had to make that, and he did make it. Nedved. There's the whistle for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So your views on the first half? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. Substitution for Leverkusen, number 24. There's the start of the second half. To replace him is So the first half brought no goals. Jordan Henderson has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And here's Shevchenko. Chiellini gives no quarter whatsoever. Tries to play it through, and he shoots! Goal! Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. So the first goal of the game. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Ferdinand gets a foot in here. He's shifting through the gears here. Can he get on the end of this? Challenge just a bit on the firm side. Referee has just said play on. Now, can they get him away? Well read, nice interception. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible chance! Oh, it's fallen kindly here! Really well taken goal! Bayer Leverkusen back on level terms! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game.
Gattuso. Forwards and with intent. And they're not going to make any further progress now. Well cut out, no margin for error there at all. Bayer Leverkusen perhaps contemplating their next change here. This looks promising. Oh, just skips past his man. Eto'o couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. Oh, important interception. Toure gets it clear. Ødegaard. And here's Shevchenko. And here's Shevchenko. Closing in on the last quarter of an hour. Nedved. Nicely worked. And this is Eto'o. Bayer Leverkusen really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Pass somewhat off target. Now it's Eto'o. Cute ball now, how can he reach it? And he's made sure that's not getting through. And that's the end of that. It all started well enough. And this is Shevchenko. Oh, he's got a sight of goal. Cleared away. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Diaz. Now the ball in. Not pretty, but it gets the job done. Here comes another cross. Chiellini getting this one clear. Well, that is one way to stop him. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Diaz. That's good pressure. Closed him down quickly. Rijkaard. And here's Diaz! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Rijkaard. And it's Ødegaard. Now it's Shevchenko. Now it's Rijkaard. And he whips it in. And that has been cleared. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There will be 1 minute added time. It's off target and by quite a way. Substitution for Leverkusen, number 10. We have got changes here from both sides, in fact. So a double change here, and both changes are offensive. Well, it looks like playing trump cards. That'll inject a lot of energy up front. And we're done. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. How would you summarise what we've seen today then, Jim?
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And we're underway. Now then, this man really is a legend. Perhaps a revolutionary, the father of a philosophy. He is, of course, Jim, Johan Cruyff. We'd have no total football without him, Peter. No tiki-taka either. One of the best of all time. Some say the best, and certainly one of the most influential. Without a doubt, pure class. It's a... Oh no, what has happened here? Mbappe. Nedved. Rooney. Played in. Messi. Messi powering forward here. Rooney. Now it's Vieri. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Chance! And here's Neymar. Takes a shot. What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Neymar receives, goes for goal! And that has fair fizzed. Short changes him with that pass. And it's Neymar. Now it's Cruyff. Quality ball. And this is Rooney. Tries to pass it through. And now the breakaway. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. Adams deals with that comfortably. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Hullet can be a real threat inside the box. That is lovely. Messi! It's run loose. Who's going to get there? Oh, there's a probing ball. Bayer Leverkusen still without a single shot on target. And a shot! Corner number 2 then. Czech gets his hands on it and the danger is averted. And now they can spring out of defence. Pass somewhat off target. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Milan look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting... And Messi! It's loose now and they want to get it back. Oh, he's been caught on it here! And the whistle's gone, presumably for offside.
Milan couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Nedved. And this is Vieri. Vieri! Oh, he's managed to get it all wrong. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. And here's Neymar. Tries a shot! And the ball's come loose here. Good chance here! Corner number 3 coming up. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. And here's Cruyff. Neither side giving way, it has been tight. Well, that's beautifully weighted. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. And it's Pedri. Nedved. Passing is crisp and sharp. And the assistant referee has his flag raised for offside. Rijkaard has a look and plays it forward. Oh, nicely intercepted. He's away! And a chance! And that would have been some goal. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Czech breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And now a sudden chance to counter. Added time. That has ended up in no man's land. This is the time you need that pace. Aims beyond the defence. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Some first-half thoughts? Bayer Leverkusen really have looked a bit disjointed to me. Their passing has let them down in key moments, but that's also due for the need of better movement to create more options in the danger areas, something the manager, I think, has to stress to them now. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. Substitution for Leverkusen, number 11. And that's the start of another 45 minutes. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Bayer Leverkusen do look as though they've made a half-time change here. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Not the most accurate pass. Adams. Eto'o. Nice interception, well timed. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now it's Mbappe. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And that has not gone well. Pull it. And it's Neymar. Cruyff can see things others simply cannot. Challenged just a bit on the firm side. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Now he's off and running. That is good pressure, just hounded him off it.
Cruyff. Lovely pass, but can he get there? Bayer Leverkusen can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Nice looking ball. It's Eto'o! And still we await the first breakthrough. Messi. There he goes, motoring forward. A lot of... Can he finish? It's loose and there's a race for the ball. Dealt with nicely by the defence. Vieira. It's a good spell of possession, this. Bayer Leverkusen perhaps contemplating their next change here. Looking for options for movement. And here's Eto'o. Well, that's a little loose. Cruyff. And it's Gullit. Gullit. Good, strong midfield running here. Oh, the ball's run loose here. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. It's a decent chance to counter-attack. Messi. Now it's Mbappe. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And here's Mbappe. And he's in on goal. Goes for a shot! It's in! And that could well be the winner! Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. Calm, composed, confident. What a super goal. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Substitution for Leverkusen, number 24. So, time for changes on both sides, actually. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence and all... Messi! It's anyone's ball now. Number 20, Gullit. Shevchenko is onto it in a flash. This looks promising. Plays a sharp little ball here. Foot in. Bayer Leverkusen are in a tearing hurry to save themselves here. All they need is one big chance, and it may do the trick. Oh, the whistle's gone. What's he given? Bayer Leverkusen present their opponents with the best possible chance here. Check in the context of the game, he must save it. And Czech pulls off a sensational save. Oh, and that should have been two. Well, the keeper spared a few blushes here. Going 2 down at this stage would have made it an awful long way back. Keeper has taken decisive action. And this is Messi. Swept in. Toure gets it clear. Eto'o, who needs just a moment to score a goal. Raul. Now that looks a decent ball. He is through here. Fired deep towards the back post. All the big boys are set for this. It's like Land of the Giants in there. And into the grateful arms of the keeper. 2 minutes to be added on. And no, he's seen through all of that.
That pass isn't the best. And And that is it. The referee has seen enough. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. ഏയ് 180 ഒക്കെ കടാകടിയും ടീമുകളെ വരുന്നത്. എന്താ ചെയ്യണ് നോക്ക്. ഡിവിഷൻ 1 90ാമത്തെ റാങ്കുള്ളവനെ വന്നിക്കണ് ഇന്ത്യയിൽ. ഓന്നിട്ടേ ഒരു ഗോളിനാവും ജയിച്ചുള്ളൂ. ഭയങ്കര സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഫോമില്. ഞാൻ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 അറ്റാക്കിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കട്ടെ. എന്തായാലും അടിക്കാക്ക തോന്നില്ല. കാരണം ഈ 50,000 ആക്കിയപ്പോഴേ ഒരു നല്ല കളിയാ. ഡിവിഷൻ 1 റെസ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കണില്ല. അത് 50 ആക്കിയില്ലേ. രാവിലെ കളിച്ച് 20 കളിയേക്ക് വക്കോനെല്ലാം എടുത്തങ്ങ് വെച്ചേ. 20 കളിയില് മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ 100, 300, 1000. അതില് 100 കിട്ടിയുള്ളൂ എനിക്ക്. 100 കിട്ടിയില്ലേ? 300 കിട്ടി. 100 കിട്ടിയാ? 300 കിട്ടി. ചേട്ടാ മറ്റേ 500 സ്പിന്നല്ലേ ചെയ്താ? ഞാൻ 500 സ്പിൻ ചെയ്തു, കാര്യം കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് പോയിട്ട് ഞാനേ കാരണം ബ്രോ ഞാന് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 കളിയായിട്ട് ഒരു കളി ജയിച്ചിട്ടില്ല. 18 കളി. അതിൽ ഡ്രോ ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയൊക്കെ തോൽവിയാണ്. പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കളി ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടില്ല. കുറച്ച് ചേട്ടന്റെ കുറ്റങ്ങളുണ്ടാകട്ടെ. കാര്യം ചേട്ടനെ പാസ് കൊടുക്കണത് ആർക്കാണെന്ന് നോക്കിക്കൂട്. അതാണ്. അതായത് ഇന്ന് എത്രാം തീയതി? ഇന്ന് 15-ാം തീയതി അല്ലേ? 16-ാം തീയതി. ഞാന് 14-ാം തീയതി ജയിച്ചത്, 13-ാം തീയതി ജയിച്ചതാണ് ലാസ്റ്റ് കളി. 14, 15. ചേട്ടൻ ട്രിക്ക് കിട്ടാന്നുള്ളൂ. ചേട്ടൻ പ്ലേയേഴ്സിന് അത്രയും ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് എങ്ങനെ ബോൾ എടുക്കണമെന്നുള്ള. അതിന് പാസ് കൊടുത്ത് കളിച്ചാൽ മതി. അത് അത്ര ഈസി ആയിരിക്കും ചേട്ടൻ. ഓക്കെ നോക്കിയോട്ടെ. അതിനെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കളിച്ച രീതി നോക്കാം. അപ്പം ചിലപ്പോ ഐഡിയ കിട്ടാം. പിന്നെ ചേട്ടൻ തന്നെ ജയിക്കുള്ളൂ. ഒന്നാമത് മൈൻഡ് ഈ കളിയുടെ ഇടയിലേ നമ്മളെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെക്കോ പോവുകയാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. കളിയിൽ 100% കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. നോക്കട്ടെ. ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നാലും മതി സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കളി നോക്കാൻ. അതാണ് സൈഡിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും പോയാൽ മതി. സത്യം. കളി കഴിഞ്ഞു. 1-0 ഓൻ ജയിച്ചു. 90ാം റാങ്കുള്ളവനാണ്. 90ാം റാങ്കുള്ളവൻ. ശ്രമിക്കണ്ട് ഞാൻ. നോക്കട്ടെ. ഫോർമേഷനൊക്കെ കുറെ മാറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചൊല്ലി. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. കണ്ണപ്ര പോവോ? ഇപ്പൊ പോവോ? ഓക്കെ ശരി. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരും. ഞാൻ ചായ കഴിക്കണോ കേട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ശരി.
Hello.
സെറ്റായോ? അങ്ങനെ 20,000 എട്ടാക്കിയോ? ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ 7 ഉറുപ്പിക തന്നെ വേണം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നാളെ ഇതൊക്കെ കൂടാത്ത അപ്പൊ വേറെ ബാങ്കിലൊക്കെ കൂടിക്കണല്ലോ. എല്ലായിടത്തും കൂടിക്കണം. നിങ്ങൾ മാത്രമേ കൂട്ടാക്കുള്ളൂ. എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മളെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ്റെ കണ്ടു പോകാനൊക്കെ ഇപ്പൊ കൂട്ടിയെടുക്കും. നാളെ ശനിയാഴ്ച, നാളെ ഇല്ലല്ലോ. തൽക്കാലം ഇട്ടിട്ടന്നില്ലേ, അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം. 81 10 ആക്കി തരാൻ പറ്റുമോ? 10 ആക്കി തരാൻ പറ്റുന്ന 8113 951 991 ഇതന്നെ ഈ വിളിക്കുന്ന നമ്പർ തന്നെ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ആ എന്താ അതാ ജിടിയില് കേറിട്ട് ടോപ്പ് ടു ഓടിക്കണം. അപ്പൊ കാറ് കിട്ടാം കൊണ്ടാൻ പബ്ലിക് കയറിയിരിക്കും. അടിപൊളി. അയ്യോ എന്താ പരിപാടി? ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, നേരെ ബിസി എത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ വന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നോ. വന്നിട്ട് പറയാം 1 മണിക്കൂറായി. നെക്സ്റ്റ് എന്താ പരിപാടി? ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ജിടിയിൽ വന്നിട്ട് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്ത് പറ്റി? കാർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് റൈസ് ഉള്ളത്. ഞാൻ ഇവിടെ കേറി. അപ്പൊ ബെൻബോൺ ഇപ്പൊ വരുമല്ലോ. ഞാൻ വിളിച്ച് കാണാനില്ല. എന്റെ മൈക്കിൽ പാട്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഔട്ട്പുട്ട് വോളിയം കുറച്ചിട്ടാണ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. താഴത്ത് TV വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കോപ്പി റൈറ്റിനുള്ള ആരും ഇല്ല. ചെറുതായിട്ടേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, ചെറുതായിട്ട്.
എന്താ പാട്ടാണ് വെച്ചേക്കണത്? അതൊറ്റ സിനിമ അല്ലേ സുലൈഖ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇതില് ഇപ്പം ബബ്ബ ഇറങ്ങി. ബബ്ബ OTT ഇറങ്ങിയാ? ഇറങ്ങി. ഞാൻ കളങ്കാവല് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പോയി കാണണം. ഞാനും കളങ്കാവല് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച്. ബബ്ബ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ബബ്ബ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടല്ലേ? ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആ ക്രൗഡിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കാണാൻ കൊള്ളാം, അല്ലാണ്ട് കണ്ട് ഒരു സുഖമില്ല. വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക്. പിന്നെ അത് ഒന്ന് വട്ടി തന്നെയല്ലേ എല്ലാണതും ഭ്രാന്ത അവിടെ. ഞാൻ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസ മറ്റേ വയറ് അത് അടിപൊളി ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു അവന്റെ. ആ സിനിമയുടെ ഒറ്റ കാരണത്തിലാണ്, ഒരൊറ്റ സീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. അന്ന് കണ്ണമ്പ്രവന്റെ കൂടെ ഒന്ന് GTA കയറി കൊടുത്ത. എനിക്ക് മറ്റേ എല്ലാ സ്കാർമിറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോകും നിങ്ങള്. ഞാൻ ഓൺലൈനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് പറയാ, ഞാൻ ഒരു സീൻ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കണ്ടത്. ഞാന് ഇരുന്ന് കണ്ട് പാട്ട് എന്നതേ. ആ പാട്ട് നീ മുന്നേ കേട്ടില്ലായിരുന്ന? പക്ഷെ ആ പാട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ആരാണ് അണ്ണൻ? അണ്ണന്റെ പാട്ടിന് പ്രശ്നമുള്ളൂ. അത് പടത്തിനെ കുറിച്ച് അന്ന് പിന്നെ റേഗിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. പിന്നെ പടത്തിന്റെ റേഞ്ച് എനിക്ക് എത്രയെന്ന് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ലാലേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സിനിമ കണ്ടത്. PVP വർക്കായി മോനെ. എനിക്ക് ചെലീനെ കിട്ടിട്ടാ. എനിക്ക് മറ്റേ പൊട്ടനെ കിട്ടി. എല്ലാം ഹോൾ പ്ലെയർ കൊള്ളാമോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ല. എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ കളിച്ചപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്. ഞാൻ കളിച്ചത് നോക്കിയില്ല, ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പോലും നോക്കിയില്ല. അല്ല മറ്റേ ആൽബർട്ടീനിയോ, എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? ആൽബർട്ടീനിയോ, ഒരു LMF കളിക്കാരൻ. ആ ആൽബർട്ടീനി എന്താ വരുമ്പോണ അതിന്റെ പേര്? റമീസ്റോക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? റമീസ്റോക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? ബാർബറ്റോ അതിന്റെ മുന്നേ കിട്ടിക്കണു ഒരാളെ. ഹോൾ പ്ലെയർ എന്താണ് കേട്ടാ സത്യം പറഞ്ഞ ഹോൾ പ്ലെയർ എന്താണ്? എന്തൊരു കഷ്ടാണ്. ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ തന്നെ പോണേ. ഞാന് 14-ാം തീയതി ജയിച്ചതാ, അതിന് ശേഷം ജയിച്ചിട്ടില്ല. 18 കളിയായി. 14-ാം തീയതി, 16-ാം തീയതി, 13-ാം തീയതി ലാസ്റ്റ് ജയിച്ചു. 14 ജയിച്ചില്ല, 15 ജയിച്ചില്ല, ഇന്നിപ്പോ 16 ജയിച്ചില്ല. വരുന്നതൊക്കെ ഡിവിഷൻ 1 ഡിവിഷൻ 1. എന്താ ചെയ്യാ? കളി നിർത്തേണ്ടി വരുന്നതാണ്. അത് ഡിവിഷൻ 3 കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ലേ, ഡിവിഷൻ 3 ആയിട്ട് അതിൽ ഒരുത്തരെ കാണാല്ല. ഒക്കെ ഡിവിഷൻ 1 അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ 2. ഇന്നത്തെ കളി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഇനി തിങ്കളാഴ്ച ഉള്ളൂ. ബാക്കി The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. And that gets things running.
Well, this is a guy who has pushed back the boundaries year on year. A brilliant maverick who just, Jim, seems to go on and on. Yeah, he's simply the boss, Peter. Everyone else, including us, just the supporting cast in an act where he will always take centre stage. The Zlatan show, Zlatan is the only star. I'm not arguing. Well, played right into his path. Oh, no joy this time. Xavi Alonso. That's a good ball out wide. And Koundé. Rafinha. And it's Koundé. That's a decent clearance. That has not gone well. And here's Kvaratskhelia. Neither of these two want to come off second best. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And here's Kvaratskhelia. Nicely spread, and he's made sure that's not getting through. Rijkaard kept aware, and it is reclaimed easily. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Ibrahimovic. Vieri. Now it's Rooney. It has been a rather gentle affair so far. No, not quite on the same wavelength. Rooney. He's found the way through. Crosses it in. And a chance! Certainly not the easiest of chances, but he had a good crack at it. Well, he certainly got enough purchase on it. Now he's got to think a little bit more about the accuracy. And we have our very first corner. Saliba getting this one clear. Great chance! A real chance and a real let-off. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. No change to the score, 0-0 it remains. Kvaratskhelia. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he's there to get it away. Ball's out once more. Hit into the middle. That was well seen too. Good clearance. Now it's Vieri. And it's De Bruyne. And this is Ibrahim. And he shoots! Now, who's going to be first to this? Not the most accurate pass. Shot a goal! He is desperate to get on the score sheet, but not this time. Manchester United really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Now it's Rooney. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Koundé. Koundé carries the ball down the right. Rafinha chooses to go cross-field. It's a decent chance to counter-attack. Kvaratskhelia. Xabi Alonso. And this is Ibrahimovic. Toure did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, that is one way to stop him. And he was quick to react. And that is out of play. And he's managed to gift it back. And this is Vieri. He's found a way, goes for a shot! In for the pieces! It's bounced back off the post. That's going to go a long way.
Rooney really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And this is Vieri. Xavi Alonso. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, that's neat. Yaya Toure goes direct. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Knocks it into space. Rooney was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? No foul, says the referee. And the first 45 minutes are up. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. And we are up to the break. Bayer Leverkusen ended that first half in such a strong fashion. I think we'll just have to wait and see now if they can rekindle that drive and that determination. It's been great commitment, and that has to be maintained in the second half. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And that's the start of another 45 minutes. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Pass somewhat off target. And it's Xabi Alonso. Eze. Can he get it through? And the shot! He's scored! Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Manchester United have taken the lead. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Vieri gets it away. Well, he's going to be disappointed with that. And now they can spring out of defence. Robertson. And here's Eze. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Eze, looking for the run. No, it's come to nothing. The attendance for this match was 71,649. That has ended up in no man's land. And he's intervened well there. Vieri has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. And it's Xabi Alonso. Manchester United couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. And it's been played through. And the assistant referee has his flag raised for offside. So, Jim, what are you thinking? Bayer Leverkusen are very much in the game and matching the opposition for chances. Rafinha going face-to-face with his great rival. Can he finish? Brilliant! About as smooth as it gets. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it.
Bayer Leverkusen can now introduce the first of their substitutes. Bale joining us now, a player, of course, who needs no introduction. Well, I find it a little surprising he was on the bench to start with, Peter, but listen, I'm still excited to see him in action. Manchester United are now luxuriating in a 2-goal lead. We're looking at a very different game now. The command has been established. Robertson is one of the key ingredients in the team's attack. Lovely pass, but can he get there? And again, he's sorted that out terrifically. Well, you'd expect nothing less from him, Peter. And this is Ibrahimovic. No way through there. Ibrahimovic is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now it's Ibrahimovic. Tries to play it through. And he cuts out the supply. Xavi Alonso. Swung over. Koundé. Well, that is not the best ball. And he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Mateus. Now it's Ibrahimovic. Nedved could try cutting inside here. Cleared away. Vieri gets flagged offside. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Ibrahimovic. And this is Vieri. Robertson. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, that's been cut out, well played. It's a pretty loose pass. And this is shapes to shoot! Oh, the keeper's done ever so well. Ibrahimovic actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 2 then. And now a sudden chance to counter. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Ibrahimovic. What a save by David Raya! Saliba. Threads one in. He's in a great position here. He's shifting through the gears here. It's a searching pass. And that will be the final act. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong, but the result is... കാരണം ബ്രോ തോറ്റിട്ടടക്കം 3 പോയിന്റാ പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ എന്റെ റേഞ്ച് ഒന്ന് നോക്കി നിങ്ങള്. തോറ്റിട്ടടക്കം 3 പോയിന്റാ പറഞ്ഞോളൂ. അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു, പക്ഷെ ഭാഗ്യമില്ല. നിങ്ങളൊരു 1v1 കളിക്ക്. ഗോൾഡൻ ഗോൾ ഇട്ടാണ് കളിക്കേണ്ടത്. അല്ലേ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാല്ലോ, എന്തെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. എന്റെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവിഷൻ മാച്ച് കൂടെ കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഫോർമേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റണ്ട. ഭയങ്കര ഡിഫൻസ് കൂട്ടേണ്ട. 4 പേര് അറ്റാക്കിങ്ങില് 3 പേര് ചാടിക്കാൻ പോണല്ലേ. ഓ അസ്ത്രന്റെ പോയിന്റ് 1177 ആയിരിക്കുന്നു. ബ്രോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ അവിടെ ഫൗൾ റെഡ് കാർഡ് കിട്ടി. എടാ എനിക്കെന്നല്ല സ്വഭാവം, നീ തുടങ്ങിയ
ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് മൊബൈലിൽ വരാം, റീജി. എന്തേ? ഞാൻ മൊബൈൽ വരാന്ന്, ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന്. പോട്ടാ പോട്ടാ. ഇങ്ങോട്ടേത് കെവിൻ ഡി ബ്രൂയിൻ ആയില്ലേ? കഴിഞ്ഞാട്ടും റഫിനെ പിടിച്ചിട്ട് LWF കളിക്കാൻ ഇപ്പോൾ യോഗ്യതനായി ആരുള്ള ഡോക്കു തന്നെ കളിക്കട്ടെ. കൽബിലെത്തി. പാമറേ, നമ്മ ഡിഫൻസിൽ ആളില്ല. ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് മാനേജർ ആരാ? എനിക്കറിയില്ല റായിക്കേ. സാബിയറൻസ് ഏതായിരുന്നു? കിക്ക് കൗണ്ടർ. കിക്ക് കൗണ്ടർ 2 ഉണ്ടാവൂലേ? കിക്ക് കൗണ്ടർ ഔട്ട് പോയി എണ്ണുന്നുണ്ട്. എടാ എടാ വേണ്ടയ്ക്ക് എന്ത് പണി കാണിച്ചപ്പോ? അവന്റെ അടുത്തുകൂടെ ബോൾ ബൗൺസ് ചെയ്ത് അത് നോക്കി നിന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അവന്റെ ഫോർവേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഇങ്ങനൊക്കെയാണ് എന്റെ ഗോള് കയറുന്നത്. മര്യാദ രീതിയിൽ അവന് ഓടിക്കുന്നില്ല. എന്റെ മോനെ ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ടനെ പിടിച്ചിട്ടു ജലീനി. അവന്റെ ബെല്ലറ്റി ഉണ്ടല്ലേ? ഡിഫൻസ് വലിയ കാര്യമില്ല, അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവന്റെ RB ആയി. ആ ബെല്ലറ്റി ഒഫൻസീവ് നന്നായിട്ട് കളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ചോപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടല്ല. മഞ്ഞേ അവന്റെ ഫെററും ഉണ്ടല്ലേ? എന്തായി കണ്ണം ബ്രോ? ഹലോ എന്തായി? കണ്ണം ബ്രോ പോയപ്പോ
നമ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ കയറാൻ പോയി. എന്താ പരിപാടി? ഞാൻ കളി അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്. കഴിഞ്ഞില്ല? ഇല്ല, പറയാൽപ്പെട്ടോ. എന്താ പരിപാടി? ഫുട്ബോൾ. എന്റെ പൊന്നെ ഫോഡൻ ടീ. ബ്ലോക്ക് വെച്ചതും കാലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ബോൾ വന്ന് ഗോൾ. അവന്റെ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടില്ല. അവനപ്പോ അപ്പൻ എന്റെ മൈൻഡിൽ അവൻ അടിച്ചു മാറുന്നല്ല. ഓഫ് സൈഡ് ആർന്നത്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ യൂട്യൂബ് പുത്തൻ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്വാഗതം ടെക് ടോക്കിലേക്ക്. ഒപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി യൂട്യൂബ് ഒരു പുതിയ സൈൻ ഇൻ ആപ്പ് സംവിധാനം മാറ്റിയുടെ രക്ഷയില്ല. കണ്ണംബ്രോ വന്നേ. അവസ്ഥ 4 ഗോൾ 22 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടി. ഡിവിഷൻ കളിയാ. ഡിവിഷൻ 4-ല് ഡിവിഷൻ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പോലെ ഗോൾ അടിക്കാനും പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. എന്റെ ഡിഫൻസിന്റെ പൊട്ടത്തരം കാര്യമാണ് ഗോൾ അടിക്കുന്നത്. അത് 4 വട്ടം ചാൻസ് കളിച്ചാൽ 4 അവൻ അടിച്ചു. പൊട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. കളിക്കണം മോനല്ലേ, കളിക്കുവാൻ നിർത്തിപ്പോ. എന്തേലും ഒന്ന് ചെയ്യുമായിരി. കോപ്പല്ല കളിക്കണേ. ഏത് കോപ്പിലിട്ടുള്ള കോപ്പ കളിക്കണേ? ഏത് കോപ്പാണ്? ഫ്രണ്ട്ലിയില് കോപ്പല്ലേ? അങ്ങനെ കളിക്കാന്നോ? മറ്റേതാണ് 3 പേര് ഓപ്പോണന്റ് വേറെ പുറത്ത് നിർത്തിട്ട്. അത് വേണ്ട, 4 പേരായിട്ടുള്ള നമ്മളുള്ളത് മതി. 4 പേരായിട്ടൊരു ടീം സെറ്റ് ആവില്ല. ഞാനിപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ്. ലൈവിൽ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആരുടെ ലൈവിലടാ? നിന്റെ ലൈവില് ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ലൈവിലല്ലേ? ലൈവ് വീസിൽ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നതാ. അത് എന്റെ മൈക്ക് മാറ്റി. പക്ഷെ ഇതാടാ ഞാൻ വെറുതെ. ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം. മമ്മൂക്കയും വിനായകനും തകർത്ത് അഭിനയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഗുമ്മില്ലാത്തൊരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് അറിയില്ല. നല്ല ഡിസ്പ്ലേയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല ഹെഡ്ഫോൺസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക.
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So that's got things underway. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? I think it gets a terrible raw deal these days. It's deemed old-fashioned, outdated, but in truth, with the right personnel, it works just as well as any other system or formation. Success can still be had with it, and teams... Can he finish? It's bounced back off the post. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, delightful. Shot, surely! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Bayer Leverkusen with their first corner. The first in the game for either side, actually. Kahn gets his hands on it, and the danger is averted. Barcelona are looking to go forward now. Oh, perfectly measured that. Mateus! Mateus! It's in!
Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Pass somewhat off target. Looking for the run. Oh, well measured. Picked out brilliantly. Nice control. It's Jordan Henderson! It's hit the crossbar. Zanetti. Zanetti is very much the model of the modern-day fullback. Jordan Henderson gives no quarter whatsoever. Taken back almost at once. This is the time you need that pace. Just about within shooting range. If they want to counter, they could do with more speed. And here's Bale. Bayer Leverkusen really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Upamecano kept his eye on it, and he's there. Now, can they get him away? That's gone for a throw-in. He's going to be disappointed with that. Thuram. Over to the other side. And it's Hullet. Great chance! Denied by an instinctive save. Hullet actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's their second corner of the game. And that has been cleared. And now a sudden chance to counter. And that is a little undercooked. Ambitious ball here. Bale. And now the breakaway. He's had it taken off him. Serginho. Aims beyond the defence. He's picked his way through. Serginho is always looking to play quality balls. Bergkamp goes looking wide. Mateus unable to make it happen for all his good intentions. That's going to go a long way. Oh, important interception. It's a searching pass. Played out towards the right wing. And he cuts out the supply. Chips it through. Back into the middle. He's having a shot! Oh, denied brilliantly. Nedved clearly thought he had the beating of the keeper. So, third corner of the game. Neymar attempts a clearance. Barcelona have the chance to go the other way. That's a throw. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Bale. Eto'o. Decent chance!
He scores! Bayer Leverkusen back on level terms. Wonderfully smooth, smart and slick. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. Bayer Leverkusen grabbed the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. No question, this is the man you want to get on to the end of things. This interception, his positioning was spot on. Looking to play him in. Bullet! And it's hit the woodwork and out! Mateus. And that'll be the last act of the first half. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. How do you look back on the first 45 minutes? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far, so it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 18 será sustituido por Bayer Leverkusen get the ball rolling in the second half. Bayer Leverkusen are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And it's De Bruyne. And the pass is intercepted. That's really well cleared. Zanetti. Great vision. Oh, super find. And it's made its way to him. Goes for a shot! He's beaten the keeper, but hit the post. And this is Neymar, and he's gone backward here. Tries a shot! And for sure, that was not one of his best. Oh, it was a brilliant touch to set himself up. Just a shame that the finish let him down. Can he get it through? Oh, easy pickings there. Looking for options for movement. Can he get on the end of this? Zanetti crosses. Well, it's a look of bewilderment. His touch deserted him at the key moment. Oh, what a dampener that was, just when we were hoping he'd turn up the heat. Quality ball. Nedved. Yaya Toure. Can he spark a counter here? Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. No, that's been intercepted. And it's Gullit. And this is De Bruyne. Oh, what a mistake! Danger averted for now. Passing is crisp and sharp. Threads one in. Real chance! Goal! Bayer Leverkusen! And the comeback is complete! Piercing.
Piercing and with pinpoint accuracy, he forces it through. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. And it's been given away. That's an imaginative pass. Well, now it's a race for the ball. Bayer Leverkusen still have the cards to affect this game. Well timed, excellent interception. Neymar. A lot of space here, a real opportunity. Great ball, and he's in here. And he's there to belt it away. Deep cross. Oh, what a climb! Oh, fine stop from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Nice looking ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 21 será reemplazado por el dorsal 6. Neymar. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Now it's Batistuta. Mbappe. And it's Henderson. Tries to pass it through. And he's managed to get free. Great challenge, timed to perfection. That's just playing it safe and simple. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Koundé cuts out the pass. Zanetti. Mbappe. Bayer Leverkusen, moments now away from seeing this one out. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. Played with finesse. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Now that looks a decent ball. And he's cleared it out of harm's way. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 8. Jordan Henderson, el dorsal 27. And here's Zanetti. Serán sustituidos por el dorsal 11, el dorsal 2. Habrá 3 minutos de And it's descuento. Neymar. It's Neymar! It's loose and there's a race for the ball. And the number on the board is 3. Cleared without hesitation. But that has not gone well. And here's Batistuta. And that's it. Bayer Leverkusen have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable, and look how they reacted to that initial setback. Eto'o voted man of the match, and deservedly so. Terrific recovery.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, as you can see, we've already started here. Oliver Kahn, a huge man with a huge presence and a big, big voice in the game. And big in intensity too, such a... Header! Oh, surely that deserved better. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited, this. That's a cute ball. Oh, that's a key interception. Oh, easy pickings there. Schuberschlei aims beyond the defence. And he's straight offside.
Can he get it through? Well timed, excellent interception. Searching pass is played there. Threads one in, pass somewhat off target. Gattuso, lovely pass, but can he get there? I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed. It's Eto'o! And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. That's really well cleared. Barcelona are looking to go forward now. Not the most accurate pass. Hoisted upfield by the keeper. Nice looking ball. Well, the chip pass hasn't quite come off. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. No luck with that dink over the top. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. Batistuta! And a terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 2 then. And the finish! Goal! Barcelona! Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. Barcelona have broken through. It's 1-0. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Maldini. Barcelona have reclaimed it. Simons. Knocks it into space. Eto'o. Great vision. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Batistuta. Decent attempt, that. Just a little mistimed. Szoboszlai. Now it's Simons. Good ball, good take. And he's had a hit. It's anyone's ball now. Oh, he's been caught napping. Deflected behind for a corner kick. And now a sudden chance to counter. Chance for a shot! No messing about, just bludgeoned away. Now it's Batistuta. And this is Nedved. Last-ditch defending, but that'll do. Nedved had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. And Batistuta! Oh, the keeper's done ever so well. Really anticipated that well, didn't he? So, third corner of the game. De Bruyne attempts a clearance. Barcelona have the chance to go the other way. Corner number 4 coming up here. Mateus! No, he didn't quite meet it right. I think he did really well to get the shot away, to be honest, given how much pressure he was under at the time. Oh, he's taken out. That'll be a foul. And no surprise, that's a booking. And it's Hakimi.
Barcelona can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Nice interception. His positioning was spot on. No, he's just misjudged that one. Five minutes till the break. Mateus, lovely pass, but can he get there? He has found the way through. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. Barcelona have themselves a chance from the spot. So this to extend their lead. Calm as you like, and they're running away with it. Not a twitch, not a blink. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Barcelona are doing very nicely, thank you. We're looking at a very different game now. The command has been established. Ambitious ball here. No luck with that dink over the top. And he lines up a cross. They've been denied a chance. He's going for goal! And that's it for the first half. A breathless ending. Barcelona were so close to ending that half in the perfect fashion, but it just wasn't to be in the end. Barcelona are 2 up, and on the balance of things, I would say deservedly so. They had a very coherent game plan, and if they are allowed to continue in the same vein, I can only see the margin getting bigger. Barcelona in control at half-time, 2-0. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 6. El dorsal 11. So off we go once more. El dorsal 17. Barcelona come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. El dorsal 20. Cambio de jugadores. Szoboszlai. De Bruyne. Bale. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Oh, he's found support out wide. Oh, that's an excellent interception. Oh, that pass isn't the best. Mateus, and this can he finish? Now that looks a decent ball. Now it's Mbappe. And it's Serginho. Mbappe. And he's had it nicked away. Pull it. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And that's really well manoeuvred. Well, there's the clearance. No, again, there's no way through. Mbappe. Now it's Simons. Well read, and the danger is averted. Bale. Looking for options for movement. Barcelona are 2 up early in the second half. Now it's Hullet. Lovely. And the shot! Yes! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. He's having a shot!
Xavi Simons. That's a lovely, neat pass. Now, can they get him away? Now it's Szoboszlai. And that has been clubbed away. And he's quick to snatch. Simons! Rising over the bar. And it's Bale. And he was quick to react. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. No, not quite on the same wavelength. He's going to be disappointed with that. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. Well, he got rid because he was under pressure. And this is Bale. He's through and all alone. He's having a go. Nedved! A diamond of a goal! Oh, it really is a finish of the highest order. Comfort, yet more comfort, easing away. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Barcelona are having a ball here. Looking to play him in. That's been slipped through, and he's managed to... Great chance! And he's there to get it away. Just eases him off the ball. Tries a deft little ball. Marquinhos gets it away. Mbappe. Now it's De Bruyne. And that's aimed into the middle. Keeper's dealt with that. I think that's offside. Yes, it is. Now, he's got space here. Really fierce, close defending. And he was alert to it. Well, that tackle was certainly sturdy. Oh, he's going to be pulled back for that one. No second thought, a straight red card. The player's body language here is a bit grim. It is not looking great at all. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Xavi Simons was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Thuram calmly anticipates. And it's Simons. Thuram does really well there, he is strong. Nedved. Bale. Pass is just off target. A corner it is then. A moment to try and place the cherry on the cake. Upamecano getting this one clear. Thinks one through. It's come to nothing. Now it's De Bruyne. Board shows there will be 3 extra minutes. Now it's Neymar. Now it's Hullet. Oh, it's Bale! It's a loose ball. Oh, it's fallen loose again! Well, it was a chance, but meat and drink for the keeper. And that's it. Barcelona looking by any yardstick formidable. Truly enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific day for them. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Barcelona definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office.
Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's away we go then. Serginho, now he is quick. Rapid, Peter, absolutely rapid. I suppose if there was such a thing as a model Brazilian fullback, he'd be pretty close to it, wouldn't he? Yeah, you don't win all those honours at club and international level without doing something right. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. That's a fine save. Absolutely terrific, terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. Now it's Palmer.
And reclaimed it in a trice. Palmer has it out wide and in space. Nice and easy for the goalkeeper. Now, what about a counter-attack? Oh, nicely intercepted. Serginho. And Mateus. And here's Mbappe. Palmer. And he's cleared it out of harm's way. Mateus! And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. And he gets rid in a hurry. Well, both starting the game at a pretty decent tempo. Zanetti with the clearance. Marquinhos cuts out the pass. That is ended up in no man's land. Quarter of an hour played. Can he get on the end of this? Shapes to shoot! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Serginho has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Zanetti. And it's been played through. So it is still 0-0. Probing pass. Think through. Expertly cut out. Really nicely done. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Ibrahimovic. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And this is Raul. Oh, that is... Oh, shooting chance! It's run loose. Who's going to get there? Pull it. Oh, that pass isn't the best. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Raul really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it. Oh, that is asking for trouble. Mateus. 30 minutes gone. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Oh, that's a key interception. Pull it. And they're quick to... Has another go! It's loose, and there's a race for the ball. Mateus. Serginho. Mbappe. Maldini makes the interception. Maldini is there to clear. And it's Palmer. And here's Raul. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. A reprieve, albeit perhaps momentary. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Gets a good foot in there. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Maldini gets a foot in here. No luck with that dink over the top. Khan punts it upfield. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Nicely weighted ball. He has found the way through, and he's picked out the run. And the shot! Marvellous goal!
Look, there are always tactical adjustments for any coach to make at half-time, but when your star man gives you a critical lead just before the break, everyone will be paying extra attention. It really is the ideal tonic. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Barcelona have taken the lead. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. And that's another good win of the ball. And the referee brings the first half to a close. It's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. It's a dressing room that needs rousing at half-time, because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 21. El dorsal So off we go once more. El dorsal 13. Bayer Leverkusen can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Well, it's not a surprise to see that these days. All part of a forward's duties. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And he's intervened well there. Neither of these two want to come off second best. It's not an especially... Oh no, what has happened here? And they win it back again. Looking for the run. Can he get onto this? Oh, it's come loose. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Now it's Ibrahimovic. Bergkamp. And he was alert to it. Oh, well played, well sorted out. Driving forward. Threads one in. He's come in hard. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And no, that is pretty much the end of that. Has a look and place it forward. Barcelona are totally dominant in the middle of the park, and no way through zone. Lovely pass, but can he get there? Well, that's a foul, and the whistle's gone. And he's going to have his name taken. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? He's having a good look here. And this is a great chance to get themselves back square. Bale! No, he's missed it. Lovely pass, but can he get there? Looking for options for movement. Now it's Batistuta. Well, that looks a decent ball. Caught offside that time.
Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. He's not got that quite right. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Maldini. Zanetti. Bayer Leverkusen still have the cards to affect this game. Pedri, a player so deservedly decorated with praise and glory. It's net! They've got to be quick to recover this. That's good play. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Batistuta. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. And it's Batistuta. And that's the end of that. It all started well enough. Nice interception. His positioning was spot on. Marquinhos spots it and intercepts. Bergkamp. Chiellini gets rid without sophistication. Can he get it through? And claimed it back swiftly. Ibrahimovic! And the lead stays intact, just. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. Decent chance! They've got to make this nice and quick. No, that's been intercepted. And he's straight offside. Bayer Leverkusen really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Nedved. Now it's Ibrahimovic. Bergkamp. Plays a sharp little ball here. Oh, that's well spotted. And it's Nedved. Jordan Henderson has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And the referee's looking at his watch. We could be done here. There's the shot! He's scored! 2 up now, and they are cruising. Added time is up, and there goes the whistle. Bayer Leverkusen perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players, but that does not hide the overall disappointment. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Bayer Leverkusen desperately failing to impose themselves on the game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch, and you're never going to win like that. കൺഫേം ആക്കിയിട്ടില്ലേ, നോക്കിയിട്ട് വ്യൂവും ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറ്റാകുള്ളൂ.
അടുത്ത പ്ലെയറിന് ഇപ്പോഴേ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ. അറ്റാക്കിങ് അവയർനെസ് 80, ഡ്രിബിളിങ് 81, കേള് 81, സ്പീഡ് 83, ആക്സിലറേഷൻ 81, കിക്കിംഗ് പവർ 83. എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തോന്നണ അധികം ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ കാർഡിന്റെ. 32 20 ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 23 ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുള്ളൂ. അതിനെ മറ്റേത് നോക്കിയേ, എന്തുകൊണ്ടും പ്രോഗ്രഷൻ പോയിന്റ് എത്ര പ്രോഗ്രഷൻ പോയിന്റ് 26 ലെവല്. 32 കൊടുത്ത് 23 വരെ കയറ്റ. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കാർഡ് മാറ്റിയിട്ടേ ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഓൾ പ്ലെയർ ആണ്. ഹസൂന്റെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തിരി സമാനം കിട്ടും. ആരും കളയാനുമില്ല, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, പിന്നെ ചെയ്യാം. ഈ ബോംബെ ഈ ബോംബെ ഈ ബോംബെ. ബുള്ളാട്ടി എന്റെ കൂട്ടനൊക്കെ സണ്ണിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സണ്ണി ഞാൻ കളിപ്പിച്ച് സാധാ കട കളിപ്പിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം നല്ലൊരു പെർഫോം തരുമത് ഇതിന് സാധ എന്നിട്ടാ. ചൂണാക്കി ഇട്ട് നോക്കട്ടെ. Thank you, bro. Thank you. Please subscribe my channel. Football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We have already started here. Luis Suarez, the man who spearheaded that famous front three, a striker whose achievements were simply glorious. Just a machine, Peter. Energetic, tireless, constantly pinning defenders. Those qualities pushed the Catalan dominance to another level entirely. I remember one game in the January of the season when he joined. He was unplayable, and the other two up front acted similarly. Yeah, and all of that, of course, against the team they hadn't beaten in the previous 6. So, I guess 7th time lucky that night. And the one Suarez scored was probably the pick of them all. Now it's Ibrahimovic. Saliba promptly onto that, and that is that. Raul receives it in a good position. And he shoots! And one more try! That has earned a reprieve for the time being. Nantes definitely are on top of things in these early stages, Peter. If this is how they intend to go on, I think the opposition might see some trouble. And here's Suarez. Roberto Carlos delivers. Important interception. Out to the right. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Vieira. And it's Schneider. To Schneider. And here's Messi. Played out to the right. ഈ കളി തോറ്റാലും ഡ്രോ ആയാലും ഞാൻ ഡിവിഷൻ താഴോട്ട്
And here's Raul. Thuram gets it clear. Raul. Messi. And this is Messi. Oh, this looks sharp. Oh, that's delightful. He's had a shot! Oh, wonderful! What a goal! That is a gem! An absolute gem! First blood drawn! The purest possible contact. What a fabulous strike. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spiked. CPU-ന്റെ മറ്റേ ലൈറ്റ് ആണ് പറയണത്. ആ ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ മറ്റേ ഹോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കളറും ഹീറ്റിന്റെ അതിന് പകരം നെറ്റ്വർക്ക് പോകുമ്പോ കളർ മാറേണ്ടത് അല്ലേ? ഹീറ്റാ മീൻസ് ഹീറ്റിന്റെ ഇതിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് പോകുമ്പോ ആ കളറൊന്നും അങ്ങോട്ട് മാറി ഇങ്ങോട്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് ഹീറ്റിനെ ബാധിക്കുമോ നെറ്റ്വർക്ക് പോയാല്? എനിക്കറിയില്ല. മല്ലു യു ആർ മല്ലു നോ. So the first moment of real significance. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Aims beyond the defence. Bayer Leverkusen really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. It's Ibrahimovic! Telugu from the defence. Boy. My favorite actor is Allu Arjun. You know Allu Arjun? Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Eto receives it in a wide position. Schneider. Plays a sharp little ball here. Shot a goal! He hits the net. A quite incredible spell. They are flying. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. So that's 2 now without reply. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Nicely aimed pass. Eto really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Now it's Rooney. A probing pass. Oh, good take in a good area. Danger averted for now. And here's Nedved. Cannavaro. Camavinga. Vieira, the man we've all come to watch. And it's Schneider. Bayer Leverkusen are still behind as we reach out for half-time. And he gets rid in a hurry. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Looking for the run. Nods couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. And that should get the job done. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. He's cut it out. And Dyke kept his eye on it, and he's there. And here's Raul. That's really well manoeuvred. Oh, good read. That was well played, well stopped. And that looks a decent ball. Nice interception, well timed. And that'll be the
last act of the first half. Reflections on first. ഞാനൊരു ജയം കണ്ടിട്ട് 20 കളിയായി. Really are lucky not to be down by more, Peter. The manager's going to have to come up with something a little special to lift these players. Otherwise, this one's as good as done. എന്താ ചെയ്യലേ? ഇടയ്ക്ക് കണ്ണുകെട്ടായിരിക്കാനോ ഒരു സമനിലയായിരുന്നു. ഒരുപാടായോ? 20 കളിയായി. So off we go once more. Well, I think they have to be positive. Despite the one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal, and see if they can unsettle them. Vieira. Raul. Good, strong midfield running here. Raul going face to face with his great rival. That has not gone well. Knocks it into space. He's free. He has got space. A reprieve, albeit perhaps momentary. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. He's got full, and the ball's come loose here. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Mateus. Might be danger here. Rooney! Oh, nearly, but not quite. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. Great vision. Ferdinand spots. Oh, he's been caught on it here. Tries to play it through. Oh, can he get onto this? The message is clear. None shall pass. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Nedved is wide and looking to get onto this. Oh, well, that is not a great touch. Oh, what a dampener that was, just when we were hoping he'd turn up the heat. Cannavaro. And it's Camavinga. Messi. Nedved. Now, what about a counter-attack? It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. That is good pressure, just hounded him off it. That pass just didn't quite work. Substitution for Leverkusen. We have got changes here, from both sides in fact. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. Nantes are looking to go forward now. Now it's Luis Suarez. He's shifting through the gears here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And this is Bale. Oh, the ball's come loose here. And he can clear it away. Bayer Leverkusen do have options available on the bench if they want to go that way. Nantes finding their passes. Mateus. Now, can they get him away? Decent chance! They've scored! Just one in it now. The game takes on a whole new complexion.
That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Oh, what has happened here? It's Ibrahimovic! And that could come back to haunt them. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. And that's a goes for a shot! It's in! There seemed no way back, but they are level! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Substitution for Leverkusen, number 11. So, time for changes on both sides, actually. This has become one superb game of football. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Tries to pass it through. Number 26. Oh, that's wonderful alertness. Lovely pass, but can he get there? Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now it's Vinicius Junior. Can he get on the end of this? I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Engages and forces him off the ball. Roberto Carlos did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. There will be 3 minutes added time. Passing is crisp and sharp. Now it's Vinicius Junior. Excellent challenge there, uncompromising. That's been slipped through. Van Dijk is very much of the none-shall-pass school of defending. Played into space. That's good vision. Can he finish? Oh, yes, it's there! And that may just do it! And time is up. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. So a dramatic game decided in its very last moments. Well, I just think that determination and persistence has paid off handsomely to squeeze the win out of a draw. Sometimes it comes down to grit and desire and the stubbornness to keep plugging away. And this has been great staying power. Good game, bro. That's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Benton alongside me and to wish you all a very good evening. Good game, Nani GG Arnal. GG Arna, good game. Good game, GG. Good in the Torkatil Gile, game in the Torkatil Gile, up a good game. You are equally. Tell it. Pongane. Paul Kalikana Punika did it. Moody, ever Moody. One no. One day by the big time Louis were as a Kalikan day. One day big time Louis were as a and do all at Gina. So I think
ലാസ്റ്റ് 20 മിനിറ്റ് ആണ് കളിയാണ് മാറി 3 ഗോൾ ഞാൻ അടിച്ചത്. അതാ വിറ്റ്. ഞാൻ റെക്കോർഡും ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞു. ഞാൻ ലാസ്റ്റത്തെ 3 മിനിറ്റിൽ 3 ഗോൾ അടിച്ച് ലീഡ് വെച്ച് കളി ജയിച്ച്. 74ാമത്തെ മിനിറ്റിലാട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അടിക്കുന്നത്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഓരോ മിനിറ്റിലും ഓരോ ഗോൾ വെച്ച് അവൻ ലീഡ് വെച്ച് നിൽക്കണേ, 2 ലീഡ് വെച്ച് നിൽക്കണ്. ധോനി ആ 2 ഗോൾ ഞാൻ അടിച്ചപ്പോ പതറി. എത്ര കളിക്കാരനായാലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കംബാക്ക് എടുത്താ പോലും പതറൂലേ. പിന്നെ നമ്മളായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. അതെ അതെ, ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മ 3 അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ 2 എത്തുമ്പോ തന്നെ നമ്മ ഒന്ന് ഇതായി തുടങ്ങും, അവെയറായി തുടങ്ങും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ടോംബോയിട്ടോ, ആ കാര്യത്തില് ടോംബോയിന് ടോംബോയുടെ കംബാക്ക് വീഡിയോ കുറെ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ. ഓ പറയും ചെയ്യും ഞാൻ കംബാക്ക് അടിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റത്തെ ഗോളൊക്കെ സൂപ്പർ ഗോളാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സംഭവം ചിലപ്പോ ചെറിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും, അത് വേറെ കാര്യം. എന്നാലും ഇത്ര നേരം നമുക്കെതിരെയുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇന്ന് അല്ലേ? അതെ, പെണ്ണ് കേൾക്കാനോ. ഓസിക്ക് കിട്ടിയ പെനാൽറ്റി അല്ലേ, നീ അത് വെച്ചിട്ട്. So the first moment of കഴിഞ്ഞു. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ഷോട്ട്സ് ബാക്കിയുള്ളൂ. തോക്കുമ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ത് പരിപാടിയുണ്ട്? ഇല്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കളിയാ 19 കളിക്ക് ശേഷം കളി കളിച്ചു. അത് ഇത്ര പേരത്ത് കളി കളിക്കണോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തോക്കണത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭയങ്കര. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഞാന് 13-ാം തീയതി രാത്രി ജയിച്ചതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 14-ാം തീയതി തോറ്റു, 15-ാം തീയതി തോറ്റു, ഇന്ന് തോറ്റു. 14-ാം തീയതി 5-ാം തീയതി ഒക്കെ നമ്മളെക്കാട്ടി കൂടുതൽ പ്ലേയേഴ്സ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോ ആകെ 3 കളി ആകെ കളിച്ചോളൂ. 2 കളി ഡ്രോയും 1 കളി ജസ്റ്റിന് ജയിച്ചതുമാണ്. അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഇപ്പോഴും ടൈറ്റ് മത്സരമാണ്. ഞാനപ്പോ തരം പിന്നെയും ഒന്ന് വരിഞ്ഞിരിക്കണതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് 900, അതായത് കളിക്കണേന്റെ 900 റാങ്കുള്ളവരൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ കളിക്കണത്. ടോപ്പ് 1000-ലുള്ളവന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മ കളി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ അവിടെ കിടന്ന് മെഴുകുള്ളൂ. അതാണ്. എന്നിട്ട് ആ 2 കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരേ ഗോളിനാ തോറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് അനുകൂലം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതേക്കാണ് പറഞ്ഞ. ഈ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് കിട്ടിയ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ 4 ആളെ. അതിൽ ട്രഷർ ലിങ്കിന്റെ പ്ലെയർ ഒന്നും കാര്യമില്ല, കറക്കി കിട്ടുന്ന പ്ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ. ട്രഷർ ലിങ്ക് അല്ല, കറക്കി കിട്ടുന്ന കക്കുണ്ട്, അതുപോലെ ഇപ്പത്തെ ബെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മറ്റേ മamba ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡിഫൻസ് നല്ല ഗടാഗടിയന്മാരായ ആൾക്കാർ. ഞാൻ 3200 എത്തിച്ച് 3205 വരെ കയറി ടീം. 5 റെഡ് കടങ്ങ് വാങ്ങി കിട്ടി കോപ്പ്. ഒരുത്തൻ്റെത് ഒരു SS, ഒരു CF, ഒരു AMF, CP 3. ദേഷ്യം വരാണ്ടിരിക്കും അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇറക്കുമ്പോ. അപ്പൊ അവന്റെ 3 പ്ലെയറിനെ അങ്ങോട്ട് പരിക്കാക്കി ഞാൻ കയറ്റി കൊടുത്തു. ഡിവിഷൻ 5-ൽ ഒറ്റടിക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞോട്ട് എന്തോ എത്രയിലപ്പോ കളിച്ചിന്ന്?
ഞാൻ ഡിവിഷൻ 4 സോറി കറക്റ്റായി. ഡിവിഷൻ 3 എന്നുള്ള ഓർമ്മയിലിരിക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴൂല. പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഓരോ മണിയും തോക്ക് ജയിക്കുക, നോ പ്രോബ്ലം. ഞാനും എന്താളും പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറയാവോ? ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി. നീ പറയണ്ടോടും പോയി കള്ളം 40 പേര്, 4 പേരെ പേര് പറഞ്ഞു. റായ്ക്ക് റമീസ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് ഡാഡി വിളിപ്പിക്കുമോ മിക്കവാറും. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടാ, നീ ഒന്ന് പറയണ. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടാ ആ പേരില്. അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാൻ ഒന്നിച്ചിട്ട് വേറെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അസ്കറോറല്ലേ? I'm not live. I'm going to eat it. അടുത്ത 20 കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. ഇപ്പഴങ്ങനെ തീരുമാനിക്കണ്ട. അസ്കർ ബ്രോ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കണ്ട. അസ്കറോടെ എവിടെ ഫോൾട്ട് വരണേ നോക്കാം. ഡിഫെൻഡ് ആണ് പ്രശ്നം. കൂടുതൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, അപ്പൊ ശരിയാവും. ഈ കളി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ തോറ്റാലും വേണ്ടില്ല. അസ്കർ ബ്രോ ഈ ബാക്കില് റിയോ ഫെർഡിനാൻഡിനെ പിന്നെ ആരാണ് ഇട്ടേക്കണത്? ചെലീനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ LBRB ഒക്കെ മെൽഡിനി മറ്റേ ഇയാളും തുറാമും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തിട്ടാ കൊടുത്തേക്കണത്? അവർക്കാർക്കും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ അസ്കർ ബ്രോഡ കളിക്കുമ്പോ എന്താ ഫീൽ ചെയ്യണത്? ഈ LBRB കയറി വരണാണോ CB കയറി വരണാണോ, എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യണത്? കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എന്താണ് കാരണം തോന്നുന്നത്? ഡിഫൻസ് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ശരിക്ക് ഗോൾ കീപ്പറെ ലൈനില്ലേ, അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരിക ആ സമയത്ത് സെന്ററിൽ. ഗോൾ കീപ്പറിന് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരണമെങ്കിൽ 2 കാരണങ്ങളാണ് വരിക. ഒന്ന് അസ്കർ ബ്രോ ഫോർമേഷൻ പിടിച്ച് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുത്തന് ഭയങ്കര അഗ്രഷന്റെ ബേസ് അല്ല. ബിൽഡപ്പ് ഇട്ടോക്കണേ. ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബിൽഡപ്പ് തന്നെ നല്ലത്. അസ്കർ ബ്രോ LBനെ RBനെ എടുത്ത് ഡിഫെൻസീവ് ഇട്ട് നോക്കും. ഡിഫെൻസീവ് ആണല്ലോ ആൾറെഡി. അല്ല, ഡിഫെൻസീവ് ഇതാണ് അവർക്ക്. അതിന്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് ഡിഫെൻസീവ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരവനെ കയറാണ്ട് വരുമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ 2 CBക്ക് ഡിഫെൻസീവ് ഇട്ട് നോക്കും. CBക്ക് ഇട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് എന്റെ അറിയുക. ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഇപ്പൊ എന്റെ മൊത്തം ഡിഫെൻസ് കയറി വരുന്ന കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ LB എന്താണോ എവിടെയാണോ നിക്കണത് അതിനനുസരിച്ച് RB നിൽക്കുക. RB അവിടെ നിൽക്കണതിനനുസരിച്ച് LB നിൽക്കുക. നമ്മ ഇത് കയറ്റി ഇറക്കിയിട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അവരെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ അങ്ങോട്ട് ഫോർമേഷൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നിൽക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ CBയുടെ സ്ട്രോയർ ബിൽഡപ്പ് മറ്റൊന്നെ നോക്കിയിട്ട് വരെ നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഒരു LBക്ക് അല്ലെങ്കിൽ RBക്ക് ഡിഫെൻസീവ് കൊടുക്കുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു CBക്കും കൊടുത്തു നോക്കുക. അപ്പൊ ചിലപ്പോ അവർ സ്റ്റാൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ DMFന് 2 ഡീപ്പിൻ ലൈൻ കൊടുക്കുക 2 പേർക്കും. ഇതിപ്പോ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടാതെ നോക്കണത് മറ്റേ നമ്മളെ DMF ഇയാളാണ്. എന്താ പേര്? Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And as you can see, we've already started here. Jim, how are you reading the formation? Well, a system promoted by the rise of total football, Peter. The wider players in the front three are key operators in how it all works on and off the ball. They have to provide for the central striker, of course, and protect their fullbacks, so they'll get few breathers. If these two don't make a good impression, there are quite good replacements on it. That is Stuta! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? It's a pretty loose pass. He won't be happy with that one. And it's Serginho.
Serginho. Deep cross. നിന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ പറയണം അവന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന്റെ. Crossed in again. It's a throw in. Serginho's cross. Oh, what a climb! And here's the chance to counter. Now it's Vieri. Now it's Cantona. Second total red And smartly reclaimed by a Leverkusen yet to have an attempt on goal. It's Ibrahimovic! Oh. Ibrahimovic! It could only be him! Sumptuous finish, an absolute joy! And it's Bayer Leverkusen who take the lead. He gave it plenty and some. Thrashed it in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Bayer Leverkusen have penetrated for the first time. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Cantona, of course, a dribbler of outlandish ability. Serginho. Oh, this is a very good run. Madrid have reclaimed it. Serginho. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, that's a key interception. And they're not going to make any further progress now. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Vieri! Oh, he's managed to get it all wrong. Vieri really should be making an apology. That longer range pass gave him a golden chance then. Looking for the run. Donatoni. And he's gone backward here. That's a decent clearance. Flashes it across. And he gets rid in a hurry. Pops him off it and wins back the ball. Tries to play it through. The ball goes in. Keeper has taken decisive action. Can he get it through? He's found a way through. The defence opting here for strength in numbers. Vieri unable to make it happen for all his good intentions. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Could move up a gear here. Looking for options for movement. Rooney might just make this. And it's Nedved. Rooney. Ibrahimovic. Nicely shaped cross. And they can counter here. Knocks it into space. Ferdinand gets over and intercepts. Nice interception. His positioning was spot on. That has not gone well. Serginho. This is the time you need that pace. Now it's Batistuta. Serginho. Oh, really well played. Hangs one in. Last-ditch defending, but that'll do. And that is going to be the final action of the first half.
Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Bayer Leverkusen go in at half-time with a slender one-goal lead. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 19. And the action is back on the way. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Cantona. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Great vision. Now, can they get him away? Hausen cuts out the pass. Bayer Leverkusen come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. And this is Battis. Shot a goal! They've scored! They are right back in business. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. And he stuck it away as if laser-guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away. It's Vieri! Oh, the keeper's done ever so well. Vieri clearly thought he had the beating of the keeper. Bayer Leverkusen with the corner. They're first. Bayer Leverkusen can try it again now. Bayer Leverkusen have their second corner now. Cleared without complication. Madrid are looking to go forward now. Now it's Batistuta. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Looking to play him in. This looks promising. Vieri's, he's got full. Goal! Bayer Leverkusen! And they're back in front. He watched it all the way, and the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Bayer Leverkusen get themselves into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And he's picked it up out wide. Messi goes for a shot! Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 22. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he's quick to get it clear again. Can he get on the end of this? And he's worked it through, and he's certainly onside here. Oh, nearly, but nearly is nothing.
Bale just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street. And now they can spring out of defence. That has been slung wide. He's picked his way through. Oh, the ball's come loose here. And he's heaved it away. He might be in here. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Big chance! He scores! Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Cantona! Well, he got rid because he was under pressure. Threads one in. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Toure makes the interception. Plays a sharp little ball here. It's a quick ball upfield. Now he's off and running. Platini. Now that looks a decent ball. He's found the way through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Dealt with nicely by the defence. Maldini tries to pass it through, and that pass just didn't quite work. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. That's another chance! And that was probably asking just too much. Bayer Leverkusen get their fourth corner. That's gone all the way through to the keeper. And now a sudden chance to counter. That's a sharp pass. Stoichkov looking to penetrate opposition lines. Habrá 4 minutos de descuento. Messi. Now it's Stoichkov. Oh, good-looking ball. Aims beyond the defence. Big chance, must be! It's Eto'o! Oh, the ball's run loose here. Platini. Oh, shooting chance! Just cruising! They are cruising! And there goes the final whistle. Bayer Leverkusen really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling. And that is what tends to happen when they do their thing. What are your thoughts on today's game then, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. ഒരു ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓൺലൈനിൽ കളിക്കണേ ആ ഫോർമേഷൻ മാറ്റി ഒരു IMF ഒരു SS 2 CF പിന്നെ ഒരു CMF ഒരു DMF അറ്റാക്കിംഗ് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഡിഫെൻസീവ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഡിഫെൻസീവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പൊട്ടിയില്ല ഈ കളി ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അസ്രോയുടെ കളിയിൽ മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് എന്താ ഫോൾട്ട് പറ്റണത്. അല്ല LBRBയുടെ പുറത്ത് ബാക്കിക്ക് ഇടാൻ പറയാ ഡിഫെൻസീവ് ഇടാൻ പറയില്ല എന്നോട് അതിനുശേഷം പിന്നെ പൊട്ടിയിട്ടില്ല.
അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കളിക്കുമ്പോ അസ്കർ പോന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ എടാ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും പക്ക കല്ലന്മാരാണ്. അസ്കർ ബ്രോക്ക് ഏത് കളിയും അസ്കർ ബ്രോക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ ആയാലും ലോങ് ബോൾ, കാരണം എല്ലാവരും തെത്തും പ്ലെയർ. ആ റിയോ ഫെർഡിനാൻഡ് ഒക്കെ വന്ന് ബോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് തെറിപ്പിച്ച് കളിയ ആൾക്കാരാ. അതുപോലെ മറ്റേതാണ് പെപ്പെ അപ്പുറത്ത്. കലീനി രണ്ടുപേരും അതെ കണക്കാണ്. പിന്നെ മറ്റേ തുറാമും മറ്റേ പേരോ ആരൊക്കെയാണ് തുറാമും ആയാട്ട് വേറെ. അപ്പൊ തന്നെ അസ്കറോക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സാധനം ഒരു മാനേജർ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി അസ്കറോക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറയുന്നത് അസ്കറോക്ക് ഈ ഗോൾ അടിക്കണ സ്വരം അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. പാസ് ഇടുമ്പോഴും അസ്കറോ അന്തം പാസ്സാ ഇടുന്നത്. പതുക്കെ പാസ് ഇട്ടാലും സ്പീഡിൽ പാസ് മനസ്സിലായി. അസ്കറോ ശ്രദ്ധിക്കണം. അസ്കറോ മറ്റേ നമ്മളെന്താ മറ്റേ സിമന്റ് ചട്ടി ബംഗാളികൾ എറിയൂലേ കൈ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ആ സംഭവം അസ്കറോ ചെയ്യണേ. ബോൾ തീരെ പൊസിഷനിൽ വെക്കുന്നില്ല. നമ്മ ശരിക്കും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഏരിയൽ ബോൾ പറഞ്ഞ പൊന്തി വന്ന് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നെയ്മർ മെസ്സിക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ ആ സമയത്ത് ഡാഷ് ചെയ്താൽ കൂടി അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബോൾ പോകൂല ഏരിയൽ ബോൾ. കാരണം നെഞ്ചോണ്ട് തട്ടി അവര് പുറത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ ഒരു കല്ലം പ്ലെയറോ അല്ലാതെ വേറെ പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ ആ ബോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റന്മാർക്ക് നല്ല ഡ്രിബിളിംഗ് ബോൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. നെഞ്ചോട്ട് തട്ടിയിട്ടിട്ട് ഈ സി ബി നോക്കിക്കോ എന്ത് പണ്ടാറോടാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് കയറി കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ ആ CF എല്ലായിടത്തും നടക്കൂല. അപ്പൊ ആ പ്ലെയറിന് എന്താണോ ഉള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മ വേണം. ഇപ്പൊ ബോൾ കൺട്രോൾ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസ്കോ വെറുതെ ഷൂട്ടിന്റെ സ്വിച്ച് ഒന്നും ഞെക്കണ്ട, മറ്റേ ഡാഷിന്റെ സ്വിച്ച് മാത്രം ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ തന്നെ ഏരിയൽ ബോൾ ചവിട്ടന്മാരെ നിർത്തും. അവിടെ നിർത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം അസ്കറോ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ പാസ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏരിയൽ ബോളൊക്കെ ആയാലും നമ്മളെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രഷനൊക്കെ ഈ പാസിംഗ് ക്വാളിറ്റി 80 മേലെ ഉള്ളവർ എടുക്കുക. അസ്കറോടെ എല്ലാ കടവിന്റെ മേലെ എല്ലാനും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മിഷൻസ്. എന്തായിരുന്നു പ്രഷർ ലിങ്കിന്റെ ബാക്കി മിഷൻ എന്താ? ഇപ്പൊ അസ്കർ ജയിക്കുന്ന കളി കണ്ടില്ല, 4 ഗോളൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് അസ്കർ പോയി പറഞ്ഞേരി 2 ഗോൾ ലീഡ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോ നമ്മ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. നമ്മ 2 ഗോൾ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോ നമ്മ ഇപ്പൊ ഇനി അവൻ ഒരെണ്ണം അടിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മ ഒന്നാ വെയർ ചെയ്യാൻ മതി. 2 ഗോൾ ലീഡ് വന്നല്ല അപ്പൊ തൊട്ട് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ചില സമയത്ത് അവനായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് 2 ഗോൾ അടിക്കുക. അപ്പൊ അസ്കർ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിഫെൻഡ് ആക്കി അറ്റാക്ക് ആക്കും. അല്ല അവൻ 2 ഗോൾ അടിച്ചു അസ്കർ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ഞാന് മറ്റേ സബ് ഇടുമ്പോ നേരെ ഇതാക്കി പിന്നെ സബ് ഇടുമ്പോ ഒരു അറ്റാക്കിന് ഡിഫെൻഡിന് വരെ ഒരു അറ്റാക്കറെ ഇറക്കും. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലില്ലേ, ആ ഡിഫെൻഡിങ് എന്നുള്ള അതായത് 2 ഗോൾ അടിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഡിഫെൻഡ് പോട്ടെ, ഡിഫെൻഡിങ് ആക്കിയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആ ഇതില്ലേ ആ ബ്ലൂ ലൈൻ താഴത്തോട്ടാക്കിയിട്ട് ഡിഫെൻഡിങ് ആക്കൂലേ, അങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ബോൾ ത്രൂ ഇട്ട് കയറ്റി അടിക്കാൻ നോക്കും. അങ്ങനെ അതപ്പോ ഡിഫെൻഡിങ് കിട്ടും ഇതുമാതിരി തന്നെ. പക്ഷെ ഇവര് വല്ലാണ്ട് ഈ ഡിഫെൻഡിൽ നിൽക്കണ കാരണം ഈ ഇവരൊക്കെ CF ഒക്കെ ഇറങ്ങി എന്ന് ബോൾ റിസീവ് ചെയ്യും. നമ്മ കൊടുക്കണ ബോളൊക്കെ പാസ്സൊക്കെ ശരിക്കും ഡിഫെൻഡ് ആണ് ചെയ്തിട്ടാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടല്ലേ? അല്ല എനിക്കത് വർക്കാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ശരിക്കും എനിക്കത് വർക്കാവാറുണ്ട്. ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ 2 ഗോൾ അടിച്ചപ്പോ തന്നെ നമ്മളെ കൈ പോയല്ല, ഞാൻ ഓൾ അറ്റാക്ക് ഇടും. ഓൾ അറ്റാക്ക് ഇട്ടിട്ട് 1 ഗോൾ അടിച്ച് അപ്പൊ ഒരു അറ്റാക്ക് കുറയ്ക്കും. എന്നിട്ട് 2 ഗോൾ അടിച്ച് ഡ്രോ ആക്കിയിട്ടാണ് നോർമലിലോട്ടാക്കുക. 2 ഗോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഓൾ അറ്റാക്ക് ഇടും, 1 ഗോളെങ്കിലും അടിക്കും. അങ്ങനെ ഓൾ അറ്റാക്ക് ഇടുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും പാസ് റീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഓടിക്കേറി വരികയാണ്. അപ്പോഴും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൊട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം 2 ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാനില്ല ഒന്നും. എന്ത് നോക്കാം പിന്നെ? 90 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം അവന്മാരെ കളി തുടങ്ങും.
ഞങ്ങൾ നീരാധവന്റെ കുറ്റം വരെയാണ് സൈലന്റ് ആയത്. സന്തോഷായില്ലേ നിനക്ക്? ഇതിന്റെ മുന്നേ വന്ന കളിക്കാരൻ്റെ ബിഗ് ടൈം സുവാരസും ഉണ്ട്, ബിഗ് ടൈം മെസ്സി ഉണ്ട്, പിന്നെ ടു പീപ്പിൾ ആയത് ഒക്കെ. അതായത് മറ്റേ ഒരു എംബാവുണ്ട് CF നോർമൽ ഹൈലൈറ്റ്, പിന്നെ ഒരു മറ്റേ സ്നൈഡർ, ഒരു ബൂസ്റ്ററുള്ള സ്നൈഡർ ഫ്രീ കിട്ടിയത് 102 ഉള്ള, പിന്നെ മറ്റേ ഇതില്ലേ കമവിംഗർ ഉണ്ട് 100ന്റെ സാധാ നോർമൽ കാർഡ്, പിന്നെ ഒരു പാട്രിക് വിയറിന്റെ പഴയ മറ്റേ ഇതില്ല ഐക്കോണിക്, പിന്നെ ലെജൻഡായ ഒരു കാർഡില്ലേ ഐക്കോണിക് ലെജൻഡായ പാട്രിക് വിയർ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു റോബർട്ടോ കാർലസ്, ഒരു ബൂസ്റ്ററിന്റെ വാൻഡേക്ക് മറ്റേ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം, പിന്നെ ഒരു സാധാ സാലിബ, പിന്നെ ആർബില ഫ്രീ കിട്ടിയ കനവാരം, പിന്നെ മറ്റേ ഒലിവർ ഖാന് ഫ്രീ കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ഓന് ഇക്കൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ആ രണ്ടും കറക്കിട്ടുണ്ടാവും പോയിന്റ്സ് കൂട്ടി. അയ്യോ ഞാൻ പോട്ടെ, നാളെ എന്താ സ്കർബ്രോ ഇങ്ങനൊക്കെ ഇങ്ങനൊക്കെ ഇത്ര പെട്ടെന്നൊക്കെ പോണ്, ഇത്ര വലിയ ക്ടാവായിട്ട്. ഇത്ര വലിയ ക്ടാവായത് കൊണ്ടാണ് പോണത്. രമേശ്വര നാളെയാണോ രാത്രി ഇരിക്കണേ? നാളെ ചിലപ്പോ ഇന്ന് രാത്രി ഇരിക്കും. ഞാൻ വയ്യായിക നോക്കിട്ടിരിക്കുള്ളൂ. വയസ്സായില്ലേ? അതെ, നാളെയാണെങ്കിൽ നാളെ എന്തായാലും ഞാനും ഇരിക്കാം. കാരണം നാളെ മറ്റന്നാൾ ജിമ്മില്ല ഏതായാലും. അപ്പൊ നാളെ ഞാൻ ഉറപ്പില്ല. ഈ പറഞ്ഞ നോക്കിട്ട് ഒരു മൂടും കിട്ടണമല്ലോ. അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ. യായാട്ടോ പറയാം. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഓഫ് ആക്കാൻ മറന്നു. ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല രമേശ്വർ? ഓട്ടോമാറ്റിക് രാത്രി 8 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ ഓഫ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്. വീഡിയോ എൻഗേജ്മെന്റ് കുറെ കൂട്ടാ ഈ പറഞ്ഞാല്. ആൾക്കാർ ഒന്ന് കയറി നോക്കിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഈ ലോഡിങ് ആണ് ഇറങ്ങി പോണായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കാം. അല്ല അതിന് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇറക്കിയ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ശോകം വ്യൂസ് ആണല്ലോ കുറച്ച്. എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ വ്യൂ കുറവാണ്. നാട്ടിലേക്ക് 60 കിട്ടണുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ടൈം മാറ്റാം. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഗെയിം ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ വരുന്നവർക്കൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. 68 ആയിട്ടുണ്ട്. ടൈമുണ്ട്, 100 ആണ് അല്ലേ? സമയമില്ല. അത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മ പറയാം കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മ ഒന്നെങ്കിൽ വ്യൂ ഉള്ളത് നോക്കിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എസ്ട്രബോക്ക് കാര്യമായിട്ട് എന്താണെന്ന് തോന്നണം, അങ്ങനെ നോക്കിട്ട് ചെയ്യണം. എസ്ട്രബോ 6 MF റൈറ്റ് മിഡ്ഫീൽഡർ. നീ ഫുട്ബോൾ തന്നെയല്ലടാ കളിക്കണ? ഇത്ര അത് മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക്? മെസ്സി കളിക്കുന്ന പൊസിഷൻ